व्हेरी गुड मॉर्निंग ऑल द डेलिगेट्स. आज संडे आणि तरीही तुम्ही सगळे वेळेत जॉईन झाला त्याबद्दल सॅटकॉन 24च्या वतीने धन्यवाद. आपले 2 दिवस या कॉन्फरन्सचे वेगवेगळे विषय राईट फ्रॉम व्हेरियस ॲडव्हान्सेस टू लाईक बेसिक्स इन ट्युबरक्युलोसिस, ॲनेस्थेशिया वर्कशॉप, आपलं कालचं मेडिकल नेग्लिजन्सचं पॅनल डिस्कशन आणि सायबर पॅरेंटिंग, असं बरंच काही अनेक वेगवेगळ्या विषयांना सॅटकॉन 24ने यावर्षी हात घातला आणि वेगळे विषय तुम्हा सर्वांपुढे आणले. मला आशा आहे की तुम्ही हे सर्व विषय, या सगळ्या गोष्टी नक्कीच यातून तुम्हाला खूप नवीन गोष्टी समजल्या असतील, कळल्या असतील. आणि आजही आम्ही असेच अनेक नवीन विषय घेऊन येत आहोत. आजच्या आपल्या सत्राची सुरुवात करत आहेत डॉक्टर युवराज पवार सर. ही इज MD मेडिसिन अँड फाउंडर ऑफ इंदिरा हॉस्पिटल, कोरेगाव. सरांचा विषय आहे डिहायड्रेशन इन एल्डरली, क्लिनिकल इम्प्लिकेशन्स. आजचं लेक्चर चालू करण्यासाठी मी सरांना इथे मंचावरती बोलवते. युवराज सर प्लीज. Good morning all esteemed delegates. Friends, at the outset I would like to thank you Satara IMA for giving me this opportunity to stand in front of you and sharing my thoughts and views with you. आज मी एक खूप वेगळा विषय घेऊन आपल्यासमोर आलेलो आहे. एक इनोव्हेटिव्ह विषय आहे ज्याची आज आपण चर्चा करणार आहोत. So let us move forward and we will start with my discussion. The topic of today's discussion is dehydration in elderly, clinical implications. This heading has got, it is divided into 3 parts. One is elderly, second is dehydration, and third is clinical implications. These are the 3 keywords in this topic. Friends, you will agree, though India is a fast growing developing country, in a resource limited area like India, elderly people has got many challenges to live with. Initial challenges start in their home only. Many of them are retired from their work. And in this challenging life with so many comorbidities, many of them are having hypertension, diabetes, ischemic heart diseases, COPD, fracture, stroke, osteoporosis. So along with these comorbidities, there are many socio-economic problems. And if an elderly patient with all these comorbidities, if by some medical condition or if by some medical disease, he is pushed towards ill health, or if he is pushed towards admission, it will not be affording for an elderly people in resource limited country like India. Friends, dehydration causes gross changes in functioning in elderly. Dehydration, if not diagnosed promptly and treated, it may be organ or life threatening. And today we will see what this dehydration will cause a clinical impact on the life of an elderly. Many years ago, Sir D.H. Lawrence has quoted this sentence. He told, "The eyes cannot see what the mind doesn't know." If the mind of a clinician or of a practitioner doesn't know about dehydration, then his eyes can't pick up the initial signs and symptoms of the condition of dehydration, because older individuals are at increased risk for dehydration. And physiologically, their compensatory mechanism is ineffective. Why these elderly people are important for us? They are very important because the dramatic increase in the population of older people is one of the most significant changes in human history. On the y-axis, there is percentage of world population, and on the x-axis, there are years. And you will appreciate, globally, the people over the age of 65 years are now exceed the children under the age of 5 years. So in 1960, there were only 5% of people who were above age of 60 to 65 years. And in around 220 to 240, this will rise up to 15%. And the percentage of children less than 5 years will go down.
So in a given society, if you look around us, if you look at our OPDs and our IPDs, the population or a group of these old people are increasing. The number of these old people are increasing. So this chunk of people, this group of people is very important for us. Many back ago, the great Sir Robert Hutchison has divided elderly in three distinct groups, depending on their social and biological characters. The first group is young old, which is 65 to 74 years. The second group is old old, which is 75 to 84 years. And the third is oldest old, 85 plus. Typically in India, we take these elderly people who are retired from their work above 60 to 62 years. So the people above 60 to 62 years or practically above 65 years are taken in this group of elderly. So some things we have to understand about dehydration, why this dehydration is important in elderly people. There is no universally accepted definition of dehydration, but in many literatures and many books, it is defined as a depletion in total body water content caused by pathological fluid losses, and along with it, diminished water intake. This is very important. Diminished water intake is very important, or it is a combination of both. It is significant when over 3% of body weight is lost. This sentence is very important. Dehydration is often neglected by patients and physicians, and dehydration is an aspect of aging body. It is sometimes difficult to clinically assess and identify dehydration in elderly. And very, very important, if the diagnosis is delayed, a simple water depletion can be counterproductive to overall health and even survival of the elderly. Prevalence of dehydration range from 51% in hospitalized patients and 41% in community patients respectively. In a study in literature, it was found that during hospitalization in post-stroke patients, dehydration was up to 66%. And these patients were at risk of development of venothromboembolism during their course in the hospital. Dehydration is multifactorial and multifaceted syndrome. It is constellation or a group of signs and symptoms and lab abnormalities. The burden of dehydration among elderly is assessed by using different non-standardized diagnosing criteria like measurement of adequacy of fluid intake, classical clinical findings which we'll see, and biomarkers. The blood urea nitrogen to creatine ratio, if it is more than 50, it is taken that patient is dehydrating. Electrolyte imbalance, specific gravity, plasma osmolality is the measurement of gold standard. So what are the risk factors of dehydration? Poor oral intake, that is inability to feed independently, refusing oral intake, poor access to fluids, oropharyngeal diseases, increased fluid loss due to febrile illness, diarrhea, vomiting, and drugs such as diuretics, increased illnesses increasing increased urine output, that is unstable diabetes mellitus, hypercalcemia, hypokalemia, and other factors. Female gender, they are very prone for dehydration, older age, more than 85 plus, greater number of medications, and impaired functional state, like patients with stroke who are bedridden, or patient with fractures, patient with osteoporosis, and patients suffering from CNS conditions like dementia, confusional state, and greater number of illness and chronic conditions. And inadequate staffing. The staff doesn't know how to diagnose dehydration. They should be made aware of it, and they should be made aware of hydration of the patient. There are many factors which are contributing towards the etiopathogenesis of dehydration. The first and foremost thing is physiology in the body itself. Lack of thirst due to change in hypothalamic thirst receptors, as well as peripheral baroreceptors. These are physiological changes which diminishes their ability to sense volume deficit. Differences in body composition due to aging, which includes loss of muscle tissue and increase in fat content along with loss of collagen. There is poor thermoregulatory response to rise in environmental temperature changes, and changes in the kidney physiology, which includes age-related loss of regulating fluids and ability to handle excess sodium. In elderly, due to aging, thermoregulation is jeopardized through less sweat generation and diminished ability to dissipate body heat via dehydrated skin. And it also depends
how the patient is taking fluid, his chronic hydration status. As those some form of chronic water diminution will more likely to be affected by acute water loss, which in turns on the drinking habit of the patient, his cognition, and involvement of the caregivers in family or old age homes. There are many screening tools for dehydration. Initially, we have to screen this, and the dehydration risk appraisal checklist keep this high risk population always at higher score. So what is this high risk population? Those with more than 85 years of age, female gender, those with significant medical or neuropsychiatric conditions, those with poor hydration behaviors, those taking medications with risk of diuresis and water loss. And there is dehydration risk appraisal checklist, which includes biochemical parameters like urine osmolality, urine color, hematocrit, blood urea nitrogen to creatine ratio, serum sodium, osmolality, and urine acetone. If the patient is dehydrating and starvating, this urine acetone test is very important. And Vivanti et al. Has designed this dehydration screening tool, which we will see in detail. The geriatric dehydration screening tool is a comprehensive tool and is divided into 3 sections. One is demographics of the people. Which kind of people, which chunk of people are going to land in dehydration? That is age, elderly, gender, typically female, education, low educated people, and comorbidities, having lot of diseases. Second is physical signs of dehydration, tongue hydration, weight and body mass index, and axillary hydration. In axillary hydration, we put a piece of paper in the axilla of the patient, and when the patient is well hydrated due to perspiration, his piece of paper will get wet. And if the piece of paper is not getting wet or it is becoming dry, it is remaining dry due to less hydration, then we can diagnose that this patient may land in dehydration. There are many lab parameters. There is also a North America assessment dehydration score. It is available on net. We will see some features of Vivanti et al. Dehydration screening tool because it is accepted all over. This study was carried out in University of Lisbon and University of Porto. It is a dehydration screening tool in community dwelling and institutionalized elderly people. It is designed for assessment of hydration status in elderly. It is composed of 11 items. 4 are physical signs. First is a drop on systolic blood pressure more than 20 millimeter of mercury. Third is tongue dryness. Second is tongue dryness. And third is skin turgor. If you pinch the skin or the dorsum of the hand, and if it takes more than 2 seconds for the tissue fold to return to normal, we say that the patient is going into dehydration. Body weight. Typically, this dehydrating patient may lose weight. There are 7 questions about thirst sensation, pain, and mobility. In literature, there is direct link between dehydration and pain and mobility. These are the following questions which you can ask to a patient. Do you ever feel thirsty? Do you feel thirsty yesterday? Do you have difficulty in moving your shoulders, arms, or hands? In past 2 weeks, did pain interfere with your daily activities? Did you have any problem with pain of any kind? In last week, did you drop something? पेशंट बरेच वेळाला सांगतात की माझ्या हातातून काहीतरी वस्तू पडते, एखादी वस्तू घेतली की ती पडते, मला ते नीट पकडता येत नाही. दिस मे बी इनिशियल सिम्पटम ऑफ डिहायड्रेशन. अँड हेडेक, व्हेरी टिपिकली द डिहायड्रेटेड पेशंट मे फील हेडेक, and if he is hydrated properly, his headache goes down. There are also 4 extra questions. Do you like to drink water? Do you usually drink at meals? And if you have several beverages available, do you usually choose water? Are you concerned about being well hydrated? Friends, the orthostatic blood pressure changes, the changes in skin turgor, the sunken eyes and dry mucosal membranes are of less diagnostic values in this chronically dehydrated elderly. This sign may be important in acute dehydration, acute fluid volume loss, because there are age-related changes in the skin, in the mucous membrane, and there is loss of collagen. This is very important. Expressing fatigue. If the patient is expressing some sort of fatigue, जर पेशंट सांगत आहे की मी पूर्वी घरातली सगळी कामं अजिबात न दमता न थकता व्यवस्थित करत होतो, मी वॉशरूमला जात होतो, माझं सगळं आवरत होतो, नाश्ता करत होतो, सकाळी मॉर्निंग वॉक घेऊन येत होतो, तरी मला दमल्यासारखं होत नव्हतं, पण अलीकडे मला दमल्यासारखं होतं. ही इज एक्सप्रेसिंग हिज फटीग. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस मे बी अ इनिशियल सिम्पटम ऑफ डिहायड्रेशन. अँड मिसिंग ड्रिंक्स बिटवीन मील.
If he is telling the history that between two major meals, he is not taking any fluid, he is not taking any beverages, then he may be landing towards dehydration. Then bioelectrical impedance analysis resistance of 50 hertz has good sensitivity in diagnosing impending dehydration. This bioelectrical impedance analysis, it measures sarcopenia or muscle mass of the body. It also measures body composition and total water content in the body. There are different methods how to diagnose dehydration in elderly. Each of has got its merits and demerits. First is serum osmolality. The normal serum osmolality in a human body is 275 to 295 milliosmol per kg. And if in dehydration, if it is going about 295 milliosmol per liter, then we say that the patient may go in dehydration. It is gold standard recommended by European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. The main problem with serum osmolality is that it is a good indicator of acute volume loss. It is a good indicator of acute dehydration. And it has got some diurnal variations. It changes with food intake. It changes with fluid intake. The second point in diagnosing dehydration is serum sodium. Normal serum sodium in the body is 135 to 145 milliequivalent per liter. And if it goes above 145 millimole per liter, we say that the patient may be dehydrating. But it has got its own demerits. There is only slight alteration in mild dehydration. Then urine specific gravity. The normal urine specific gravity is 1.005 to 1.030, and it is high in dehydration. Urine osmolality. The normal urine osmolality is 500 to 850 milliosmoles per liter, and if it goes above 900 milliosmoles per liter of water, we say that patient is dehydrating. This osmolality is increased in dehydration, and naturally the urine output will go down. All these three things of urine parameters, they are affected by comorbidities and drugs. Then urine color charting. It is easy and reliable, self-monitoring, and at home it is possible. Then saliva flow rate. Typically, a normal saliva flows at a rate of 0.3 to 0.4 ml per minute. But this saliva flow rate has diurnal variations. If it goes below 0.3, that is, it reduces in dehydration, we call that patient is dehydrating. If patient is taking food, if patient is taking fluid or beverages, this saliva flow rate may go up to 4 to 5 ml per minute. And saliva osmolality. Studies have shown that saliva osmolality may be a novel indicator for dehydration. This saliva osmolality increases in dehydration. The normal level of saliva osmolality is 21 to 77 milliosmol per liter. And if it goes above 90 milliosmol per liter, then we say that the patient is dehydrating. Then there are clinical signs, that skin turgor, sunken eyes, and mucosal membranes. These are early sensitive indicator as compared to blood parameters. Skin turgor is best assessed at the sternal level in elderly. You can see also on the dorsum of the hand. The demerits are, these are age-related changes in the skin elasticity and poor oral health make this less reliable in elderly. And combination of all clinical and lab parameters are best recommended approach. So from this table, you can see how we can diagnose a dehydration status in a given elderly. So what this dehydration causes on the health of an elderly? What are the clinical implications? Why it is so important to recognize in elderly? Physiologically, 75% of body is made up of water. Brain and heart are made up of 73% of the water. Bones contain 31% of water. Muscles and kidney contain 79% of the water. Skin contains 64% of water. And lungs contain 83% of the water. And it is inevitable physiologically that the thermoregulatory mechanisms are going to impair with age. The caregivers of frail patients, patients who are elderly, patients who will not take care of themselves, and debilitating comorbid patients should be involved in hydration maintenance of patient before any complication arises. The high ambient temperature causes severe dehydration, and this related to heat related pathologies like hyperthermia, heat syncope, and heat stroke. And friends, dehydration in elderly also causes deleterious effects over various systems like acute cardiovascular events, including heart failure with those who already have got compromised heart, pre-renal failure, rapid development of delirium, headache, confusion, subsequent chest infection, and multi-organ failure, which may be inevitable.
And once the elderly patient is hospitalized, bringing that patient to pre-morbid state of functioning becomes a quite difficult task, quite daunting task. There is association between low usual fluid intake and some chronic diseases like urolithiasis, constipation, asthma, cardiovascular disease, diabetes, hyperglycemia, and some cancers. So how you prevent this dehydration? There are many stewardships, many methods, and many screening tools. In geriatrics, dehydration should be considered as a chronic disease. This is very important. You should consider dehydration as a chronic disease of old age. And the treatment is very simple: water intake, a medical therapy priority. Prevention can be achieved by appropriate public health messaging, counseling, clinical interventions. So there are many environmental factors which you can modify for prevention of dehydration. At what you can do at national level: use of air cooling system like air conditioner or water coolers, improvement in civil engineering design of building material to include more insulation materials, and urban home designing to promote cooling with special emphasis on roof flooring. Paint should be reflective, free from toxin, and regular repainting is important. Using appliance that pollute less and emit less heat. And everyone should be promoted to use public transport, and this should be made accessible and affordable to elderly to promote better utilization. What we can do at community level: this is very important. Community is very important, and it will play a huge role in overall well-being of older adults. Through community, we can teach good hydration practices, plan individual outreach programs, home visits to elderly people, which should include a history of water intake practice. Prevention might be better cure in this dehydration. Through various community seminars, we can give messages of importance of avoiding dehydration and can prevent its complication. And at healthcare level, at our level, a physician and general practitioner should be trained in recognizing and promptly treating such cases. During OPD visits, they should be advised about suitable water intake based on their comorbidities, complications, and concomitant medications. During OPD visits, caregivers of frail elderly patients should be instructed to monitor urine color, supervise on water intake, and monitor weight daily. Drug affecting thermoregulatory compensation like beta blockers, diuretics, SGLT2 inhibitors should be titrated accordingly. Drugs affecting cognition should be omitted whenever feasible. There may be reluctancy of old people to drink water due to frequent urination and problems such as prostatic hypertrophy. A very attentive approach to intake output and insensible losses should be observed carefully in patients having kidney disease, heart and hepatic condition. In these chronic diseases of heart, kidney and hepatic condition, elderly can easily decompensate or worsen if a tight fluid control is not followed. Normally, elderly should take a fluid intake of around 1500 to 2000 ml. Fluid intake must replace measurable losses such as urine, feces, and occasionally others such as drains, insensible losses from respiration and skin. The recommended minimal total fluid intake is 1500 to 2000 ml, and it is equivalent to 6 to 8 to 50 ml cups per day. This comes from all sources including soup and beverages. The formula used to calculate fluid replacement for older people is 100 ml of fluid per kg body weight for first 10 kg. Suppose an elderly is measuring 50 kg, 100 ml of fluid per kg body weight for first 10 kg, then 50 ml fluid per kg body weight for next 10 kg, and 15 ml fluid intake per kg for each kg after 20 kg. Suppose he is measuring 50 kg, according to this formula, the fluid intake comes to 1950 ml. Suppose he is weighing 60 kg, it comes to about 2100 ml. Suppose he is 70 kg, it comes to about 2250 ml. So this is the table which shows this. Now in this table, if you look minutely, you may not underestimate, or you should not underestimate, the fluid intake with weight, because in underweight patient the fluid intake may be high. If the patient is weighing less than 30 kg, his fluid intake is 1.7 liters. So fluid intake may not correlate with weight. So if according to weight, if you give fluid intake, less fluid intake, the patient may go in dehydration. As the weight goes on increasing, the fluid intake goes on increasing. Other formulas for recommended fluid intake are less accurate and may underestimate fluid requirement, especially in underweight patient, as we see in this. So these are not accepted. And oral rehydration fluid, this is very important. Oral rehydration fluid is very important in any old age home setting
or in our house. If initially we diagnose a patient is having dehydration, and if you use oral rehydration solution, it will replace the fluid and electrolytes, and it will prevent the elderly from getting admitted in the hospital. It contains 22 gram of powder, and a pouch contains, and if we dissolve in 1 liter of water, it will give ample of fluid and electrolytes, and the one dose is 1 to 3 liters over the period of 24 hours. Initially with ORS, we can prevent many admissions of an elderly. And if at all, if we want to admit elderly people of dehydration in hospital, we can use crystalloids that like normal saline, half normal saline, and RL. These first three are indicated if the patient is starving, if the patient is dehydrating, if his urine acetones are coming positive, then in some settings you can use 5% dextrose solution. There are some special circumstances in elderly patient, in old patients, which you should take care of. First is acute gastroenteritis. Initially, if the acute gastroenteritis has got mild dehydration, you can use oral rehydration solution 200 ml per 30 minutes. Many of the admissions can be prevented by using this ORS at home only. And if at all the patient is going to admit in the hospital, first see about his hydration status. Second, see hypoglycemia. We have seen in our clinical setup many elderly patients coming for acute gastroenteritis with mild to moderate to severe dehydration are typically hypoglycemic. Whether they are diabetic or non-diabetic, whether they are taking oral hypoglycemic agents or not, they are typically hypoglycemic. The sugar comes to 50, 60, 70. So along with dehydration, along with hydration, we also have to manage sugar levels, hypoglycemia in these peoples. Then electrolyte imbalance. They very easily go in sodium and potassium imbalance, hyponatremia and hypokalemia. Shock. A dehydrating patient who is in acute gastroenteritis, who is having moderate to severe dehydration, if he goes in shock, it is due to loss of volume. But many times I suggest that patient with moderate to severe dehydration, if he is going in shock, take his ECG. Many of the time these people they have got inferior myocardial infarction. Then dengue fever. Fluid intake should be monitored in a dengue fever patient. The typical recommendation for fluid intake in a dengue is 3 ml per kg per hour. It comes to around 3 liter in an adult, but elderly may not tolerate. And platelet transfusion. Give judicious platelet transfusion until and unless the platelet count is dropping below 10,000. Last slide. Urinary tract infection. Simple UTI can precipitate urosepsis easily in frail and elderly, and this leads to dehydration. And the following things are precipitated by dehydration, that is reduced urine output, acute renal failure, electrolyte imbalance, deranged renal function, metabolic acidosis, decreased blood volume, hypotension, and this dehydration leads to reduced chemotaxis and neutrophilic activity with immunosuppression. Great care should be taken while using antidiabetic drug like SGLT2 inhibitor because they may precipitate UTI in elderly. A caution about overhydration. Fluid overload can lead to adverse outcome like pulmonary edema, congestive cardiac failure, acute renal failure, hyponatremia, cerebral edema, confusion, and death. So friends, consider dehydration seriously as a chronic disease in elderly. Diagnose it quickly, treat it promptly to avoid further complications. Prevention of dehydration may improve health, functional status, and quality life of elderly. Thank you. Thank you, Dr. Yuvraj. As usual, nice, elaborative, studied, and didactic lecture. Thanks for pondering this knowledge for a less discussed topic. Only one question from my side, if it is allowed. They tend to, the geriatric population tend to drink a lot of coconut water. How safe it is? Coconut water. Coconut water. It is safe. Okay. No problem. It is safe. Concerning the potassium content? No. The patient suffering from renal failure, if he is in acute renal failure or if he is on hemodialysis, then only the potassium content of the coconut water can be an issue. But in routine setup, in routine household or in old age homes, if the patient are doing quite well, they are on regular medicine and their renal function and all things, urine output are normal, coconut water is very good. Along with dehydration in acute gastroenteritis, we always recommend oral rehydration solution and coconut water to be given at home. I don't think it is a contraindication. Can we take this coconut water as a treatment in dehydration? No. Treatment of dehydration, initially coconut water itself will not cause the replacement of fluid and electrolytes.
So coconut water is an add-on therapy. The main therapy in dehydration or in acute gastroenteritis is oral rehydration solution. And if the patient is not tolerating, if he is going in moderate to severe dehydration, then we have to admit and give IV fluids. Coconut water is an added on. It is Thank not you. sole. I'll request Dr. Somnath Sabde to hand over a memento as a token of appreciation. पाणी फाउंडेशन विषयी आम्ही ऐकलं होतं. पाणी हे फाउंडेशन आहे हे स्ट्रेस केल्याबद्दल धन्यवाद. Now I would like to request Dr. Jagtap sir to felicitate Dr. Sabre sir for being the chairperson of this session. Thank you, sir. Now we'll be starting with our next session, that is by Dr. Jayesh Lele sir, who is the past Vice President of IMA India. His topic is role of National IMA in activities of local branch. Sir has already joined in time, and without taking much of his time, we'll start with the lecture. Over to sir, and this session is going to be chaired by Dr. Sagar Kataria sir. Dr. Sagar Kataria sir, he is the famous and elderly gynecologist in Satara. Good morning, everyone. A very warm welcome to this August gathering of IMA SATCON 24. President Maharashtra IMA, he has held many accolades and awards, and he was past Vice President of Maharashtra Medical Board. But above all, he was always a helping hand for Satara IMA and a guide and a mentor for Satara IMA. Over to you, Dr. Jayesh Lele, sir. Thank you, Doctor. I'm audible and visible in both the places. Plus, a screen share is there. I think you are able to see the screen share, right? Yes, sir. Okay, Very okay. nice Sorry to for the little technical hitch. Let me thank the entire IMA Satara SATCON 2024 committee, Dr. Sharad Jagtap, the treasurer and past presidents, and many past senior leaders in IMA Satara whom I know very well. My presentation is basically, that's why I have given the title, that how IMA headquarters state branch can reach up to the member. कारण ultimately IMA आज जे आम्ही सांगतो की आमचे 4 लाख मेंबर्स आहेत, वर्ल्ड नॅशनल सर्वात मोठी बॉडी आहे. आज आपल्याला 1928 पासून आपण कार्यरत आहे आणि 2028 मध्ये आपल्याला जवळजवळ 100 वर्ष व्यवस्थितरित्या पूर्ण होतील इन्सेप्शन पासून. तर त्याच्यात प्रत्येक मेंबरचं कार्य त्याच्या मागे हात लागलेला असतो. म्हणूनच आज IMA नॅशनलला फार मोठी संस्था, नॅशनल वाईड स्पेशालिटी वाईज आणि बऱ्याचशा असोसिएशन्सना आपण एकत्र घेऊन चालत असतो. आपले कितीतरी महान फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर BC रॉय म्हणा किंवा डॉक्टर जीवराज मेहता, डॉक्टर AK सिन्हा, डॉक्टर GV देशमुख, डॉक्टर केतनभाई देसाई सर, हे सर्व आपले लीडर्स होते हेडक्वार्टरला. ते गव्हर्नमेंटच्या बरोबर आपलं फॅकल्टी पुढे नेण्यामध्ये कार्यरत होते. Our aim and objective is to promote and advance the medical studies, medical honor and dignity of the profession, to work for medical education and serving as a registration in the country. Our vision is to provide quality healthcare to the citizen of India. We have very important, let me announce it yesterday only, we have made it the discounted 25% to the members for another 1 month. It was there in the month of January. आणि गेल्या आपलं एक टोटल जवळजवळ 3,75,000 पर्यंत आता आपले मेंबर्स आहेत.
5ही युनियन टेरिटरीमध्ये आपले ब्रांच आहेत, 28 स्टेट्स मध्ये आपल्या ब्रांचेस आहेत आणि जवळजवळ 1800 लोकल ब्रांचेस आहेत. त्याच्या बरोबरीने टुडे वी हॅव 2 लाख ज्युनियर डॉक्टर अँड मेडिकल स्टुडंट नेटवर्क. त्याचा आपला एक ह्यूज स्ट्रेंथ आपली तयार झालेली आहे IMA मध्ये. IMA आपल्या प्रत्येक मेंबरसाठी वेगवेगळ्या नॅशनल फॅमिली वेलफेअर्स म्हणा किंवा सोशल सिक्युरिटी स्कीम म्हणा, या स्कीम्स रन करत असते. त्याच्यामध्ये 4 प्रॉमिनंट स्कीम्स अशा आहेत की नॅशनल सोशल सिक्युरिटी स्कीम्स, नॅशनल प्रोफेशनल प्रोटेक्शन स्कीम म्हणजे जी इंडेमनिटी आपण ज्याला म्हणतो ती स्वतः IMA तयार करत असते. IMA नॅशनल हेल्थ स्कीम आहे आणि फॅमिली वेलफेअर स्कीम आहे. त्या शेवटच्या 2 स्कीम आपण कोरोनाच्या आधी लॉन्च केलेल्या आणि त्याचा फायदा बऱ्याच आपल्या कोरोनाच्या अफेक्टेड डॉक्टर्सनी त्याचा घेतलेला आहे. वी हॅव व्हेरियस विंग. त्याच्यामध्ये मेन प्रॉमिनंट विंग आपली CGP म्हणजे कॉलेज ऑफ जनरल प्रॅक्टिशनर आहे. IMA अकॅडमी ऑफ मेडिकल स्पेशालिटीज, जिथे सर्व कन्सल्टंट्स आपले जे मित्र असतात ते तिथे मेंबर होऊ शकतात. म्हणजे मग मे बी MD मेडिसिन असो किंवा सर्जरी असो, गायनॅक असो, पीडियाट्रिक असो, एव्हरीबडी कॅन बिकम अ मेंबर देअर. IMA एकेन सिन्हा ही एक आपली एक टीचिंग इन्स्टिट्यूट आहे ज्याच्यामध्ये आपण ग्रॅज्युएशन म्हणा किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर त्यांना वेगवेगळ्या कोर्सेस म्हणा, पार्टिसिपेशन करणं, अपडेटेड नॉलेज तयार करणं, त्याच्यामध्ये ते भागत असते. IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज IMA HBI वी कॉल इट, आणि हे हॉस्पिटलचे निगडीत आहे. ज्या ज्या हॉस्पिटल्सचे रेट्स म्हणा किंवा जिथे जिथे हॉस्पिटलचं रजिस्ट्रेशन आहे, मग त्याच्यामध्ये बायोमेडिकल वेस्ट असेल किंवा आता सध्या STP वगैरेचे जे इश्यूज असतात ते टॅकल करत असतं. त्याच्या बरोबरीनेच IMA ज्युनियर डॉक्टर नेटवर्क आणि IMA MSN नेटवर्क आपल्या जवळजवळ 750 कॉलेजेस मधल्या जवळजवळ 350 कॉलेजेस मध्ये आपली ही नेटवर्क उभारणी केलेली आहे. त्याच्यामुळं लहान MBBS ला बसणाऱ्या मुलांना सुद्धा आज IMA काय माहिती व्हायला लागलेलं आहे. तसंच ज्युनियर डॉक्टर नेटवर्क ही अशी एक आम्ही तयार केलेली आहे जेणेकरून MBBS झाल्यानंतर इमिजिएटली ते डॉक्टर्स जे असतात ते कुठेतरी फेलोशिप म्हणा किंवा MDMS वगैरे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करत असतात, तर त्यावेळेला त्यांना एक कन्सेशनल डीम मेंबरशिप म्हणून आम्ही तयार केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये ते फक्त 1000 रुपये भरून आपल्या IMA चे मेंबर बनू शकतात. स्टुडंट नेटवर्क साठी आम्ही 5 वर्षासाठी फक्त 500 रुपये आहेत. दे कॅन जॉईन अवर MSN नेटवर्क. आपण 4 महत्वाचे पब्लिकेशन करत असतो. त्यातलं जिमा जे हे अक्रेडिटेड जर्नल आहे, वर्ल्ड ओव्हर इट इज रनाउंड. IMA न्यूज दर महिन्याला प्रसारित होतं. त्याच्यामध्ये आपल्या IMAच्या हेडक्वार्टर्स आणि लोकल ब्रांचेस काय करतंय आपण सॉफ्ट कॉपी सर्वांना देत असतो. इफ इट इज ज्यांना मिळत नसेल त्यांनी ईमेल पाठवा आणि आपल्या वेबसाईटवरती अवेलेबल असते. त्याच्या बरोबरीनेच युअर हेल्थ म्हणून एक इंग्लिश मधून होतं आणि आपका स्वास्थ्य हे अलाहाबाद मधून हिंदीमध्ये प्रसारित करत असतो आपण. आपल्या CME आपण घेतच असतो, पण त्याच्या बरोबरीनेच गेल्या 6-7 वर्षामध्ये आय हॅड द अपॉर्च्युनिटी ऑफ पब्लिशिंग दिस 9 स्मॉल बुकलेट्स ऑर अ काइंड ऑफ अ गाईडलाईन्स ऑर अल्गोरिदम. मग त्याच्यामध्ये APD म्हणजे ऍसिड पेप्टिक डिसऑर्डर साठी कसं मॅनेज करावं त्याच्याबद्दल आपण केलं. त्याच्यानंतर फिवर, त्याच्यानंतर अपडेट त्याचं केलं आपण फिवर गाईडलाईन बद्दल. त्याच्या बरोबरीने डायग्नोसिस अँड मॅनेजमेंट ऑफ अक्यूट फिवर इन प्रायमरी केअर हे आपलं पहिल्यांदा पुस्तक आलेलं 21 मध्ये. कॉफ अल्गोरिदम तयार केला. रेकमेंडेशन फॉर अस्थमा. त्याच्यानंतर लाईफ कोर्स वॅक्सिनेशन हे एक नवीन म्हणजे पहिल्यापासून जन्मापासून ते ऍडल्ट वॅक्सिनेशन पासून जिरॅट्रिक पॉप्युलेशनला कसं कव्हर करता येईल त्याच्यामध्ये हे आपण लाईफ कोर्स इम्युनायझेशन म्हणून एक पुस्तक काढलं. सिम्पटमॅटिक मॅनेजमेंट ऑफ लास्ट मंथ इयरला ॲलर्जी आणि हायड्रॉक्सिसिन याबद्दल पण आपण पुस्तकं काढलेली आहेत. आपलं रिसेंट ऍक्टिव्हिटी तुम्ही बघितलं असेल की पतंजलीमध्ये आपण IMA चांगलं त्याच्यामध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंट जे खोट्या असतात त्याच्यामध्ये आपण केस केलेले आहे. MNC बद्दल आपण कंटिन्युअसली बोलत असतो, त्यांना गाईड करत असतो. जेनेरिक मेडिसिनचा मध्ये एक इश्यू आलेला तो पण आपण व्यवस्थितरित्या टॅकल केला. त्याच्यानंतर नीट आणि NX ह्या एक्झाम बद्दल आपण कंटिन्युअसली गव्हर्नमेंटला गाईडलाईन देत असतो. रिसेंटली तुम्हाला डिसेंबर महिन्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की डिक्रिमिनलायझेशन ऑफ मेडिकल पर्सोनेल इन निग्लिजन्स केसेस, कारण कित्येक वेळेला पोलीस स्टेशनमध्ये डॉक्टरांच्यावरती निग्लिजन्स केसेस लावल्या जातात आणि त्यांना अरेस्ट केलं जातं. तर त्या दृष्टीने ऑनरेबल अमित शहानी याच्याबद्दल पार्लमेंटमध्ये सुद्धा वक्तव्य केलेलं आहे आणि वी आर होपिंग दॅट ज्यावेळेला तो कायदा आता येईल त्यावेळेला तो त्याच्यामध्ये अधिकृत केलेला असेल की ज्याच्याकडून मेडिकल प्रोफेशनलला निग्लिजन्स मधनं वगळण्यात येईल.
बऱ्याच ऍक्टिव्हिटीज आपण कंटिन्युअसली करत असतो. लास्ट इयर राईट टू हेल्थ हे एक राजस्थानमध्ये एक विधेयक आणलेलं, त्याला आपण व्यवस्थितरित्या अपोज केलं ऑल ओव्हर इंडियामधून. त्याच्यामध्ये लोक जमा झालेली आणि राईट टू हेल्थ मधल्या बऱ्याचशा क्लॉजेस जे लोकांना डॉक्टरांना आपला त्रासदायक होते त्याच्यामध्ये आपण व्यवस्थितरित्या ते रिप्रेझेंट केलं आयएमईनी. व्हायोलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर तुम्हाला माहिती आहे, जिकडे तिकडे व्हायोलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर त्रास देत असतो आणि आपण कंटिन्युअसली गव्हर्नमेंटच्या मागे आहे की या व्हायोलन्स साठी आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 2010 ला कायदा झालेला आहे, पण तो नॅशनल कायदा व्हावा असं म्हणजे स्टेटमध्ये पण बऱ्याच ठिकाणी आहे. तर तो व्हायोलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर्स हा नॅशनल कायदा करावा, आपण त्यांच्या पाठपुरावा करतो. आणि परवाच म्हणजे बुधवारी एक मीटिंग आपण एमपीशी बोलावलेली आहे, कारण आता तुम्हाला माहिती आहे की सध्या सेशन चालू आहे आणि इलेक्शन मॅनिफेस्टो पण आता आपण देणार आहोत. पण आता तुम्हाला माहिती आहे की 24 मध्ये नॅशनल इलेक्शन असतील, तर त्यावेळेला आपण आपल्या आयएमएचा हेल्थच्या दृष्टीने काय मॅनिफेस्टो असावा तो आम्ही कालच लोकांना पाठवलेला आहे. त्याच्याबद्दल तुम्हाला काही म्हणायचं असेल किंवा काही ऍड करायचं असेल, काही सजेशन द्यायचे असतील तर तुम्ही देऊ शकता, विच विल हेल्प अस टू गिव्ह इट टू द गव्हर्नमेंट. आम्ही बुधवारी एमपीची दिल्लीमध्ये मीटिंग बोलावलेली आहे. आय विल बी ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली टू हेल्प देम टू वर्कआउट दिस. आओ गाव चले हा एक प्रोजेक्ट होता जो आपण आपल्या माननीय पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर केतन देसाईंनी जून जवळजवळ 2012 मध्ये लॉन्च केलेला होता. पण त्याच्यानंतर बऱ्याच मधल्या काळामध्ये त्याच्यावरती जास्त काम आपलं झालं नाही, पण गेल्या वर्षी त्याच्यावरती भरपूर काम झालं आणि स्वतः आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 800 ब्रांचेसनी एक एक आजूबाजूचं छोटं मग पाडा असो किंवा छोटा एखादं लहान गाव असो हे आपण दत्तक घेतलेलं आहे म्हणू आपण त्याचा. आणि त्याचे हेल्थच्या दृष्टीने सर्वगीण विकास व्हावा या दृष्टीने आपण करत आहोत. ऑल ओव्हर इंडिया आपल्या जवळजवळ 1200 ब्रांचेसनी हे काम केलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपले मेंबरचं काम आहे म्हणून ते आवगाव चले प्रोजेक्ट आपण प्रोजेक्ट करू शकतोय. हा जून 23 पासून एवढा ऍक्टिव्ह झालेला आहे की जिकडे तिकडे तुम्ही बघत असाल की गाव चले प्रोजेक्टचं. आणि ह्याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे गव्हर्नमेंटनी ह्या वेळेला आपल्याला रेकग्नाइज केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मग आपण वॅक्सिनेशन करतो, अॅनिमिया करतो, व्हेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ कॅम्प, मग प्रायमरी डिटेक्शन ऑफ शुगर असो किंवा ब्लड प्रेशर असो किंवा मॅलिग्नन्सी कॅन्सर असो, हे सर्व डिटेक्शन चालू असतं आणि कंटिन्युअसली प्रोजेक्ट करत असतो. यावेळेला आपण आपल्या इंदापूर जवळच एक गाव आहे त्यांनी दत्तक घेतलेलं आणि त्याचं रेकग्नाइज आपल्या महाराष्ट्राचं पूर्ण काम आयएमए हेडक्वार्टरनी केलेलं आहे. तर त्या पद्धतीने प्रत्येक मेंबर आपल्याला हे गाव चाले प्रोजेक्ट मध्ये काम करू शकतो. ऑर्गन डोनेशन हे आता तुम्हाला माहितीच आहे की जिकडे तिकडे लंग्स पासून हार्ट पासून जिकडे तिकडे किडनी हे सुरू झालेलं आहे आणि त्याच्या दृष्टीने आपण त्याच्याबद्दल आपण काम करतो आणि आपण प्रमोट करतो. इव्हन कित्येक डॉक्टरांनी दे हॅव टेकन अ प्लेज दॅट वी विल बी डोनेटिंग द ऑर्गन. मग त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला फक्त कॉर्निया आणि स्किनच माहिती होतं, पण आता बऱ्याच ऑर्गन्स आपण बघायला लागलेलो आहोत आणि स्लोली अँड स्टेडीली एंटायर इंडिया ऑल ओव्हर ब्रांचेस आर ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेटिंग इन दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. ब्लड डोनेशन तुम्हाला माहितीच आहे की सुरुवात ब्लड डोनेशन मध्ये केलं. आपल्या 160 ब्लड बँके आहेत ऑल ओव्हर इंडिया ज्या याच्यामध्ये कार्यरत असतात. त्याच्यामधल्या देहरादून आहे, कोइंबतूर आहे, याच्या बऱ्याचशा ब्रांचेस. इव्हन आता अकलूजला आपली जी आयएमए ब्रांच आहे ती पण एक ब्लड बँक चालवते आहे. तर अशा पद्धतीने एखादी ब्लड बँक आपण सुरू केली तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक मेंबरचं सहकार्य राहील. मोर दॅन 2500 ब्लड डोनेशन कॅम्प्स वी ऑर्गनाइज इन 2022. 1.5 लाख जवळजवळ युनिट्स आम्ही जमा करून ते गव्हर्नमेंटला दिलेले आहेत. ट्युबरक्युलोसिस प्रोग्राम आपण आता सध्या आपल्या आधी आपण तुम्हाला माहितीच असेल की RNTCP प्रोग्राम मध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मध्ये आयएमएने भरपूर काम केलं गव्हर्नमेंटच्या सोबत. आता NTB ही जी माननीय चीफ प्राईम मिनिस्टर श्री मोदीजींनी जे आपल्याला दिलेलं आहे घोषणा, त्याच्यामध्ये आपण भरपूर काम करतो प्रत्येक ब्रांच मध्ये. मग त्याच्यामध्ये निश्चय ऍप असो किंवा काही औषधं व्यवस्थितरित्या त्या प्रत्येक पेशंटला पोहोचवणं. म्हणजे इव्हन आता टर्शरी आणि सेकंडरी ट्युबरक्युलोसिस जे आपण म्हणतो की जे रेझिस्टंट आपल्याला पेशंट त्रास देत असतात त्यांना पण आपण औषध आता फुकट द्यायला सुरुवात केलेली आहे. डॉट हे एक आहेच, पण हे सुरुवातीचं जे RNTCP आणि डॉट होतं त्याच्यामध्ये आता ही NTB म्हणून आपण एक पुढे घेतलेलं आहे. सेव्ह द गर्ल चाइल्ड, सेफ मदरहुड आणि स्टॉप सेक्स सिलेक्शन हे 3 मोठे प्रोजेक्ट आपण सायमल्टेनियसली चालवतो
आणि त्याच्यामध्ये आढाव सर आपले माननीय पाच महाराष्ट्राचे आणि नॅशनलचे प्रेसिडेंट त्यांनी ही त्यावेळेला तयार केलेली. त्याच्यानंतर आपण बेटी बचाव ही नुसतीच बचाव ही न राहता याच्या पुढे जाऊन आपण त्याच्यामध्ये एज्युकेशन पण कसं करता येईल याच्याबद्दल आपण भरपूर त्याच्यामध्ये काम करतो. स्टॉप सिलेक्शन, मग त्याच्यामध्ये सुरुवातीला तुम्ही बघितलं असेल की हा वेगळा एक मुलींच्या गर्भाशयातच कसं त्रास देता येईल आणि मारता येईल या पद्धतीने चाललेलं, पण अल्टिमेटली स्टॉप सिलेक्शन, सेक्स सिलेक्शन आणि अल्टिमेटली वी हॅव अचीव्ह डेफिनेटली गुड गर्ल बर्थ रेशो हा आपण वाढवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्या प्रत्येक मेंबरचं त्याच्यामध्ये कारणीभूत आहे. अँटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स ही एक आपण आता सध्या प्रोजेक्ट तयार करतोय. प्रत्येक पेशंटना आपण माहिती आहे की ज्युडिशियस यूज ऑफ अँटीबायोटिक ह्याच्याबद्दल आपण वारंवार टीव्ही वरती किंवा काही प्रोग्राम करतो. इव्हन आय हॅव अपिअर्ड इन मेनी प्लेसेस. आणि त्याच्यामध्ये महत्वाचं असतं की आपण अननेसेसरली यूज ऑफ अँटीबायोटिक म्हणा, अनज्युडिशियस, मग तो एकच दिवस घ्यायचं, मग पेशंटला बरं वाटतं, तर त्या पद्धतीने त्यांना IMA ची ही स्टँडिंग कमिटी प्रत्येक डॉक्टरांना चॅलेंज देत त्यांना ऍडवाइस करत असते की हे कसं व्यवस्थितरित्या करता येईल आणि प्रत्येक मेंबर त्याच्यामध्ये सहभाग घेऊ शकेल. पोलिओ इरेडिकेशन हा प्रोग्राम आपण सुरू केलेला होता आणि आता तुम्हाला माहितीच आहे की पोलिओ हा वर्ल्ड मधून एक निघालेला त्याचे आपण प्रयत्न करतो. त्याच्यामुळे पोलिओ इरेडिकेशन प्रोग्राम हा अतिशय चांगल्यारीत्या राबवला गेला. त्याच्यामध्ये आपल्याला इतर संस्थांनी म्हणजे रोटरी असो, लायन असो यांनी पण चांगलं संस्था केलेलं आहे. आणि 2014 मध्ये IMA वॉज अ प्रिडॉमिनंटली अँड प्रॉमिनंट रोल आपण त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटच्या बरोबरीनं तयार केलेलं होतं. HIV कंट्रोल ह्याच्या पद्धतीने सुद्धा आता तुम्हाला बघितलं असेल की जिकडे तिकडे HIV केसेस कमी झाले आणि त्याच्यामध्ये गेल्या 15 वर्षापूर्वी ज्यावेळेला बिल गेट्स फाउंडेशनने IMA बरोबर करार करून IMA बरोबर एड्सचे आपण जो सुरू केला त्याच्यानंतर सबसिक्वेंटली प्रत्येक ब्रांचेसने याच्यामध्ये काम केलं आणि टुडे वी आर डेफिनेटली वर्किंग व्हेरी वेल इन द टर्म्स ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ एड्स, कंट्रोल ऑफ एड्स इन अ प्रॉपर मॅनर. नेशन वाईज साऊंड आता तुम्हाला माहितीच आहे की जिकडे तिकडे आवाज साधा आपण रस्त्यावर चालत असताना हॉर्न वाजवणं, कसं वाजवणं, नाही वाजवणं याच्याबद्दल आपण एक इनिशिएटिव्ह तयार केलेलं आहे. सेफ साऊंड आणि रोड सेफ्टी, कारण प्रत्येकाचं तुम्हाला माहिती आहे एवढे हायवे डेव्हलप होतात, त्या प्रत्येक हायवेच्या डेव्हलपमेंटमध्ये रस्त्यावर अपघात होऊ शकतो आणि त्याच्यामध्ये आपण कसं रोड सेफ्टी आणि अवेअरनेस करता येईल. त्याच्यामुळे प्रत्येक हायवेवरती आता गव्हर्नमेंट जिकडे तिकडे तुम्ही बघत असाल की ते काही कॉमन नंबर दिलेले असतात, इमिजिएट स्टेट असतो, ट्रोमा केअर असतं आणि ह्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये IMA पिव्होटल रोल मोठ्या मोठ्या हायवेवरती काम करत आलेलं आहे. IMA चे कित्येक पॅरामेडिकल कोर्सेस, कारण आपल्याला तुम्हाला माहितीच आहे की प्रत्येक कन्सल्टंटला ह्या लॅबोरेटरी टेक्निशियन असो किंवा रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये असो किंवा OT टेक्निशियन असो, मग त्याच्यासाठी आपण पॅरामेडिकल कोर्स करायला लागतो आणि त्याच्यामध्ये घेतले जे बरेचसे कोर्सेस आहेत हे काही आपल्या ओपन युनिव्हर्सिटीने ऍक्सेप्ट केलेले आहेत, जेणेकरून आपण आपल्या डॉक्टरांना, आपल्या कन्सल्टंट मित्रांना आपण त्याच्यामध्ये देत असतो माहिती आणि दे आर व्हेरी हेल्पफुल. आपल्याकडे जवळजवळ 14 कोर्सेस ते चालतात IMA हेडक्वार्टरमध्ये आणि त्याचा आपण सर्टिफिकेट देतो आणि त्याच्यामधून जे एम्प्लॉयमेंट आपण एक तयार केलेली आहे जेणेकरून डॉक्टरांना ह्याचा अल्टिमेटली बेनिफिट होत आहे. तर अशा पद्धतीने ह्याच्यामध्ये सुद्धा डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स त्यांना टीचिंग करणं म्हणा किंवा त्यांना एम्प्लॉयमेंट करणं म्हणा याच्यामध्ये काम करत असतो. आता आपल्याला 100 वर्ष होणार आहेत आणि त्या दृष्टीने IMA हेडक्वार्टरनी एक नवीन मोठा प्रोजेक्ट घेतलेला आहे ज्याला IMA हेडक्वार्टर बिल्डिंग, सध्याची जी प्रेझेंट आता कित्येक लोकांनी ती बघितली असेल, पण त्या सध्याच्या बिल्डिंग मध्ये जवळजवळ आपल्याकडे 2 फ्लोअर्स हे गेस्ट रूम साठी ठेवलेले असतात आणि आता पण तुम्ही कुणी गेलात IMA हेडक्वार्टर मध्ये दिल्लीला तर तुम्हाला तिकडे राहायची सबसिडाइज रेट मध्ये मिळेल जागा. तर त्या दृष्टीने आपण ती बिल्डिंग आता पुढे डिमोलिश करून जवळजवळ 27-28च्या दरम्यान एक 2-3 वर्षामध्ये चांगलं मोठं रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आपण हातात घेतोय. तर आय वुड रिक्वेस्ट ईच अँड एव्हरी मेंबर अँड अपील that they can give some donation to the IMA headquarters building fund. त्याला ATG पण मिळणार आहे आणि त्याच्यामध्ये ही डिटेल्स अवेलेबल आहे, ते तुम्ही तुमच्या लोकांना, मेंबरना सांगू शकतात आणि तुम्हाला त्याच्यामधून सुद्धा फायदा पण मिळेल. ज्या ज्या वेळेला तुम्ही दिल्लीला जाल त्यावेळेला तुम्ही तिथे राहू शकता. तर हे आपण जे IMA हेडक्वार्टर जे प्रत्येक मेंबर पर्यंत किंवा प्रत्येक ब्रांच आणि स्टेटमध्ये पोहोचणं हे फार महत्वाचं असतं. म्हणून आम्ही प्रत्येक ब्रांचला, मी ज्या वेळेला
17-18 आणि 19-20 मध्ये HBI सेक्रेटरी होतो त्यावेळेला आपण एक तिथे सॉफ्टवेअर तयार केलेलं आहे जेणेकरून प्रत्येक मेंबरला त्याची मेंबरशिप हेडक्वार्टरला डायरेक्ट बघता येते, त्याचा काही एडिट करायचं तर करता येतं. डिजिटल IMA मी सुरू केलेलं आहे त्यावेळेला तिथे. आणि प्रत्येक ब्रांचना मी तेच सांगत असतो की प्रत्येक ब्रांच, आता मला माहिती आहे की सातारा IMA सुद्धा हे भरपूर काम करत असतं, तर त्या काम करत असताना ते नॅशनल लेवलला पोहोचणं भरपूर जरुरी आहे. आता हे आपले तुमचे कॉन्फरन्स आहेत, मी कालचे बघितले कॉन्फरन्सचे जे विषय आहेत महत्वाचे ते तुम्ही रेकॉर्ड करून जर IMA हेडक्वार्टरला पाठवले तर आपण ते आपल्या वेबसाईटवरती आपण ते अपलोड करू जेणेकरून प्रत्येक मेंबरला याचा फायदा घेऊ. कारण आता आज ज्या डिजिटल एरियामध्ये आपण जो आहोत त्याचा प्रत्येक मेंबरला कसा फायदा होईल हे बघता आला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक तुमच्या मेंबरचं कॉन्ट्रीब्युशन राहील. अशा पद्धतीने IMA हेडक्वार्टर दिल्ली पुरतं सीमित न राहता त्या स्टेटमध्ये, त्या ब्रांचमध्ये आणि त्या मेंबरपर्यंत पोहोचावाची आमची एक धारणा, आमची रिक्वेस्ट आणि एक कल्पना असते आणि म्हणूनच आपण त्या पद्धतीने बऱ्याच वेगवेगळी करत असतो. आणि प्रत्येक ब्रांचने त्यांनी जे मेडिकल कॅम्प्स केलेले आहेत किंवा त्या एरियामध्ये त्यांनी जे काही चांगल्या ऍक्टिव्हिटी केलेल्या आहेत त्या तुम्ही वेबसाईटला पाठवा, हेडक्वार्टरला पाठवा आणि त्या तुमच्या सातारा IMAच्या वेब पेज वरती आपण तिथे तयार केलेलं आहे त्याच्यामध्ये ते अपलोड होईल जेणेकरून ऑल ओव्हर इंडियामध्ये आपण कलेक्टिव्हली बघत जाऊ तर किती काम होत असतं आणि किती आपण त्या गव्हर्नमेंटसाठी चांगल्या पद्धतीने सपोर्ट करत असतो हे लगेच दिसेल. तर त्या दृष्टीने माझं एक छोटंसं एक प्रेझेंटेशन होतं. थँक्यू फॉर गिव्हिंग मी द अपॉर्च्युनिटी. तुम्हाला काही ईमेलने काही क्वेरी असेल तर तुम्ही मला विचारू शकतात किंवा काही माहिती हवी असेल तर द्या. 2 वस्तू मात्र आता मी इमिजिएटली प्रत्येक मेंबरना सांगेन की एक IMAचा मेंबर तुम्ही बनवा जेणेकरून डिस्काउंटेड रेट चालू आहेत आणि ते 1 महिना आम्ही एक्सटेंड केलेले. कॉन्ट्रीब्यूट टू IMA बिल्डिंग ऑन अ मेंबर वाइज अँड यू विल गेट द बेनिफिट. Thank you so much and thank you again organizers for giving me the opportunity. And if you have any queries, you can take down my email address and cell number. You can directly call me anytime or send me email. Thank you so much. All the best. Thank you, Over sir. to you. Thank you. It was wonderful talk about role of IMA for local branch, and we have been enlightened about role of national IMA for local branch. We have few questions. Dr. Sharad Jagtap will be asking one. Thank you, sir. Thank Very nice and elaborative lecture for our local branch members all over here. तुम्ही सर ते सांगितलं शेवटी की या सगळ्या रिपोर्टिंगच्या गोष्टी असतात, तर संपूर्ण कॉन्फरन्समध्ये झालेल्या गोष्टी रिपोर्टिंग करायच्या, वर्षभराच्या करायच्या. तुम्ही त्या दिलेल्या ऍक्टिव्हिटी आतापर्यंत ज्या होत्या म्हणजे सगळ्या हेल्थ चेकअप, गावचले किंवा या सगळ्या करायच्या, हे पद्धत काय काय आहे नेमकी, ह्या रिपोर्टिंगची पद्धत काय, आणि फक्त स्टेटला करायचं, स्टेट वरती करणार की आम्ही डायरेक्ट नॅशनल, म्हणजे आणि हे सगळं करताना प्रोसिजर काय काय आहे? तुम्ही दर महिन्याचा तुम्ही रिपोर्ट पाठवला तरी तो आपण IMA न्यूज मध्ये तुम्ही मगाशी दाखवला त्याच्यामध्ये आणि जिमामध्ये येऊ शकतं. त्याच्या बरोबरीने आम्ही प्रत्येक ब्रांचला एक वेबसाईटचं एक वेब पेज तयार करून दिलेलं आहे. ते तुम्हाला जर अपलोड करता येत नसेल तर आता फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही काही CME केलेलं आहे तर ह्या CMEचं अख्खं रेकॉर्डिंग न पाठवता सिलेक्टिव्ह 15 किंवा 20 मिनिटाचे 10-15 रेकॉर्डिंग पाठवले तर ते आपण तसे व्हिडिओ तिथे अपलोड करू शकतो जेणेकरून इन फ्युचर जो कोणी रेफर करेल तो बघू शकतो ते व्हिडिओ. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काल ते मेडिको लिगल इश्यूज बद्दल डिस्कशन केलं, कारण आता मेडिको लिगल डिस्कशन बद्दल बरंच चालू असतं, बरंच लोक करत ऐकत असतात, पण प्रत्येक वेळेला कोणीतरी नवीन पॉईंट सांगतो. त्याच्यामुळे आपण टेक होम मेसेजेस हे महत्वाचे असतात आणि त्याच्यामुळे आपल्या मेंबरना फायदा होऊ शकतो. तर ते तुम्हाला जर अपलोड नाही करता आले, तुम्हाला जर पासवर्ड किंवा तुमच्याकडे जर ती इन्फ्रास्ट्रक्चर मशिनरी नसेल तर ते तुम्ही आम्हाला पाठवा आणि आम्ही ते अपलोड करून देऊ IMAच्या हेडक्वार्टरच्या वेबसाईट वरती, आणि जेणेकरून तुमचं पूर्ण काम चांगलं केलेलं आहे ते तुम्हाला दिसेल. महाराष्ट्रामध्ये तर तुम्ही पाठवा त्याची कॉपी, पण ओरिजिनली तुम्ही हेडक्वार्टरला पाठवलं तर तुम्हाला डायरेक्टली त्याचा अपलोड करून म्हणजे त्याचा ते फायदा होऊन जाईल तुम्हाला तिथे. Yes, sir. Because why I am asking this question, because national IMA we are thinking something different. In the root level member, he is not connected with the central IMA. आणि याच्या पद्धतीने आपल्याला जर जाता आलं तर त्याचे फायदे काय असतात आणि त्याची प्रोसिजर काय असते हे कळेल. आणि मग आम्हाला समजा कुठले इश्यूज आले इथे
तर स्टेट लेवलला ते इश्यूज सॉल्व्ह होतीलच, परंतु नॅशनल लेवलला पण ते करण्याची गरज आहे का? आणि त्याचा रॅपो वाढला तर ते पद्धतीने आम्ही ते करू शकतो असं. 100% तुम्ही जे बोललात ते बरोबर आहे. आता फॉर एक्झाम्पल एसटीपी तर त्याच्याबद्दल तुम्ही आता सध्या चालू आहे म्हणून मी त्याच्याबद्दल एसटीपी बद्दल बोलतोय. बायोमेडिकल वेस्टचा एक प्रकार आहे. ते प्लांट प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये लागणं डिफिकल्ट आहे. म्हणून आम्ही स्वतः गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडे रिप्रेझेंट केलेलं होतं आणि आम्ही सांगितलं की 50 बेडच्या खालीच्या लोकांना त्यांचा आधीच कॉम्प्रोमाइज आहे, तिथे तुम्ही एसटीपी लावायला देऊ नका. कित्येक ठिकाणी ज्यांचं ड्रेनेज बरोबर आहे, ज्यांचं ड्रेनेज जे आहे ते कॉमन गव्हर्नमेंटच्या ड्रेनेजमध्ये जात आहे किंवा वेगळं जातं, तर त्या ठिकाणी ते लावायची जरुरी आहे. कुठे प्लांट लावायचा, कुठे नाही लावायचा याबद्दल आम्ही डॉक्टर अतुल गोयल म्हणून एक तिथे हे बघत असतात, त्यांना मी 2-3 वेळेला भेटलेलो होतो आणि त्या दृष्टीने त्यांना सांगितलं. तसंच आता काही फॉर एक्झाम्पल एखादा हॉस्पिटलमध्ये 2 एंट्रन्स पाहिजेत, लिफ्ट आहे, स्टेअरकेस आहे, तर त्या दृष्टीने कसा एंट्रन्स किंवा ग्राउंड फ्लोअरचा आहे. तर फायरमध्ये बघा, तुम्हाला माहित असेल की हॉस्पिटल बोर्डने भरपूर काम केलेलं आहे, कारण फायरमध्ये बऱ्याच क्वेरी होत्या, बऱ्याच गायडन्स नको होते. तर त्यावेळेला आम्ही तिकडे जाऊन गव्हर्नमेंटना भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की या छोट्या नर्सिंग होम तुम्ही बंद करू नका आणि ज्या जुन्या बिल्डिंगी आहेत त्यांना तुम्ही फायर हे करू शकत नाही कंप्लायंट, नवीन बिल्डिंगला तुम्ही करा जेणेकरून त्यात करण्यात येतील. तर जो लोकल लेवलला तर काही जे आहे ते लोकल सातारा नगरपालिका करू शकते, काही इश्यूज आहेत ते महाराष्ट्र करू शकते, काही इश्यूज आहेत ते हेडक्वार्टर करू शकतात. आता फॉर एक्झाम्पल इन्शुरन्सचं सध्या चालू आहे. आता तुम्ही वाचला तर पेपरमध्ये की कॅशलेस, आता कॅशलेस हा आलेला आहे, त्याच्यामध्ये एवढा त्रास होतोय आणि गव्हर्नमेंटला आम्ही ते व्यवस्थित लेटर लिहिलं आहे की तुम्ही कॅशलेस म्हणता, पेशंटना सवलत देता, बरोबर आहे, पण अल्टिमेटली त्या हॉस्पिटलचं पण काम चालू पाहिजे. त्या पेशंट हॉस्पिटल मधल्या 15 बेड पैकी प्रत्येक जण जर कॅशलेस घ्यायला लागला आणि तुम्ही त्याचे प्रत्येकाचे पैसे 6 महिन्यानंतर कापून द्यायला लागले तर हॉस्पिटल चालणार कसं? कॅशलेस मध्ये या बऱ्याच गोष्टी आहेत, तर त्या आम्ही इन्शुरन्स सेक्टरला कंपनीला डायरेक्ट फॉर्म करतोय. म्हणजे आपल्याकडे इन्शुरन्स सेक्टरला इन्शुरन्स अथॉरिटीजना भेटण्यासाठी हॉस्पिटल बोर्डच्या अंतर्गत एक वेगळी कमिटी आहे जे फक्त इन्शुरन्सचं काम करत असते. आता कोविडमध्ये बघा, तुम्हाला रेट कित्येक वेळेला कमी मिळत होते, त्यावेळेला आपण गव्हर्नमेंटला रिप्रेझेंट केलं, ते महाराष्ट्रामध्ये फाईल केलं, इंडियामध्ये फाईल केलं. तर ते वेगवेगळ्या लेवलला काही इश्यू टॅकल करायला लागतात आणि ते आपण टॅकल करत असतो त्यावेळेला. थँक्यू सर. इट वॉज वंडरफुल इलॅबोरेशन. धन्यवाद. सातारा IMA तर्फे तुम्ही आता इथे प्रेझेंट नाही आहे, तर सातारा IMA तर्फे आम्ही एक व्हर्च्युअल बुके ॲज अ ग्रॅटिट्यूड तुम्हाला ऑफर करीत आहोत. थँक्यू सर. प्लीज ॲक्सेप्ट इट सर. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. Sir, there is a one question in chat box. Is Shop Act, what about the Shop Act license? Registration Shop Act is compulsory to hospitals and clinics. Is it necessary? Shop and Establishment Act is already applied, and on that we had filed a separate case, and that case is still persisting. But at the moment, all clinics and shop establishment, त्याच्यामध्ये काय झालं की गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेला आपण केस फाईल केली त्यावेळेला त्या तिथे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रामध्ये मुंबईच्या हायकोर्टमध्ये आपल्याला स्टे मिळाला, पण सायमल्टेनियसली कुणीतरी जाऊन नागपूरमध्ये फाईल केली आणि नागपूरमध्ये त्याने सांगितलं की नाही ते बरोबर आहे, तुम्ही फाईल करा. त्याच्यामुळे ते कॉन्ट्राडिक्टरी आल्या कारणानं ती एक केस चालू आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट जो आहे त्याच्यासाठी रजिस्ट्रेशन करणं जरुरी आहे. ते करा जरुरी असं आम्ही तुम्हाला सांगितलं. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एकदा क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट झाला, कारण अजून आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये मुंबई नर्सिंग होम ऍक्ट चालतो, बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्ट जुना जो आहे तो अमेंड करून गव्हर्नमेंटने काही त्याच्यामध्ये तयार केलेल्या होत्या, काही त्याच्यामध्ये आपण अपोज केलेला आहे. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट जो 2010 मध्ये नॅशनलला केला, काही लोकांनी तो ऍक्सेप्ट केला, त्याच्यानंतर आपण कमिटी फॉर्म केलेली आणि सध्या आता आपण ते बंद केलेलं आहे. Thank you so much, sir, and sorry for the technical delay. We'll start with our next session. And before that, we'll felicitate Dr. Sagar Kataria, sir. And for that, I would like to call upon Dr. Shrutri, sir, on the dais, please. Thank you, Dr. Sagar Kataria, sir, for chairing this session.
And our next session, Free Surgical Camps at Lok Biradari Project, Hemal Kasa, is going to be chaired by Dr. Surya Kumar Khandare, sir. Sir is an iconic gynecologist and laparoscopic surgeon. He is the past IMA president of Satara branch. Currently, he is executive committee member at Clinical and Research Team FOXY 2024-25. I would request you to start the session, sir. Thank you, madam, for your nice introduction. I call upon Dr. Sandeep Chaudhary, sir, for this presentation. I will just brief the. Okay. Dr. Sandeep Chaudhary, sir, he is a GI endoscopic surgeon. He is the owner of Dattakashi Hospital. He is a member of FIAGS of endoscopy. He has started his laparoscopy and endoscopy center in Satara in 2000-2008. He had medical and social activities. He is the founder secretary of Satara Surgical Society, founder secretary of Association of Hospital Owner. He is the ex-president of Association of Hospital. He has a major role in establishing biomedical waste plant in Satara. He had many different publications and award. Main award he is received in Vasundhara Prayavaram Puraskar, Giri Mitra Sanman Puraskar in 2018 from Mumbai, Mulund. From Maharashtra Rajya Sahitya Sanskritik Mandal, he received a Puraskar from Dr. Panjarav Deshmukh Sarvotkrishta Prayavaran Vishayak Puraskar. He had many different publications in like Pushpapatar Kas. And he is now going to publish a new in form of Kanchan Gangecha Kushi, Jeevan Tenna Kadel, Pushpapatar Kas in Hindi. And I like to call upon Dr. Sandeep Chaudhary for this presentation. Before that, Dr. Sharaj Jagtap sir will. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Khandare, sir. From this year, we are starting oration in the name of Mr. Parasnis. I would like to introduce him in short. Mr. Parasnis Yashwant Amrut, his full name. He is born in 9th December 1937, worked as a teacher for almost 35 years. As per his nature, he has done good social work. He had done many donations as per his capacity, like donations to old age home, helping hand to the poor students, etc. Main thing is I want to tell about Mr. Parasnis is he donated this land for IMA and blood bank in 1989-90. I would like to present Dr. Shrutri sir as an orator for his for this oration, Mr. Parasnis. Thank you. Now, dice is to Dr. Sandeep Chaudhary sir for his presentation. नमस्कार. पारसनीस सर आणि विषयाचा हेमलकसा आणि सर्च या दोन्हीशी मी 82 ते 85 सालापासून जवळचा आहे. सॅटकॉन 24 ची संपूर्ण ऑर्गनायझिंग कमिटी आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन सातारा ब्रँचचे सर्व ऑफिस बेरर्स या सर्वांचं मी अभिनंदनही करतो आणि आभारही मानतो. अभिनंदन अशासाठी की ओरेशन जे सुरू केलेलं आहे ते अत्यंत सार्थ आहे. पारसनीस सर हे माझ्या वडिलांचे मित्र, दोघंही एकाच शाळेत शिक्षक होते आणि मलाही शिकवायला होते. माझ्या अत्यंत जवळचे आणि त्यांच्या जुन्या घरातही मी इथं अनेक वेळा आलेलो आहे, तेही आमच्या घरात येत होते. आणि सांगायचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्या वेळेला मी 90 साली MS संपवत होतो माझं आणि 91ला वाई मिशन हॉस्पिटल आणि सातारा दत्तकाशी हॉस्पिटल सुरुवात करत होतो, वाई मिशन हॉस्पिटलमध्ये मी जॉईन झालो होतो. त्यावेळेला पारसनीस सर आमच्या घरी येऊन
इंडियन मेडिकल असोसिएशन सातारापर्यंतला हे डोनेशन आपण द्यायचं आहे जागेचं. आत्ता आपण जिथं मी इथं बोलतोय त्या जागेचं ची देणगी त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. तर त्याचं पूर्ण जे काही मसुदा होता त्या कराराचा, तो मसुदा हा आमच्या घरामध्ये सरांनी, मी, डॉक्टर विठ्ठलराव पेंढारकर आणि त्यावेळेला बहुतेक पंडित सर, अनिल पंडित आणि चिडगुपकर सर असायचे, तर ते त्यावेळी केलेला होता. आजच्या ओरेशनच्या मुख्य विषयाकडे आपण येऊया. माझं प्रेझेंटेशन दिसतंय ऑनलाईन. नेक्स्ट देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे. ह्या ज्या ओळी आहेत ना, या ओळी या इतक्या सार्थ आहेत की आपण ज्यांच्या संदर्भात आज मी बोलणार आहे त्यांच्याकडून काय करायचं. आपण प्रत्येकाला, अनेक जण मला विचारत असतात की आम्हाला तिथं यायचं आहे, आम्हाला तुमच्याबरोबर ते बघायचं आहे सगळं, आम्हाला तुमच्याबरोबर तिथं त्यांच्या कार्यामध्ये कुठेतरी खारीचा वाटा उचलायचा आहे. पण त्यावेळी प्रत्येकांना मी तेच सांगतो की प्रत्येकाने यायला पाहिजे असंही नाही. त्यांचे हात जर का आपण घेतले तर आपण आपल्या जवळच्या भागात देखील हेच कार्य करू शकतो. तुम्ही तुमच्या खुर्चीत बसूनही हेच कार्य करू शकता, तुमच्या ओपडीत बसूनही हेच कार्य करू शकता, तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये पण बसून हेच कार्य करू शकता. अशी ठिकाणं खूप आहेत की जिथं तुमची गरज आहे. मुद्दा हा आहे की त्याच्या मागं जी तुमची मानसिकता हवी आहे ती फार कमी लोकांच्याकडे असते. लोकबिरादरी प्रकल्प, हेमलकसा आणि शोधकराम सर्च हे दोन्ही पूर्णपणे वेगळे प्रोजेक्ट आहेत, पूर्णपणे वेगळे प्रकल्प आहेत. वेगळ्या लोकांनी, वेगळ्या व्यक्तींनी सुरू केलेले आहेत. त्यांचे उद्देश जवळपास सारखे आहेत, परंतु ते आता उदाहरण घ्यायचं झालं तर हेमलकसा लोकबिरादरी प्रकल्प हा 1973 साली बाबा आमटे आनंदवनमधून त्या भागात गेले होते. त्यावेळेला त्यांनी अशी परिस्थिती बघितली की कपडे घातलेले माणसं बघितली की तिथले आदिवासी बिना कपड्याचे असायचे, तर ते पळून जायचे. त्यावेळी त्यांना असं जाणवलं की ही लोक जी आहेत या लोकांसाठी माझ्या कुठल्या तरी माणसांना काम करायला पाहिजे. म्हणून त्यांनी त्यांच्याबरोबर विकास आणि प्रकाश, दोघंही मुलं त्यांची होती, दोघंही MBBS करत होती, एकाच बॅचची दोघंही. विकास आमटे वयानं मोठे असले तरी दोघंही एकाच बॅचचे. पण त्यांच्यासमोर त्यांनी प्रश्न असा टाकला की तुमच्यापैकी कोण इथं राहील. प्रकाश आमटेंनी सांगितलं मी राहीन. प्रकाश आमटेंना त्यांनी सांगितलं तुला जर का राहायचं असेल तर तू त्यांना जे काही पाहिजे ते तू शिकला पाहिजेस. वर्ध्याच्या कॉलेजमधनं आणि नंतर नागपूरमधनं MBBS झाल्या त्यांना आपल्या घटप्रभेच्या हॉस्पिटलमध्ये बाबांनी पाठवलं वैद्यांच्याकडं की तिथं जे जे ग्रामीण भागासाठी वैद्यकीय सेवा करायची ते सगळं तिथं शिक, आणि ते शिकल्यानंतर तुला इकडे येऊन करता येईल. ते इथं घटप्रभेला आले, पण घटप्रभेला आल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत तिकडं सरकारनं त्यांची जागा सँक्शन केली होती 50 एकर तिथली. आणि त्या जागेचा वापर जर का तुम्ही 6 महिन्यात केला नाही तर ती जागा परत सरकार काढून घेणार होतं. त्यामुळे त्यांना इथलं सगळं सोडून त्यांचं पुढचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुद्धा त्यांना तिथं करता आलं नाही, आणि त्यांनी तिथं जे जॉईन केलं आणि मग पुढं घडला तो इतिहास आपल्या बऱ्याच जणांना माहिती आहे. शोधकराम हे डॉक्टर अभय बंग आणि राणी बंग यांनी 1985 साली सुरू केलं. पण तत्पूर्वी डॉक्टर अभय बंग आणि त्यांचा भाऊ अशोक बंग हे दोघंही ठाकूरदास बंग यांचे चिरंजीव सेवाग्राममध्ये राहिला होते. आणि गांधींच्या काळामध्ये, गांधींच्या मनामध्ये अभिप्रेत असलेली जी शाळा आहे त्या शाळेमध्ये सेवाग्राममधले ते शिकले. विनोबा भावेंचे अगदी इतक्या जवळचे होते की विनोबा भावेंना भेटायला आणीबाणीच्या काळामध्ये इंदिरा गांधी ज्यावेळी तिथं आल्या होत्या त्यावेळी आज फक्त 2 माणसं ते सोडून होते, इंदिरा गांधी, विनोबा आणि अभय बंग. आणि औंधचे पंतप्रतिनिधीचे चिरंजीव अप्पासाहेब पंत, अशी ती 4 जण तिथं आत होती. आणि त्या संस्कारातून, त्या मुठीतून ते वर आले. आणि त्या दोघा भावांची अशी गंमत आहे की ते दोघंही भाऊ एकदा सकाळी फिरायला म्हणून, ज्या वेळेला सायकलनं फिरायला म्हणून त्या सेवाग्राम वर्ध्याच्या ग्रामीण भागात गेले होते, तिथं म्हणजे त्यावेळी पण तो ग्रामीणच होता, त्यामुळं 2-3 मिनिटात ते शेतामधल्या आणि त्या लोकांच्या संपर्कात यायचे. आणि सायकलनं फिरायला गेले असताना
त्यांना सहज त्या दोघांच्या गप्पा चालल्या होत्या की अरे अशोक, आपण पुढं काय करायचं. आणि त्यावेळेला शेजारी शेतमजुरांची, कापूस काढणाऱ्या शेतमजुरांच्या काही टोळ्या होत्या तिथं, त्या बसलेल्या होत्या, त्यांची कामं चालली होती. ते झोपडपट्टी होती, त्या झोपडपट्टीमध्ये काही पेशंट रुग्ण होते. तर त्या दोघांनी असं ठरवलं की एकानं कृषी कार्य आणि एकानं आरोग्य कार्य यासाठी आपल्याला जीवन पुढं झोकून द्यायचं. मग मी काय व्हायचं तू काय व्हायचं असं त्यांचं त्या सायकलच्या फेरीमध्ये ठरलं. आणि अभयभंग मेडिकल वैद्यकीय क्षेत्रात आले आणि अशोक बंग, हे आजही ते फार मोठे आहेत, त्यांचं नाव यांच्या मनानं कमी असलं तरी कृषी क्षेत्रात त्यांनी क्रांतिकारी काम केलेलं आहे. तर त्यांनी तिकडे गेले ते. आणि मग अभयभंगाचं वैशिष्ट्य असं आहे की तो जग बघून माणूस सर्चमध्ये किंवा शोधक्रम सुरू केलेला आहे त्यांनी. कारण त्यानंतर ते MBBS झाले, MD मेडिसिन झाले, PSMचे काही विषय घेऊन ते हार्वर्डमध्ये होते. हार्वर्डमध्ये गेल्यानंतर ते तिथं पहिले आले होते. त्यांना तिथल्या हेड ऑफ डिपार्टमेंटची ऑफर होती की तू इथंच ये. राणी बंग, त्यांचं लग्नही झालं होतं तोपर्यंत. राणी बंग या गायनेक करून परत साधारण स्त्रियांच्या आरोग्याचे प्रश्न जे आहेत ते घेऊन हार्वर्डमध्ये त्यांनी पुढचा कोर्स त्यांनी केला होता. परंतु ते सगळं सोडून अगोदर ठरल्याप्रमाणे ते पुन्हा सेवाग्राममध्ये आले. मग त्यांनी जागा हुडकली ती शोधग्रामची. आता त्याच्या पुढच्या सर्चचा लॉंग फॉर्मच असा आहे की सोसायटी फॉर एज्युकेशन ॲक्शन अँड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ. बरीच लोक गडचिरोली जिल्हा म्हणलं की एक तर नाक तरी मुरडतात, नाहीतर तो कुठं आहे त्यांना कल्पना नसते, कुठेतरी रिमोट आहे, दूर आहे एवढं त्यांना माहीत असतं. तर मुद्दाम हा नकाशा मी असा सांगितला की या नकाशात बघा तुम्ही, आपण आज साताऱ्यात बसलेलो आहोत आणि साताऱ्यापासून बरोबर 1000 किलोमीटर, म्हणजे टू बी फ्रँक जर का रस्त्यानं जायचं म्हटलं तर 1100 किलोमीटर हेमल कसं आहे आणि 974 किलोमीटर शोधग्राम आहे. दोन्ही एका जिल्ह्यात असले तरी दोन्हीच्या मध्ये 250 किलोमीटरचं अंतर आहे. आणि आता रस्ते खूप चांगले झालेत, परंतु पूर्वी तिथं जाणं म्हणजे कमीत कमी 4 ते 5 दिवस नागपूरवरनं लागायचे. कारण नागपूरवरनं आपण चंद्रपूरकडे येतो. चंद्रपूरवरनं म्हणजे माझं स्वतःचं मी तुम्हाला उदाहरण देतो की माझं पहिलं जे तिथं त्यांच्याशी संबंध आला तो 1984 साली आला. ज्या वेळेला सुरभी कार्यक्रमामध्ये तुम्हाला लक्षात असेल तर, आठवत असेल तर बघा, सुरभी कार्यक्रमात प्रकाश आमटेंच्या वरचं एक मोठी त्यांची मुलाखत आणि तिथला भाग सगळा दाखवला होता. तो काळ होता 1984 आणि मी त्यावेळी सेकंड इयर MBBSला मिरज मेडिकलमध्ये होतो. आणि ते बघून मी त्यावेळी प्रभावित झालो आणि त्यांना एक पोस्टकार्ड पाठवलं होतं की तुम्ही जे करताय ते मला बघायचं आहे आणि तिथं मला यायचं आहे. साधारण 9व्या ते 10व्या दिवशी त्यांचं मला उलटं उत्तर आलं पत्रावरच. ते म्हणले की तू आधी नकाशात बघ आम्ही कुठं आहोत ते. दुसरं त्याने आणि म्हणले की तुला जर का माझ्याकडे यायचं असेल तर तू पहिला चंद्रपूरमध्ये वरोडा गाव आहे, वरोडामध्ये आनंदवनमध्ये ये. तिथून दर आठवड्याला एक ट्रक आमचा शिदा आणि माल घेऊन गडचिरोलीला हेमलकसाला येतो, तिथं आहे. तर त्या ट्रक बरोबर तू ये. शेवटी ते काही माझं त्यावेळी जाणं झालं नव्हतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे की आपण MBBS आणि MS किंवा PG करत असताना हे सगळे 9.5-10 वर्षाच्या मध्ये घोड्याला जसे झापड बांधतात ना, तसेच आपण त्या रॅट रेसमध्ये असतो. त्यामुळे आपल्याला बाकीचं काही सुचत नाही. आणि मग त्यानंतर त्यांना परत मी 91 साली संपर्क केला की साताऱ्यात आम्ही रुग्णालय सुरू करतोय आणि तुम्ही या म्हणून. प्रत्यक्ष माझ्या हॉस्पिटलचा लॅपरोस्कोपी सेंटर आणि पिडियाट्रिक युनिट जे आहे ते त्याचे उद्घाटनाला मात्र ते साताऱ्याला आले होते. आणि ती साताऱ्यात नव्हे तर सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक आणि मराठवाड्यात या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये दुसरी त्यांची मुलाखत किंवा जाहीर कार्यक्रम आपल्या साताऱ्यात घेतला होता आपण त्यावेळी. आणि त्या कार्यक्रमानंतर मग मेडिकल कॅम्प तिथं आपण करूया असं ठरलं. आणि पहिलं जे कॅम्प होता आमचा तो म्हणजे आमची घरगुती एक सहल झाल्यासारखं झालं होतं. आणि ते सगळं जे बघितलेलं आहे ना त्यातले हे फोटो नेटवरनं घेतलेत, पण हे प्रत्यक्ष मी बघितलेलं आहे तिथलं. पहिल्यांदा ज्यावेळी आम्ही गेलो त्यावेळेला ती तर स्टोरी फार वेगळी आहे. जरी ते इकडं आले असेल आणि माझी भेट झाली असली तरी पहिल्यांदा साधारण मी 1996 साली पहिल्यांदा गेलो आम्ही तिथं आणि 2000 साली दुसऱ्यांदा गेलो. तर 96 साली ज्यावेळी गेलो त्यावेळेला आम्ही साधारण 4-4:30 वाजले होते. आणि त्या भागात पूर्वेला असल्यामुळं त्या भागात लवकर संध्याकाळ होती. आणि संध्याकाळच्या वेळेला आम्ही लोक सर्चमध्ये, शोधग्राम नागपूरला जवळ आहे म्हणून शोधग्रामला आम्ही प्रवेश केला. त्यावेळेला तो पूर्ण कॅम्पस जो होता त्यामध्ये 2-3च त्यांच्या फक्त इमारती होत्या. आणि प्रत्येक झाडाच्या फांदीच्या खाली सलाईन लावलेले पेशंट होते. मलेरियाचं एंडेमिक होतं, पॅन्डेमिक होतं. आणि त्यामध्ये 40 बेडची 50 बेडची त्यांची जी क्षमता होती तिथं 400 पेशंट ॲडमिट होते.
त्यामध्ये स्वतः राणी बंगांना सलाईन, त्यांनाही मलेरिया झाला होता आणि त्यांना सलाईन लावताना आम्ही तिथं शेजारी होतो. अशी ती स्टोरी होती. तिथं जे त्यांचे ॲडमिनिस्ट्रेटर होते त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही पत्र पाठवलंय, तुमचं आम्ही स्वागत करणं अगदी बरोबर आहे, पण आमचा सल्ला असा की उद्या पहाटे सूर्य उगायच्या तुम्ही इथनं जावा, शक्यतो कमीत कमी तुम्हाला डास चावतील, नाहीतर सकाळी परत पहाटे झाली की डास सुरू होतात परत. पहाटे 4:30-5ला त्यांनी आम्हाला डबा सगळा करून दिला, कारण तुम्हाला म्हणलं इथनं हेमल कसाला जाणार आहात, अख्खा दिवस लागतो, 12 तास लागतात प्रवासाला, 270 किलोमीटर आहे तिथनं, तर त्याला तुम्हाला डबा आम्ही देतो बरोबर, आणि डबा घेऊन वाटेत कुठेतरी मार्कंड्याच्या देऊळ आहे तिथं जाऊन खावा आणि मग पुढे जावं, असं त्यांनी आम्हाला अगदी व्यवस्थित इन्स्ट्रक्शन दिल्या होत्या. आम्ही त्याप्रमाणे निघालो. नेमकं माझा इंटरेस्टच वेगळा असल्यामुळे त्या मार्कंड्याच्या इथं वैनगंगेचं मोठं पात्र आहे आणि ते पूर्ण असं चंद्रभागेसारखं वळून जात असतं. त्या चंद्रभागेच्या त्या वाळवंटात, म्हणजे नदीच्या काठचे जे वाळवंट असतं त्या वाळवंटामध्ये मला नेमका गिधाडांचा एक कळप दिसला, थवा, आणि ते गिधाडांच्या थव्यात माझे 2-3 तास गेले, कारण त्या कोऱ्याकाल्यासारख्या छोट्या बोटीतनं पलीकडे जा आणि त्यांची फोटोग्राफी करा वगैरे. आणि आम्हाला हेमल कशाला पोहोचायला संध्याकाळचे 7:30 वाजले. 7:30 पर्यंत प्रकाश आणि मंदाकिनी आमटे हे प्रचंड थंडी, दिवाळीच्या नंतरच्या पहिल्या बुधवारी आम्ही गेलो होतो तिथं, ते बाहेर शेकोटीपाशी बसले होते आणि ते म्हणले मी आत्ता पोलिसांना कळवायला निघालो होतो की तू का आला नाहीस म्हणून. दुपारी 2 वाजल्यापासून आम्ही वाट बघतोय तुमची म्हणले. एक आमचा मेसेज तिथनं नागेपल्ली म्हणून एक गाव आहे जिथनं आपण चंद्रपूरच्या रस्त्यावरून वळतो आहात, आलापल्ली, आटापल्ली, आहेरी अशी ती गाव आहेत सगळी, तर तिथनं आपण वळतो, तर तिथंपर्यंत मेसेज पण गेला होता. एनिवे, तर अशी आमची सुरुवात झाली. ज्या वेळेला पहिला जो मेडिकल कॅम्प आम्ही घेतला, तर त्यावेळी माझा मुलगा, माझी पत्नी स्वाती, लिमे मॅडम आत्ता इथं आहेत, माझा असिस्टंट हाऊसमन आणि माझा जो वॉर्ड ब्रदरचं काम करणारा प्रसाद म्हणून, अशी आमची टीम होती ती. आणि ते 2005 साल होतं. हा फोटो 6 सालचा आहे, नंतरचा आहे, परंतु 5 साली आम्ही त्यावेळी गेलो होतो. आणि 2005 पासून आज 2024 पर्यंत साधारण अंदाजे 20 ते 21 कॅम्प झाले. त्यातले 2 कॅम्पला मी नव्हतो गेलेलो, परंतु पहिले 6-7 कॅम्प आम्ही हेमलकसामध्ये घेतले होते. त्यानंतर हेमलकसाचं काम आम्ही कमी केलं, कारण तिथं नागपूरचे डॉक्टर गोवर्धन आमच्या अगोदरपासून कॅम्प घ्यायचे, पण त्यांची टीम आणि त्यांनी इंदिरा गांधी म्हणजे मेयो मेडिकल कॉलेज जे आहे मेयोचं, तर त्याची टीम आणि गव्हर्नमेंटची असे 2 टीम एकदम 20-20, 30-30 लोक यायचे आणि एक 1000 ऑपरेशन 7 दिवस राहून करायचे. त्या कॅम्पमध्ये मग आपल्याला कुठेतरी कोपऱ्यात एखादं टेबल मिळणार, ते म्हणले मग वेगळ्या वेळी या वगैरे, असं आमची बरीच चर्चा झाली. पण बाय दॅट टाईम, त्या दरम्यान डॉक्टर रवींद्र वराजे सांगलीचे आहेत, त्यांनी सर्चमध्ये हेच प्रकार सगळे मेडिकल कॅम्प सुरू केले होते आणि त्यांना साताऱ्याचे आपले कोरेगावचे डॉक्टर मिलिंद शाह जॉईन झाले होते. मिलिंद शाहनी लीड घेऊन नंतर जे सगळे 10-15 मेडिकल कॅम्प लीड केलेले आहेत त्यांनी, त्यांच्यावर आम्ही तर असतोच सगळे, साताऱ्यातली बरीच लोक, जवळजवळ एकूण मी लिस्ट काढली, 25 ते 30 लोक तरी साताऱ्याचे कन्सल्टंट 1दा-2दा किंवा 3दा तरी तिथं आलेले आहेत. अॅनेस्थेशियाची 3 ते 4 माणसं, सर्जन 3 ते 4, गायनेकॉलॉजिस्ट 3 ते 4, हे आमचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत तिथले. आणि या सगळ्या कॅम्पमध्ये जनरल सर्जरी आणि जनरल गायनेकॉलॉजी असं मी म्हणतो, स्पेशालिटी नाही वेगळी, असे कॅम्प हे सगळे असायचे. आता अलीकडं जसे आपण ॲडव्हान्समेंटमध्ये आहोत, तशी ही दोन्ही केंद्र इतकी पुढे आली आहेत की त्यांना भारतातच नव्हे तर भारताच्या बाहेरनं पण इतकी ॲडव्हान्स मदत मिळाली की जे आज आपल्याकडे नाही आहे हे तिथं आहे. आणि आता त्यांच्यामध्ये दर महिन्याला लॅप्रोस्कोपी, GI एंडोस्कोपी, एंडोयुरॉलॉजी, ENT, ऑप्थॉल्म अशा अनेक स्पेशालिटीची किंवा सुपर स्पेशालिटीचे वेगळे कॅम्प आता व्हायला लागलेले आहेत. तर अशा आमच्या सगळ्या सर्जरी जवळजवळ साधारणपणे 1000पेक्षा जास्त तरी आपल्या साताऱ्याच्या टीमनं आणि साताऱ्याला जॉईन होणारे कराडचे, सांगलीचे किंवा बारामतीची वगैरे जी पुण्याची लोक आहेत त्या सगळ्यांनी मिळून 1001 ऑपरेशन तर आरामात केले असतील. सांगायचा मुद्दा हा की हे फार एक वेगळं म्हणजे वेगळी सहल असते, आपल्या आयुष्याचा एक मोठा ठेवा आणि एक मोठा अनुभव असतो. तर दिवसाची सुरुवात तिथली काय होती ह्याच्यावर मी एक थोडंसं बोलतो. तिथं आपल्यापेक्षा एक अर्धा तास तरी सूर्य लवकर उगवत असतो आणि लवकर मावळत असतो. तर पहाटे आम्ही प्रकाश आमटेंच्याकडे असताना 4:15लाच उठून, कारण ते दोघंही फिरायला जायचे. 4 किलोमीटरचा त्यांचा तो 4×8 किलोमीटरचा फेरा असतो. नदीकाठी इंद्रावती नदी आहे तिथं, इंद्रावती, पारुल, गौतमी आणि परलकोट अशा 3 नद्यांचा संगम आहे, त्रिवेणी संगम आहे फार मोठा तिथं, आणि पलीकडे लगेच छत्तीसगड आहे. तर तिथं जो सूर्य उगवतो ना, तो महाराष्ट्राच्या भूमीवरचा सर्वात पहिला सूर्योदय असतो. तुम्ही जर का नकाशात बघितलं तर भामरागड तालुका, त्यात हेमलकसा गाव हे सर्वात पूर्वेला आहे महाराष्ट्रात. आणि तिथं उगवणारा सूर्य जो आपण बघतो तो असा प्रदूषण मुक्त असतो. एक हिवाळ्यात आपण जातो,
हिवाळ्यामध्ये प्रदूषण मुळात कमी असतं आणि त्यात असं सूर्य छानपैकी दिसतो. डॉक्टर बंग आणि राणी बंग हे दोघंही फिरायला पहाटे सकाळचे त्यांच्याही तिथेही फेरे असतात. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर फिरणं हा एक मोठा ठेवा आहे, आनंदाचा ठेवा आहे. कॅम्पची सुरुवात कशी होती तर कॅम्पला पहिल्यांदा त्यांच्या कॅम्पसमध्ये आत गेले की डाव्यात आला त्यांच्या देवीचं देऊळ आहे दंतेश्वरी. बंग काय किंवा आमटे काय ही दोघं तशी निरीश्वरवादी किंवा नास्तिकवादी माणसं आहेत, पण त्यांनी त्यांच्याकडे येणारे जे जवळजवळ 200-250 किलोमीटरच्या परिघात 5,000 पेक्षा जास्त पाडे आहेत, त्या पाड्यातनं जी लोक येतात त्या लोकांचे श्रद्धेचं स्थान आहे ते त्यांनी सोडलेलं नाही. त्यांच्या श्रद्धेतला हे दुजोरा देतात. का तर आपण जे वैद्यकीय सेवा देतो ती नेहमीच 100% कधी आपण गॅरंटी घेऊ शकत नाही. कुठे ना कुठेतरी मिसॅप होत असतात, तर त्याला पाठिंबा कुठेतरी ईश्वराचं त्यांच्या दृष्टीनं जे ईश्वर मानतात त्यांचं अधिष्ठान असावं म्हणून त्यांचा भावनिक पाठिंबा, धार्मिक पाठिंबा पण आपल्याला मिळाला. म्हणून पहिलं काय असतं तर त्या मा दंतेश्वरी म्हणून ती आदिवासींची जी गोंडवनाची जी देवी आहे त्या देवीचं हे मंदिर आहे, त्या मंदिरामध्ये पूजा असते. मग ती पूजा आमच्यातलेच कोणीतरी जे कोण डॉक्टर कपल असतं किंवा आणि कोण असतं त्यांच्या हस्ते केली जाते आणि तिथं समोर रुग्णाच्या नातेवाईकांना आवर्जून बोलवलं जायचं आणि सगळे डॉक्टर्स पण असतात. अशा आमच्या टीम असतात. हे सगळे सकाळच्या प्रार्थनेच्या वेळचेच फोटो काढलेले आहेत हे. मग जी पेशंटची रांग तिथं असते ती त्यांनी बोलवलेले जे पेशंट असतात ते साधारणपणे आम्ही पहिल्या दिवशी 70 ते 80 ऑपरेशन करतो, दुसऱ्या दिवशी 40 ते 50 ऑपरेशन असतात. एकूण आता अलीकडच्या काळात 3 ऑपरेशन थिएटरमध्ये प्रत्येकी 2 टेबल अशी 6 ऑपरेशन टेबल असतात. 6 ऑपरेशन टेबलमध्ये 3 म्हणजे एक खोली गायनिकसाठी, एक खोली सर्जरीसाठी असते आणि उरलेली 3 जे उरलेली तिसऱ्या खोलीतली जी 2 टेबल असतात ती 2 टेबल ही साधारण मिक्स ज्याची गरज असेल तर त्यानुसार आम्ही करत असतो ऑपरेशन्स. पण ही जी लिस्ट आहे ना त्यांची पुढच्या 3 वर्षाची ऑलरेडी बुक आहे, पुढच्या 3 वर्षाची. फंडिंग सुद्धा त्यांच्याकडे भरपूर आहे. त्या अगदी आम्हाला सांगतात की फंडिंग सुद्धा आहे, फक्त तुम्ही आम्हाला मदतीचे तुमचे करण्याचे हात द्या फक्त म्हणतात. तर हे सगळं आम्ही तिथं त्यांचं अत्यंत सूत्रबद्ध असतं. पहिले जे कॅम्प आहेत ना त्याच्या काही स्टोरी भारी आहेत. पहिले कॅम्प जो झाला होता मला आठवत आहे हेमलकसामध्ये त्यावेळी 2 टेबल होती आत फक्त आणि एका वर्गातले सगळे बाकं काढून त्यांनी आणि एक ऑपरेशन थिएटर केलं होतं आणि काही ऑपरेशन मी झाडाखाली केलेले आहेत. तो झाडाखाली जो फोटो दिसतोय तुम्हाला ते झाडाखाली ऑपरेशन केलंय. बर्स्ट अपेंडिक्स, पूर्णपणे मोठी कॅव्हिटी पसची होती आणि ते व्हिडिओ चालतोय का तो, तर ते सगळं म्हणजे ओपन केले गेला असा पस 1 लिटर 1.5 लिटर पस तिथनं आला. हां, तर ते सगळं असे काही काही इंटरेस्टिंग स्टोरी आहेत, खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी आहेत. म्हणजे ॲबडॉमेनसाठी ज्यावेळी आपण ॲबडॉमेन अपेंडिसायटिससाठी ओपन करतो त्यावेळी आतमधले मॅगॉट्स आपण कधी बघितलेले नसतात, पण तिथं मॅगॉट्स आम्ही बघितलेले आहेत. हर्नियामध्ये अपेंडिक्स येऊन ते अपेंडिक्स गँग्रीन झालेलं पण बघितलेलं आहे. अशा अनेक गोष्टी रेअर आपल्याला मुळातच ड्रेन इतका विचित्र आहे की तिथं पेशंट आणण्यामध्ये 4-5 दिवस जातात. त्यामुळे सगळेच केसेस त्या अशा असतात. आता हा जो फोटो आहे ना हे तिथलं टिपिकल ऑपरेशन आहे. हे असं ऑपरेशन थिएटर, खाली इकडं शशिकांत पवार डॉक्टर दिसत आहेत, तिकडं शहा मॅडम दिसत आहेत. हे सुद्धा आम्हाला असिस्ट करायचे. ह्यूज हायड्रोसिल, मड हायड्रोसिल म्हणतात त्याला, कारण ते फिलारियल तिथं इन्फेक्शन असतं. त्यामुळे फिलारियाचा जो वर्म आहे तो वर्म हायड्रोसिल टिपिकल करत नाही. तो वर्म काय करतो तर पूर्णपणे नेक्रोसिस करतो. केसिएशन सारखं नेक्रोसिस होतं आणि टेस्टिसपासून सगळं पूर्ण नेक्रोज झालेलं असतं. ते किती मोठं असतं, वरच्या फोटोमध्ये शशिकांत पवार डॉक्टरांचा हात येतो, ते पोट दाबतायत आणि खाली हायड्रोसिल फुगलेली आहे आणि खालच्या फोटोमध्ये हायड्रोसिल दाबतायत आणि वर पोट फुगलेलं दिसतंय तुम्हाला. हे डंबेल शेप हायड्रोसिलचे खूप पिक्चर आपल्याला केसेस तिथं दिसतात. काही काही इंटरेस्टिंग केसेस आहेत. ह्यूज डिस्टेन्शन झालेलं असतं, सिस्ट लागत असते, ओपन करतो ओव्हॅरियन म्हणून तर दिसतंय निघते ती मिझेंट्रिक सिस्ट. किंवा अशीच ही केस 9-9.5 किलोचा मोठा सॉलिड ट्युमर, एक ओव्हॅरियन ट्युमर होता पण तो आम्ही त्यावेळी काढला होता. अनेस्थेशिया मगाशी मी सांगितले की 6 टेबल असतात, 3 रूम असतात, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर आता सगळीकडे छानपैकी त्यांचे आहेत. कॉम्प्रोमाइज फारसं करावं लागत नाही कुठेही. डॉक्टर बंग म्हणा किंवा डॉक्टर आमटे दोघंही आलटून पालटून ऑपरेशन थिएटरचा अंदाज घेत असतात. तिथं वेगळ्या
प्रकारच्या आपल्याला कुठं गैरसोय आहेत काही विचारत असतात, त्याची ते मुद्दे काढून त्यांच्या नंतरच्या पुस्तकात सर्च एक बुकलेट निघतं त्याच्यामध्ये ते पब्लिश करत असतात. ही जी टीम आहे ना, त्या टीममधली सातारच्या लोकांची नावं आहेत, त्याशिवाय हे काहीही शक्य नाही आहे. आज मी जरी एकटा इथं बोलत असलो तरी माझ्या शेजारी इथं मिलिंद शाह पाहिजे, शशिकांत पवार पाहिजे, गिरीश पेंढारकर पाहिजेत, एनएसएसची 2-4 टीम, समीर सोनी इथं आलेला आहे, ही लोकं पाहिजेत. ह्या सगळ्यांचं हे टीमवर्क आहे आणि हे टीमवर्क जे करतो आम्ही त्या टीमवर्कबद्दल ते खूप कृतज्ञ आहेत. पण आपली भावना काय पाहिजे ह्याच्याबद्दल मी थोडंसं नंतरचे 1-5-10 मिनिटं बोलणार आहे. लोकबिरादरीमध्ये सुद्धा एक गंमत अशी आहे की लोकबिरादरी काय आणि शोधग्राम काय हे इतके रिमोटमध्ये आहेत, जंगलामध्ये आहेत की तिथं तुम्ही ऑपरेशन 2 दिवस करता, पण तिसरा दिवस आम्ही विश्रांतीसाठी ठेवलेला असतो. त्यामध्ये आम्ही तिथं आसपास भटकतो. समजा चुकून एखाद्या पेशंटला काही ब्लिडिंग झालं पुन्हा किंवा आणि काही प्रॉब्लेम झाला तर आपल्याला सर्जिकल टीम तिथं असावी. त्यामुळं आम्ही त्या आसपास भागाच्या राहतो आणि त्यामध्ये ते दोघंही आवर्जून सहभाग घेतात. अगदी 50-50, 100-100 किलोमीटर आम्ही त्या जंगलामध्ये ट्रिपला गेले. हेमलकसामध्ये तर एकदा आम्ही डॉक्टर आमटेने आम्हाला अस्वलाच्या गुहा दाखवायच्या म्हणून छत्तीसगडमध्ये ती नदी, इंद्रावती नदी कमरेवर पाण्यातनं आम्ही ओलांडली, येताना छोट्या बोटीतनं आलो होतो, तर तिथं आम्हाला नेलेलं होतं. सर्चच्या टीममध्ये तर इतकं बघ, तिथं नवेगाव आहे, कितीतरी गोष्टी येतात, मी सांगत बसत नाही जास्त, पण खूप छान छान तिथल्या गोष्टी निसर्गाच्या आणि भटकंतीच्या आहेत. ताडोबा तर शेजारी आहेच वाटेवर, त्यामुळे तिथेही आमच्या ट्रिपा झालेल्या असतात. हे सोडून संध्याकाळच्या जे शेकोटीच्या गप्पा असतात ना, ते कधीही संपू नयेत अशा असतात. थंडी प्रचंड, 5 डिग्री 7 डिग्री असं टेम्परेचर, त्यात वारा सुटला की ते आणि चिलिंग फॅक्टरमुळे ते आणि खाली येतं टेम्परेचर. त्यावेळी शेकोटीपाशी आम्ही ज्या गप्पा मारतो ना, त्यामध्ये कधी अभयभंग येतात, कधी प्रकाश आमटे आहे असे बनियनवर हाताची घडी घालून बसलेले असतात. त्या गप्पा ज्या आहेत ना, त्या गप्पा इंटरेस्टिंग असतात, म्हणजे इतके विविध विषय असतात ते की अनएंडिंग आहेत. त्या मला वाटतं अविनाश भोसले इथं आहे, त्याला एक कल्पना आहे की आपण हेमलकसामध्ये ज्यावेळी गेलो होतो त्यावेळेला त्या शेकोटीच्या भोवतीची गप्पा आम्ही 9:30, 10, 11 आम्ही बसलो होतो गप्पा मारत जेवण केल्यानंतर. आणि त्यावेळी एकदम धावत आला की 2 साप, अत्यंत विषारी साप 2 जेवणाच्या खोलीत शिरले होते तिथं. अशा काही काही स्टोरी आहेत तिथं. तर अशा आमच्या भटकंती असतात आणि त्या पण अगदी हव्याशा वाटणाऱ्या असतात. आणि तुम्हाला कल्पना आहे की प्रकाश आमटेंचं आणि प्राण्यांचं प्रेम, ॲनिमल आर्क म्हणतात त्याला, पण ते खरं तर अनाथालय आहे. जखमी जे खाणीसाठी, जंगलासाठी लाकडू तस्कर जे असतात त्यांचे ट्रक खूप वेगात त्या रस्त्यावरून धावतात आणि त्यांच्या गाडीखाली जे प्राणी येतात ते प्राणी मरतात, पण त्यांची पिल्लं असतात ना ती अनाथ झालेली असतात. मग ते अनाथ पिल्लांना ते प्रकाश आमटेंच्या लोकबिरादरी प्रकल्पामध्ये घेऊन येतात. ते घेऊन आल्यानंतर तिथं त्यांना ते पोटच्या मुलासारखं वाढवतात. मी एक उदाहरण देतो, मला ते ओरेशन असल्यामुळे थोडासा वेळ जास्त असेल मला, तर ते एक उदाहरण मी देतो की आम्ही ज्यावेळी सुरुवातीला गेलो होतो त्यावेळी त्यांच्याकडे एक तरसाचं पिल्लू, हायना पिल्लू, किती दिवसाचं होतं, 8 दिवसाचं असेल, असं तळहातावर त्यांच्या मावत होतं, असं ते पिल्लू होतं आणि ते दूध प्यायला काही तयार नव्हतं. तर ते म्हणले, तू म्हणजे अगदी आम्हाला सांगितलं नाही, संदीप म्हणले तू गाईच्या गोठ्यात कधी गेलास का? म्हणले गाय पहिल्यांदा त्या वासराला चाटल्यानंतर ते पहिली लघवीची जागा, संडाची जागा पण चाटती आणि मगच ते पिल्लू त्या पाण्याला तोंड लावतं. त्यांनी स्वतः त्या तरसाच्या पिल्लाच्या लघवीची जागा शेपटी बाजूला करून चोळली, चांगली पाणी लावलं तिथं आणि मग त्यांना दुधाच्या बाटलीला तोंड लावलं. ते तरस आम्ही नंतरच्या व्हिजिटला दर 2 वर्षांनी 4 वर्षांनी जायचो, त्यावेळी ते आम्ही दरवर्षी जायचो, तर 2 वर्षांनी 4 वर्षांनी मोठं झालेलं आम्ही तिथं बघितलेलं आहे. तर अशा पोटच्या पोरासारखी त्यांनी ते बिबट्याची पिल्लं काय आणत आहे. तिथं सिंह होता, पहिल्यांदा आम्ही गेलो त्यावेळी हेमल नावाचा सिंह होता तिथं. असे वेगळे आम्ही अनुभव तिथे घेतलेले. ही जी बोट आहे ती बोट सुद्धा दिसते, त्या बोटीतनं आम्ही पलीकडनं, नदीच्या पलीकडनं इकडे आलो होतो. पलीकडे छत्तीसगड आहे, दिसते ती झाडं छत्तीसगडमधली आहेत. बस्तर तालुका आहे तो तिथला, बस्तर जिल्हा आहे, दंतेवाडे तालुका आहे. तर त्यातनं आम्ही इकडं आलो होतो. ती एका खोडामध्ये, झाडाच्या एका खोडामध्ये कोरलेली बोट आहे ती. अर्थात त्या भटकंतीमध्ये माझा कॅमेरा बरोबर असतो, त्यामुळे हे पक्षी बिक्षी, आता आज सुद्धा तुम्ही जर का तिथं गेलात तर बहुतेक सगळ्या खोल्यामध्ये आम्ही काढलेले पक्षाचे फोटो तिथं लावलेले आहेत त्यांनी या कॅम्पसमधले. अलीकडे चित्र काढायला लागलं, ते चित्र सुद्धा मी त्या कॅम्पसची जी काढली आहेत ती पण चित्र त्यांनी आता छानपैकी तिथल्या घरांची आणि त्यांच्या एकंदर जो आपल्याला ही ब्युटी दिसती त्याची चित्र काढलेली त्यांनी लावलेली आहेत. आता हा माझा मूळ मुद्दा की आपण जायचं का तिथं जातो आपण, त्यांच्यासाठी जातो का? तर माझं मत असं आहे की आपण त्यांच्यासाठी मुळीच जात नाही, आपण आपल्या स्वतःसाठी जात असतो. आपण आपल्या स्वतःसाठी जात असतो
कारण आपल्याला ती संधी मिळते ही महत्वाची आहे. समाजसेवा करतो, ती समाजाची सेवा करतो का आपल्या माझाबरोबर आपल्याबरोबर आपला माज असतो आणि त्याची सेवा करतो, हे पण महत्वाचं आहे. कारण कासव जसं देवाच्या दारात असतं की आपले षडरिपू जे आहेत, कासवाला 4 पाय, तोंड आणि मागे शेपूट, हे सगळे षडरिपू स्वतःच्या शिल्डच्या आत, स्वतःच्या ढालीच्या आत ते घेतो आणि मग देवापुढे नतमस्तक झालेलं असतं. तसं आपण तिथं जायला पाहिजे असं माझं मत आहे. आपल्याला जी संधी मिळते ती महत्वाची आहे. आपल्याला अनुभव मिळतो तो महत्वाचा आहे. दूर दूर आजारावरनं कसे रुग्ण येतात आणि त्यांना किती वेगळे आजार असतात. काही पेशंट असे बघितलेत की पोटाला भाजलेलं आहे. का पोटाला भाजलेलं आहे? तर तिथल्या थंडीमध्ये त्यांना घरं नसतात, त्या झोपड्यामध्ये झोपलेल्या असतात किंवा मध्ये शेकोटी करतात आणि सगळेजण झोपतात. ती शेकोटी रात्रीच्या वेळी पसरत त्यांच्या अंगाला सुद्धा लागू शकते. त्याच्यापासून म्हणजे एकूण थंडीपासून आणि याच्यापासून रिकाम्या पोटी झोप लागावी म्हणून दारू पिलेली असते त्यांनी आणि त्या नशेमध्ये असताना ती पोट जाळती आणि पोट ज्यावेळी जळतं त्यावेळी त्यांना जाग येते आणि मग त्यांना तिकडे आणलेलं असतं. अशी अनेक उदाहरणं तुम्ही प्रकाश आंबेंच्या पुस्तकातही वाचू शकाल. तर अशी जी उदाहरणं आहेत ही आपल्याला बघता येतात आणि मग आपला शेवटचा एक मदतीचा खारीचा वाटा, अशी माझी भावना असते. तिथं जाऊन काय करायचं? रुग्ण तपासणी आणि रुग्ण शस्त्रक्रिया तर आपण करतोच, त्यासाठीच जात असतो. पण आसपासचा परिसर बघणं, त्यांच्या रुग्णसेवा सोडून बाकीचे जे कार्य आहे ते समजून घेणं, मग त्यामध्ये शाळा आहेत, रोजगार निर्मिती तिथं कशी करतात ते, शेती आहे, प्राणी, कुठलीही महात्मा फुले याची योजना नसताना, कुठलीही राजीव गांधी योजना नसताना त्यांनी त्या काळात सुरू केलेलं जे काम आहे, आज 50 वर्ष लोकबिरादरीला झालेली आहेत आणि जवळजवळ 38-39 वर्ष तरी शोधग्रामला झालेली आहेत. हे सगळे जे करतात ना ते आपल्याला बघायला मिळतं. त्यांचं जे शोधकार्य आहे त्यामध्ये स्थानिक आजार, त्यांचे जे स्टॅटिस्टिक आहे, त्यांचं डॉक्युमेंटेशन आहे ते फार बघण्यासारखं असतं. मग व्यसनमुक्ती आहे, तुम्हाला माहिती आहे गडचिरोली जिल्हा आज दारूमुक्त झालेला आहे. तिथे एक मोहाच्या दारूपासून कारखाना काढूया म्हणून परवा एकानं ठराव सरकारनं पास केला. दुसऱ्या दिवशी त्यांची टोळी सगळीच्या गावातले सगळी लोकांनी स्वतः डॉक्टर अभयभंग, देवेंद्र फडणवीसांची गाठ घेतली आणि तिसऱ्या दिवशी त्यांनी स्वतःच्या अक्षरानं लिहून दिलेला कागद आम्हाला दाखवला की तिसऱ्या दिवशी तो कारखाना उद्घाटन झालेलं बंद पडलं. तर इतकी छान त्यांनी त्यांच्या ह्याच्यात डिव्होटेडली काम करतात दोघंही. काय शिकायचं? त्यांचा निश्चय त्या काळात ते ज्या निश्चयानं तिथं उभं राहिले ना ते आपण बघायला पाहिजे. पण नुसतंच तिथलं लोक आरोग्याची निश्चय नव्हता. तर ते खरोखर आता हे जास्त वाचत नाही, पण हम होंगे कामयाब हे गाणं म्हणत त्यांनी 25-30 वर्ष पहिली काढली आणि मग त्याची फळं त्यांना मिळाली. त्यांचा आधुनिकपणा तुम्हाला सांगतो, आपल्या हॉस्पिटलमध्ये आपण डॉक्युमेंटेशन ठेवत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त त्यांच्याकडे डॉक्युमेंटेशन केलेलं आहे आणि त्याचं ॲनालिसिस केलेलं आहे. त्याचे रिसर्च पेपर हे लॅन्सेटमधनं जाहीर झालेले आहेत. अशा अनेक गोष्टी आपल्याला तिथे शिकायला मिळतात. त्यांची बांधकामं, मला सर्वात त्यांचं कौतुक जे वाटतं ना ते स्थानिक जे वनवासी आदिवासी लोक येतात त्या लोकांना भीती वाटतं का म्हणे, त्यांना आपलं वाटतं, अशी झोपडीसारखी सगळी घरं बांधलीत बघा त्यांनी, पण अत्यंत आधुनिक आहेत. आतनं तुम्ही बघितलं ना अत्यंत आधुनिक घरं आहेत, पण अशी सुंदर सुंदर घरं त्यांनी तिथं बांधलेली आहेत त्यांच्या कॅम्पसमध्ये. स्वच्छता, त्यांचा परिसर असो ना तर दर शुक्रवार त्यांचा सकाळचा ठरलेला असतो की सकाळी एक गाडी ही अशी टोपल्या, झाडू सगळं घेऊन, फावडी सगळं घेऊन तिथे मध्ये ती छोटी हातगाडी येते, ते ठेवलेली असते. आपण जायचं, सक्ती नाही पण आपण जायचं, एक झाडू घ्यायचा, एक पाटी घ्यायची आणि ती झाडायला सुरुवात करायची. हे त्यांचं अगदी तिथलं आपल्याला जे काही शिकवलं. आपण जेवण करतो ते ताट सुद्धा आपल्याला विसरून ठेवावं लागतं तिथं. निर्माण प्रकल्प सर्चमध्ये त्यांनी केला आहे. लोकबिरादरीमध्ये तसा प्रकल्प त्यांचा आहे, पण लोकबिरादरीपेक्षा बाबा आमटेंनी आनंदवनमध्ये जे सोमनाथची शिबिरं सुरू केली त्यातनंच नरेंद्र दाभोळकरांसारखे कार्यकर्ते त्यातनंच पुढे आलेले आहेत पूर्वी. तर अशी जी प्रकल्प आहेत ना त्यांचे की जे नवीन पिढीसाठी आहेत. भारतातल्या इंजिनिअरिंग, मेडिकल आणि इतर महाविद्यालयात मुलाखती घेऊन 600 ते 700 म्हणजे 3-4 हजार अर्ज असतात, त्यातली 600 लोकांची प्रत्यक्ष मुलाखती तो अमृतभंग म्हणून त्यांचा जो धाकटा मुलगा आहे तो घेतो आणि त्यातनं फक्त 100-1 मुलं 60 मुलं तयार करतात, ते सिलेक्ट करतात. त्या 60 मुलांची ते गेली 10 वर्ष तरी त्यांची अशी शिबिरं चालत आहेत आणि त्यातनं जवळजवळ 60% पेक्षा जास्त मुलं IITचे असतात, मेडिकलचे असतात. त्यांनी त्यांचं नेहमीचं शिक्षण पूर्ण करून नोकरी न घेता स्वतःचे असे प्रकल्प सुरू केलेले आहेत. तर हे सगळं आता मी जास्त वाचून नका, पण त्यांचे दृष्टिकोन बघायला मिळतात. त्यांचे एकाच म्हणजे केवळ आपण म्हणतो की आपल्यासाठी आपण करतोय किंवा त्या लोकांसाठी आपण करतोय हे सोडूनही पलीकडे काहीतरी
असतं हे बघायला मिळणं हे महाराष्ट्रातच आहे, पण महाराष्ट्रातलं वाटत नाही, भारतात आहे पण भारतातलं वाटत नाही, असं जे त्यांचं सगळ्यांचं तिथलं एकूण परिसर आहे तो, तर त्या परिसराचं आपल्याला अवलोकन करता येतं. तर इथं मी आता थांबतो, परंतु ही संधी जी मला मिळाली इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या माध्यमातून सॅटकॉनच्या कमिटीमधनं, त्याबद्दल मी खरोखर त्यांचे आभारी आहे. आणि हा विषय गेली 20 वर्ष मला IMAच्या सातारच्या प्लॅटफॉर्मवर मांडायचा होता. गेली 20 वर्ष मला नेहमी वाटायचं की आपण इथं सांगावं की आपण हे करतो ते कशासाठी करतो आणि आपलं ह्यातलं कॉन्ट्रीब्युशन काय काय असावं. माउंटेनिअरिंग किंवा ट्रेकिंग क्लब IMAचा सुरू करायचा, एन्व्हायरमेंट सुरू करायचे, आणि हे जे असे कॅम्प आहेत नॉट नेसेसरीली अभयभंग किंवा लोकबिरादरी म्हणजे त्यांच्याकडे आता उदंड झालेले डॉक्टर असं आहे. आपल्याकडे हे नेक्स्ट जे मी म्हणतोय व्हिजिट आपण प्लॅन करायची, हे दिसतात स्क्रीनवर तुम्हाला, ते डॉक्टर रवींद्र कोल्हे आणि स्मिता कोल्हे त्यांनी मेळघाटमध्ये अशाच रिमोट प्लेसमध्ये बैरागडला एक छान प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. 4-5 वर्षापूर्वीपासून ते दरवर्षी आपल्या साताऱ्यात येऊन जात आहेत. आणि आपणही गायनेक सोसायटी, सर्जिकल सोसायटी आणि काही आम्ही इंडिव्हिज्युअल 2-4 लोक यांची त्यांना मिनिमम ऑपरेशनसाठी म्हणजे अपेंडिक्स हायड्रोसिलिस्टेक्टॉमी यासाठी जे काही ऑपरेशनची ड्रम लागतात, इन्स्ट्रुमेंट लागतात, लिनन लागतं, हे त्यांना आपण डोनेट केलेलं आहे. तर त्यांचंही हॉस्पिटल धारणी इथं सुरू झालं आता, तर तिथेही आपल्याला जाता येईल. तेव्हा देखणी ती पाऊले जी ध्यासपंथे चालती, वाळवंटा तिने सुद्धा स्वस्ती पद्मे रेखिती, ही बोरकरांच्या ज्या ओळी आहेत ना, या ओळी खरोखर या अशा दाम्पत्यासाठी केलेल्या आहेत. हे प्रकाश आमटे आणि मंदाकिनी आमटेचे चपलाचे फोटो आहेत, मुद्दाम मी आमच्या घरी आलो त्यावेळी काढलेले आहेत. ते तिथल्या खराब झालेल्या गाडीच्या टायरपासून केलेले त्या चपला आहेत ते. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सर फॉर युअर नाईस प्रेझेंटेशन म्हणण्यापेक्षा आपण जे काही कार्य आतापर्यंत शोधग्राम किंवा लोकबिरादरीमध्ये जाऊन जे केलेलं आहे त्याचा एक आढावा थोडक्यात आपल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या प्लॅटफॉर्मवरती सातारच्या सर्व लोकांना, मेडिकल फ्रेटर्निटीला मिळाला. आणि असंच पुढे आपलं कार्य राहू आणि आपल्याला अनेक लोक ह्या टीमला जॉईन होतील. आणि तुम्हाला काय अजून सर पुढचं काय प्लॅनिंग असेल तर थोडक्यात सांगू शकता. ओके, थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. हे खरंच आमच्या सर्वांसाठीच हे खूप इन्स्पायरिंग आहे. आणि हे जे काम आहे की आपण समाजाचं काही देणं लागतो याची जाणीव करून देणार आहे असं मला वाटतं. सो मी डॉक्टर खंदारे सरांना विनंती करते की डॉक्टर संदीप श्रोत्री सरांनी फेलिसिटेट करावं. I am really proud to announce our own IMA members who has participated in free health camps, and I would like to felicitate on behalf of SATCON Satara following members. Dr. Swati Shrotri, nature lover, trekker, motherly, well-known pediatrician. I would like to request Dr. Jagtap sir to felicitate Dr. Shrotri ma'am. Please come ma'am. I request Dr. Sagar Kataria sir, Dr. Khandare sir, Dr. Avinash Bhosle sir and Dr. Ombase sir to be on the dais to felicitate all our dignitaries. Now I request our next smiling senior most anesthetist who is going for these free health camps, Dr. Madhuri Lime. Ma'am, please come. I request Dr. Sagar Kataria sir to felicitate Dr. Madhuri Lime ma'am. Now I request most enthusiastic anesthetist Dr. Samir Sohni sir to come please on the dais. I request Dr. Ombase sir to felicitate Dr. Samir Sohni sir. I would like to call Dr. Avinash Bhosle sir, who is a senior most anesthetist and great human being, always helping others and also doing social work. I request Dr. Jagtap sir to felicitate Dr. Avinash Bhosle sir. I request Dr. Shashikant Pawar sir, composed senior most surgeon. I request Dr. Sagar Kataria sir to felicitate sir.
I request our own past president Satara IMA, senior most surgeon Dr. Jeevan Lahoti sir. Dr. Khandare sir will felicitate Dr. Lahoti sir. I request dynamic surgeon Dr. Pramod Rajbhoi, and I request Dr. Sagar Kataria sir to felicitate him. And I'm proudly saying that last 7 years he's going, and bit credit I will take myself. I request Dr. Anjali Manerikar ma'am, lovely senior most gynecologist from Satara. I request Dr. Avinash Bhosle sir to felicitate her. Dr. Anjali Manerikar ma'am. Okay. I request Dr. Smita Kasar ma'am, senior most inspiring to all of us. I request Dr. Avinash Bhosle sir to felicitate ma'am. I call upon Dr. Surya Kumar Khandare sir, senior most gynecologist and past president IMA Satara. I request Nitin Ombase sir to felicitate Dr. Khandare sir. I request Dr. Anjali Manerikar ma'am, please do come. Lovely senior most pediatrician, a great human being. I request Jagtap sir to felicitate ma'am. Bhakre sir, Bhakre sir. Okay. I would like to mention few names because they couldn't attend this program. In the lecture only, sir said about Dr. Milind Shah sir, our own gynecologist, tracker, marathon lover, Dr. Charulata Shah ma'am, Dr. Girish Pendharkar sir, Dr. Mangala Wag ma'am, and Dr. Bhakre sir, those who all have helped in these all free camps. I call upon all members, those who are working for our social well-being of the society. And this is really inspiring to all of us, especially the job done towards the society. And we promise you all here that this legacy we would like to continue, and we promise as a Satara IMA members, we will continue these all social projects. Thank you so much for being with us. Thank you. Break नहीं नको. After a non-academic feast, now we are again going towards the academic bonanza. Our next panel discussion is on doctor-doctor relationship. I would like to call upon our lovely IMA Women's Wings President, Dr. Rajashri Deshpande ma'am, for conducting this panel. Ma'am, dais is all yours.
It was really wonderful video. What all our IMA members, executive committee members have worked in the last year. For the technical issues, we showed that 3 minutes video for the panel discussion arrangement. Now I would like to call upon our lovely, dynamic, senior most psychiatrist, Dr. Rajashri Deshpande ma'am, to conduct a panel discussion on doctor-doctor relationship. Ma'am, now dais is yours. Thank you, Reshma, for your kind words. I will like to invite my esteemed panelist on the dais. आता ह्याच्या पुढचं आपण मराठीमध्ये कंडक्ट करणार आहोत सगळं. सो पहिल्यांदा सगळ्यात मी डॉक्टर लावण सरांना इथे इन्व्हाइट करते. डॉक्टर सुधाकर लावण, ऑर्थोपेडिशियन, सिनियर ऑर्थोपेडिशियन्स फ्रॉम सातारा. आणि मी सरांना म्हणलं सर CV पाठवा, तर सर म्हणले काय CV मॅडम, सांगा फक्त ऑर्थोपेडिशियन आहे एवढंच. मी म्हणलं हो, बस नाम ही काफी आहे. तर अशा प्रकारचे आमचे लावण सर. दुसऱ्या पॅनलिस्टना मी बोलवते, डॉक्टर अंजली मणेरीकर मॅडम. त्या लोकमान्य हॉस्पिटलच्या डायरेक्टर आहेत आणि सिनियर गायनेकॉलॉजिस्ट आहेत आणि विविध समाजोपयोगी मेडिकल कॅम्प्समध्ये, जसं आत्ता पाहिलं आपण, आत्ताचा जो ह्याच्यामध्ये त्या पण होत्या आत्ताच्या टीममध्ये. आता जो हे झाला हेमलकसा आणि शोधग्रामचा जो दाखवलं प्रकल्प त्याच्यामध्ये, आणि शिवाय त्या गोंदवलेला पण जात असतात आणि खूप हेल्पफुल कोऑपरेटिव्ह ह्युमन बीइंग. मी पुढच्या पॅनलिस्टना निमंत्रित करते, डॉक्टर विवेक भोसले. सर फिजिशियन आहेत. ते सहयोग हॉस्पिटलला अटॅच्ड होतेच, पण आता त्यांचं स्वतःचं हॉस्पिटल आहे. आणि सरांचं डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट ह्याच्याबद्दल आम्हाला खूप अशी खोल श्रद्धा आहे. त्यामुळं सरांचं इथं असणं, फिजिशियनचं रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून मला खूप महत्त्वाचं वाटलं. यानंतर मी निमंत्रित करते डॉक्टर प्रदीप घाडगे यांना. डॉक्टर प्रदीप घाडगे हे साई अमृतचे डायरेक्टर आणि इंटेन्सिव्हिस्ट आहेत. आणि कोरोनाच्या काळामध्ये आणि नंतरसुद्धा अथक परिश्रम करणारे, हार्डवर्क करणारे, पेशंटला सगळा आपला वेळ आणि एनर्जी देणारे इंटेन्सिव्हिस्ट म्हणून त्यांची ख्याती आहे. आणि मला खूप आनंद आहे की त्यांनी त्यांच्या व्यस्त कामामधनं इथं यायला हो म्हटलेत. नंतर आमचा सायकियाट्रिस्ट, आमचे ज्युनियर डॉक्टर अभिजित घोरपडे. तोही आधी सिव्हिल हॉस्पिटलला, सॉरी मी अरेतुरी करते, पण सिव्हिल हॉस्पिटलला आधी त्यांनी खूप काम केलं आहे पेशंटसाठी. आता त्याचं प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे आणि लोकांमध्ये मेंटल हेल्थ अवेअरनेससाठीची बोलताना त्याची कळकळ मी कायम अनुभवली आहे. अतिशय छान बोलतो तो. आणि स्वागत असो माझ्या सगळ्या पॅनलिस्टचं. आणि आपण आता पॅनल डिस्कशनला सुरुवात करूया. थोडंसं मी पॅनल डिस्कशनबद्दल बोलते. मी पॅनलिस्ट निवडताना फिजिशियनच्या ब्रांचेस, सर्जिकल ब्रांचेस यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडायचा प्रयत्न केला. सिनियर आणि मिडल एज, अगदी ज्युनियर कोणी नाही आहे, पण सिनियर आणि मिडल एजचं रिप्रेझेंटेटिव्ह घेता येईल असा प्रयत्न केला आहे. आणि दुसरी गोष्ट, त्यातला एक जो फिमेल अँगल आहे तो पण यावा, म्हणून मला कुणीतरी लेडी रिप्रेझेंटेटिव्ह नक्की हव्या होत्या. आधी मी सगळ्या पॅनलिस्टचे आभार मानते की त्यांनी माझ्या विनंतीला मान देऊन पॅनलमध्ये सहभाग द्यायचं कबूल केलं. इंडियन काउन्सिल ऑफ ICM म्हणजे आपली इंडियन मेडिकल काउन्सिलचं जे एक वाक्य आहे ते पहिल्यांदा मला उद्धृत करायचं आहे. एव्हरी डॉक्टर शुड ट्रीट his fellow doctor with utmost dignity and respect. आपण सगळ्यांनी डॉक्टर म्हणून काम करताना आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं सपोर्ट कुणाचा असतो, तर आपल्या सहव्यावसायिकांचा, समव्यावसायिकांचा. आणि मग अशा हे माहिती आहे आपल्याला, तरीसुद्धा काही वेळा काही गोष्टी आपल्याला खटकतात, आपल्या कलिग्सच्या खटकतात, त्यातून नुकसान होणारं दिसतं, त्यात होणारं पेशंटचं नुकसान दिसतं, पेशंटची डॉक्टरवरची श्रद्धा ढासळते हे दिसतं. एक प्रकारचं
एक निगेटिव्ह वातावरण सगळीकडं समाजात डॉक्टरबद्दल होतं आहे आणि खूप साऱ्या डॉक्टर्सच्या प्रति व्हायलन्सच्या घटना घडत आहेत. ह्यामध्ये आपण आत्मपरीक्षण करायची गरज आहे की आपलं कुठं चुकतं आहे का. बाकीच्या घटना आहेतच की बाकीच्या गोष्टी आहेतच की आपण एकत्र येऊया, त्याला फाईट करूया, लीगल मदत घेऊया. पण ह्या सगळ्या बरोबरीनं आपण जेव्हा दुसऱ्याला एक बोट दाखवतो तेव्हा 4 बोटं आपल्याकडे असतात आणि ती 4 बोटं काय आहेत, आपण कुठे चुकतोय का हे बघण्यासाठी ह्या पॅनलचा उपयोग होईल असं मला वाटतं. डॉक्टर जगताप सरांनी मला जेव्हा विचारलं की तुम्ही मॉडरेट कराल का ही पॅनल डिस्कशन, तेव्हा मला असं वाटलं की ही खूप मोठी जबाबदारी आहे. कारण आपण आपल्या समव्यवसायिकांबद्दल काही बोलायचं आहे आणि तिथे मी कुणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट करेन का, कुणाच्या भावना दुखावल्या जातील का, किंवा कुणाला आपल्याबद्दल हे टार्गेट केलं जातं असं काही वाटेल का, ह्या धास्तीनं मला खूप 2 रात्री तरी निदान झोप लागली नाही. पण मी विचार केला की आपल्या सगळ्यांच्या एक कम्युनिटी म्हणजे डॉक्टर कम्युनिटीच्या हेल्थसाठी आणि मेंटल हेल्थसाठी हे गरजेचं आहे आणि म्हणून मी ही जबाबदारी स्वीकारायचं ठरवलं. तर मी आधीच माफी मागते की ह्यात मी जर काही चूक केली तर जरूर मला सांगा आणि मला क्षमा करा. आपण सुरू करत आहोत. पहिला प्रश्न माझा डॉक्टर अंजली मणेरेकर यांना आहे. मी आत्ता मेन्शन केलं की डॉक्टर्स विरोधी वातावरण सध्या समाजात आहे. तर या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर्समध्ये एकूण नातं कसं असावं आणि काय महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्हाला मॅडम सांगता येतील? नमस्कार. सर्वप्रथम टीम सॅटकॉनचं मी खूप अभिनंदन करते. 2 दिवस खूप कंटेंट गेले, खूप सगळ्यांनी श्रम केलेत, खूप अभिनंदन. आणि या प्रेस्टिजियस पॅनलमध्ये मला आमंत्रित केल्याबद्दल खूप धन्यवाद. मॅडम, प्रश्नाचे 2 भाग करता येतील की समाजामध्ये असा असंतोष का आहे ज्याच्यामुळे आपल्याला प्रॅक्टिस करायची भीती वाटते आणि अशा परिस्थितीत आपण डॉक्टर रिलेशन्स कसे ठेवावेत, हा प्रश्न आला तेव्हा मन एकदम फ्लॅशबॅकमध्ये गेलं. आपली इंटर्नशिपमध्ये घेतलेली आपण हिपोक्रॅटिक ओथ आठवली. काश ती ओथ जर आज सगळेजण पाळत असते तर ह्या परिसंवादाची गरज नव्हती. खरंच किती ती आदर्श ओथ होती. असं वाटतं की आदर्श शब्दसुद्धा मी कितीतरी वर्षांनी उच्चारला असेल. या शब्दाची आता थोडंसं हसं होतं, कारण आदर्श असणं म्हणजे प्रॅक्टिकल नसणं असं थोडंसं जगात झालेलं आहे. दुर्दैवाने आपल्यातले काही कलीग या ओथपासून दूर गेले आणि कोण होतास तू, काय झालास तू, असा त्यांचा प्रवास सुरू झाला. म्हणजे आपल्या सगळ्या डॉक्टरांना एकत्र आणणारं एकच सूत्र आहे, ते म्हणजे रुग्णसेवा. आणि हे सूत्र असं आहे की किंवा हा एक असा वसा आहे जो न उठता न मातना सांभाळणं हे खूप मोठं व्रत आहे. किंवा आपण स्वखुशीनं ते दायित्व खांद्यावर घेतलेलं आहे, त्याच्याविषयी तर आता कुरकुर करून चालणार नाहीये. मग अशा परिस्थितीत समाजासमोर आपलं वर्तन कसं असावं, तेव्हा एक ती जुनी म्हण आठवली. कदाचित आता स्त्रीमुक्तीच्या ह्याच्यात ती बरोबर वाटत नाही की सीझरच्या पत्नीचं चारित्र्य हे वादातीतच असलं पाहिजे. तसं आपण डॉक्टर म्हणून एक सोशल फिगर आहोत, सामाजिक व्यक्तिमत्व आहोत. आपल्या हॉस्पिटलमध्ये जसे सगळीकडे CCTV कॅमेरे आहेत तसे आपल्यावर समाजाचे CCTV कॅमेरे खूप रोखलेले आहेत. म्हणजे आपल्या अंगावरच्या ॲप्रनप्रमाणे आपलं समाजापुढचं वर्तन हे खूप आदर्श असलं पाहिजे. आणि अशा आदर्श वर्तन ठेवण्यासाठी आपल्याला 24/7 हे खूप जागरूक राहावं लागतं. तर समाजाची आपल्याविषयी असा असंतोष का निर्माण झाला असावा ह्याचा विचार करताना काही खूप अवघड मुद्दे मनामध्ये येतात. की व्यवसायाप्रती निष्ठा, स्वतःला सतत अद्ययावत ठेवणे हे रुग्णसेवेचे 2 आयाम आहेत. त्याच्यासोबतच तिसरा असा आलाय की अशा अपप्रवृत्तीचा बिमोड कसा करायचा, आणि असा बिमोड करण्यासाठी IMA सारखा हा खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. आणि असा जर अपप्रवृत्तीचा बिमोड झाला तर आपलं सगळ्यांना समान सूत्रात बांधणारं रुग्णसेवा जे व्रत आहे त्याचं आपण नीट पालन करू शकू. आणि अशा प्रकारचे व्रती आणि ज्ञानमार्गी डॉक्टर समाजापुढे आदर्श म्हणून राहिले तर मला वाटतं ते दीपस्तंभाप्रमाणे काम करतात. आणि असे पूर्वी होतेच, साताऱ्यात खूप आहेत, सगळ्या जगात सगळीकडे होते, अजूनही आहेत. पण पुढच्या पिढीत तसे डॉक्टर राहण्यासाठी आपल्या IMA सारख्या ह्याला खूप प्रयत्न करावे लागतील. ते प्रयत्न खूप अवघड आहेत. असं असतं की दुसऱ्याशी वैर घेणं सोपं आहे, घरातल्या लोकांशी वैर घेता येत नाही. मग हे प्रयत्न करण्यासाठी IMAला खूप कष्टाची गरज आहे. आणि डॉक्टरांना काय अशक्य, आपण नीट सारख्या एक्झाम क्रॅक केल्यात, लेन्स बदलले, सांधे बदलले, माणूस बदलला. कालच्या IMAच्या
आपल्या ॲनेस्थेटिस्टच्या वर्कशॉपमध्ये तर मेलेल्याला जिवंत केलेलं आहे. मग हे मोठे शिवधनुष्य IMA ला पेलणं सोपं आहे, ज्याच्यामुळे असंतोष दूर येईल. हा पहिला भाग झाला. बरोबर आहे मॅडम. दुसरा भाग असा आहे की डॉक्टरचे संबंध अशा परिस्थितीत कसे असावेत, कारण प्रॅक्टिस करायची भीती वाटते. तर ते 3 पातळीवर त्याचा विचार केला तर पहिली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. जेव्हा आपण रुग्णाला सेवा देत असतो, जेव्हा आपल्याला अडचणी येतात, तेव्हा रात्री अपरात्री धावून येणारे मित्र असतात. आणि खरं सांगते, एखाद्या बँकवेमध्ये खाणं पिणं करताना आपली जेवढी मैत्री होत नाही, तेवढी आपण एखादा रात्री रुग्ण मॅनेज करतो एकमेकांसोबत, तेव्हा ती मैत्री जास्त घट्ट होते. हा एकमेकांना धावून जाण्याचा मैत्रीचा धागा आहे. दुसरा धावून जाण्याची परिस्थिती ह्या 10-15 वर्षात आली आहे. हॉस्पिटलवर हल्ला होणे, आपल्या विरुद्ध काहीतरी कुभांड रचले जाणे. त्यावेळेला तात्काळ धावून गेलं पाहिजे. त्यावेळेला चुकूनही मनात विचार येता कामा नये की ह्याचं काही चुकलं असेल का, ते नंतर बघता येईल, पण आत्ता त्याला मदतीची गरज आहे, तेव्हा धावून गेलं पाहिजे. आणि तिसरं डॉक्टर रिलेशनशिपमध्ये, आता समजा आपण साताऱ्यात सगळे काम करतोय, आपण एकमेकांच्या बाबतीत हे सर्व कसोशीनं सांभाळते, पण आपण एखादा पेशंट जेव्हा टर्शरी सेंटरला रेफर करतो, तेव्हा हे सुद्धा एक आयाम आहे की प्रायमरी डॉक्टर आणि टर्शरी सेंटरचा डॉक्टर, तिथले लोक जर सेन्सिटायझेशन झालेलं नसतं की ह्या व्यक्तीने कुठल्या परिस्थितीत हा पेशंट आपल्याकडे रेफर केलाय, आणि ते सेन्सिटायझेशन होणं आणि त्यांचा आपला रॅपोर्ट राहणं, खूप वेळा याच्या लूज टॉक्समुळं प्रायमरी लेवलचा डॉक्टर त्यांनी कितीही कष्ट करून 10 पेशंट वाचवले असतील तरी त्याच्या परिस्थितीमुळे त्यांनी एखादा रेफर केला असेल, तर त्यावेळेला सुद्धा डॉक्टर रिलेशनशिपचा खूप मोठा महत्त्वाचं कारण आहे की ज्याचं त्यांचं सेन्सिटायझेशन होणं पण गरजेचं आहे. बरोबर आहे. आपण पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. मग मॅडमनी जसं सांगितलं तसं की हे विरोधी वातावरण का आहे याचं आत्मपरीक्षण, आणि दुसरं म्हणजे एकमेकांमधलं नातं हे मल्टिपल पातळ्यांवर असतं, सामाजिक पातळी अडचणीच्या वेळी किंवा व्यवसाय करताना. आणि मग नेमक्या काय चुका होतात आपल्या डॉक्टरच्या नात्यात ह्या सगळ्या पातळ्यांवर आणि इन जनरल सुद्धा, हा प्रश्न मला डॉक्टर अभिजित घोरपडे यांना विचारायचा आहे. हॅलो, धन्यवाद मॅडम. साधारणपणे डॉक्टर रिलेशनशिपमध्ये होणाऱ्या उणिवा किंवा चुका ह्याच्याबद्दल जर बोलायचं झालं तर आपण गेल्या काही वर्षांमध्ये अंदाज घेतला की कोविडच्या काळापासून असेल, हॉस्पिटल्सची संख्या ग्रॅज्युअली त्यावेळेसची गरज होती त्यामुळे वाढत गेली, डॉक्टर्सची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, आणि ऑब्व्हियसली जेव्हा ह्या पद्धतीनं संख्या वाढते त्यावेळेस कॉम्पिटिशन हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो. आता जेव्हा कॉम्पिटिशन येते त्यावेळेस इतर ब्रांचेसप्रमाणे किंवा इतर फील्ड्सप्रमाणे सुद्धा मेडिकल फील्डमध्ये सुद्धा ह्या गोष्टी होतात की त्यावेळेस आपल्याला स्वतःला इतरांपेक्षा सरस सिद्ध करण्यासाठी किंवा नॉलेजेबल सिद्ध करण्यासाठी काही गोष्टी आपल्याकडून आपसूक घडतात, त्या कळत नकळतपणे घडत असाव्यात. मग एखादं लूज कमेंट जाणं की ही टेस्ट का नाही केली किंवा डॉक्टरांनी तपासलं नाही का, ह्या जनरल चौकशा आपण करत असताना सुद्धा नकळतपणे पेशंटच्या आणि नातेवाईकांच्या मनात आपण शंका पेरतो, आणि त्याच्यामुळं डॉक्टरवरचा विश्वास नातेवाईकांचा आणि पेशंटचाही कमी होत असताना दिसतो आपल्याला. सो याला आपण जी टर्म म्हणतो मेडिकल जॉस्टिंगची, त्या जॉस्टिंगबद्दल आपल्याला खरंच विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे कुणालाही आपण जेव्हा आपण कुठल्याही पेशंटबद्दल बोलतोय किंवा कुठल्याही आपण कलिगबद्दल बोलत असू तर आपल्याकडून बोलले जाणारे शब्द हे अत्यंत आपल्याला जपून वापरणं गरजेचं आहे. तर ह्याच बेसिक चुका आता आपल्याला सुधारणं गरजेचं वाटतं मला. बरोबर आहे अभिजित, थँक्यू. पुढचा प्रश्न माझा डॉक्टर प्रदीप घाडगे यांना आहे की तुम्ही ICUमध्ये काम करता आणि ICUमध्ये असलेला पेशंट हा नेहमी अनेक डॉक्टर्स एका वेळी हाताळत असतात, कारण त्याच्या मल्टिपल सिस्टीम्स फेल असतात किंवा वेगवेगळ्या कन्सल्टंटना बोलवावं लागतं, टीम लीडर इंटेन्सिव्हिस्ट असतो. अशा वेळी आपल्याला पेशंट म्हणजे एक डॉक्टर घेऊन जातो, दुसऱ्या डॉक्टरच्या औषधं चुकीची आहेत असं म्हणतो किंवा कॅन्सल करतो, हे नका देऊ म्हणतो. ह्या अशा गोष्टी होत राहतात. पेशंटच्या रिलेटिव्हशी बोलताना पण वेगवेगळे मेसेजेस जाऊ शकतात. तर अशा वेळी तुम्ही कशी परिस्थिती हाताळता, ते टीम कशी लीड करता, काय करायला पाहिजे? बदलत्या सिनारिओप्रमाणे आता आजारांचं स्वरूपही बदलत चाललंय. क्रॉनिक डिसिजेसमध्ये डायबिटीस, हायपरटेन्शन हे सर्रास रुग्णांमध्ये आढळून येतं, आणि ज्यावेळेला एखादा पेशंट ICUमध्ये दाखल होतो तर त्याच्या ॲक्च्युली ICUमध्ये दाखल असणाऱ्या पेशंट्समध्ये आपण 4 कॅटेगरी करतो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आणि लेवल 4. तर बऱ्याच वेळेला कॉन्फ्लिक्ट हा इश्यू येतो ज्यावेळेला लेवल 3 आणि लेवल 4 कॅटेगरीचे पेशंट की ज्यांना व्हेंटिलेटरी सपोर्ट किंवा रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी वेगवेगळ्या औषधांची गरज राहते, किंवा
काही अत्याधुनिक गॅजेट्स असतात ज्याचा आपल्याला वापर करावा लागतो. तर अशा प्रसंगाच्या वेळेला आपल्याला आपल्या कलिगची किंवा अदर स्पेशालिटीची गरज लागते. आणि मल्टिपल कोमॉर्बिडिटी एकत्र असल्यामुळे अशी मदत घेणं संयुक्तिक ठरतं. पण जसं मॅडमनी आता आपल्यासमोर विचारलं की ज्या वेळेला पेशंट काउन्सिलिंग होतं, आपल्याला आतापर्यंत जे काही इन्सिडेन्सेस आपण इथं फेस केलेत किंवा बाहेरच्या सिटीजमध्ये फेस केलेत, तर बराचसा त्याच्यामधला भाग हा पेशंट काउन्सिलिंगमध्येच आपल्याला अडचणीचा ठरलेला दिसतो. ज्या वेळेला एखादा पेशंट मल्टिपल डॉक्टर्स हँडल करत असतात, डिफरंट स्पेशालिटीज असू द्या किंवा सेम ह्याच्यामधलेच पण मल्टिपल डॉक्टर्स सिनियर ज्युनियरमध्ये असतील, तर बऱ्याच वेळेला जसं मॅडम आता म्हणाले की माझ्या एक्सपिरियन्सप्रमाणे हे देणं बरोबर आहे किंवा मी असं ऑब्झर्व केलेलं आहे की अमुक अमुक अँटीबायोटिक म्हणा किंवा अमुक अमुक मेडिसिन थोडंसं जास्त उपयुक्त ठरेल किंवा काय. तर या प्रकारचे डिफरन्सेस जर आपण आपल्याबरोबर रिझॉल्व केले, रादर गोइंग टू द पेशंट किंवा त्याच्या रिलेटिव्सकडे जाऊन ते रिझॉल्व करण्यापेक्षा, बरोबर, जर ते डिफरन्सेस आपण आपल्यामध्ये रिझॉल्व करून एक कॉमन कन्सेन्सेस जर आपण पेशंटच्या नातेवाईकांसमोर किंवा पेशंटसमोर मांडलं, तर यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे आपण वी कॅन एलिमिनेट. बरोबर. आणि याच्यामध्ये आता बरेचसे आपल्याला ज्यावेळेला पेशंट क्रिटिकल असतो किंवा अनकॉन्शियस असतो, त्यावेळेला प्रायमरीली आपण इन्व्हेस्टिगेशनवर बऱ्यापैकी डिपेंडंट असतो. आणि त्यावेळेला काही वेळेला येणाऱ्या इन्व्हेस्टिगेशनचं इंटरप्रिटेशनसुद्धा काही आपल्या कलिगकडून थोडंसं डिफरन्स येऊ शकतो. आम्ही असं काही वेळेला ऑब्झर्व केलं आहे की सेम CT स्कॅन किंवा सेम MRI आम्ही जर सेकंड ओपिनियनसाठी रेफर केला, तर इट इज आवर ड्युटी की जो प्रायमरी त्याचा जो रिपोर्टर आहे किंवा प्रायमरी कन्सल्टंट आहे CTचा किंवा MRIचा, ही शुड बी अवेअर और ही शुड बी ओपनली डिस्कस की बाबा आम्हाला असं वाटतंय क्लिनिकल. कारण बऱ्याच वेळेला कॉन्फ्लिक्ट येतात हे रेडिओलॉजिकल इमेजिंगवर किंवा त्याचे जे रिपोर्ट्स देतात त्याच्यावर येतात. आता रेडिओलॉजिस्ट हा पेशंटच्या काही साईडला नसतो. आपण व्हॉट एव्हर इन्फॉर्मेशन आपण ती त्यांना देतो त्याच्यावर ते इंटरप्रिट करतात. आणि एकाच पॅटर्नचे मल्टिपल ऑप्शन्स म्हणजे मल्टिपल डिफरन्शियल डायग्नोसिस राहू शकतात. जर आपल्याला कॉन्फ्लिक्ट टाळायचा असेल तर वन हॅज टू लीड. म्हणजे समजा आता 5 डॉक्टर बघतायत, तर 5 जणांनी जाऊन डिफरंट काउन्सिलिंग करणं हे कधीही ओपिनियन डिफरन्स हा येणार, बोलताना गोष्टींमध्ये लॅक्युनी राहणार. आणि आजकाल पेशंट त्या लॅक्युनी पकडतात, इनव्हेरिएबली ते रेकॉर्डिंग सुद्धा करतात. अगदी अगदी. इव्हन फोनवर बोलताना सुद्धा आपल्याला माहीत नसतं की समोरचा आपला फोन रेकॉर्ड करतोय नाही करतोय. आणि त्याच्यानंतर कारण काही वेळेला अशा गोष्टी मीही अनुभवलेल्या आहेत की सर हे डॉक्टरांशी आम्ही डिस्कस केले आणि त्यांचं हे फोन रेकॉर्डिंग आहे. आणि त्यावेळेला जेव्हा ते डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स कलेक्ट होतो त्यावेळेला आपल्याला तिथं थोडंसं आपणही कुठेतरी अडकल्यासारखं होतं की याच्यावर बोलायचं काय. समटाइम्स इट इज व्हेरी ऑब्वियस की आपल्याला तिथं ओपिनियन देताना सुद्धा म्हणजे आपण म्हणतो की याला ओपिनियन देऊ का नको देऊ. खरं. मग अशा सिच्युएशनमध्ये जर मल्टिपल डॉक्टर्स एक केस हँडल करत असतील किंवा वी नीड सपोर्ट फ्रॉम अदर डॉक्टर्स, समवन हॅज टू टेक अ लीड. मग तो प्रायमरी त्यांचा कन्सल्टंट असेल, म्हणजे न्यूरोसर्जरीची केस असेल तर लेट द न्यूरोसर्जन लीड द केस. बाकीच्या स्पेशालिटीनी त्यांना हे करा, बॅकफूटवर राहून किंवा त्यांना सपोर्टिव्ह रोल राहू द्या. किंवा बाकीच्या जसं कार्डिओलॉजीचे असेल तर लेट द कार्डिओलॉजिस्ट लीड इट. आणि अशा प्रकारे जर आपण हे केलं तर जो ओपिनियन डिफरन्स येईल किंवा पेशंटमधनं जे आपले डिफरन्समुळे कॉन्फ्लिक्ट पुढे जाऊन क्रिएट होणार आहेत, अगदी नॉट विथ द अदर हॉस्पिटल बट विथ द सेम हॉस्पिटल ऑल्सो, तर ते आपल्याला बऱ्यापैकी टाळता येतील असं मला वाटतं. मणेरीकर मॅडमना काहीतरी ऍड करायचंय. हॅलो. एक खूप सुंदर तुम्ही हे मांडलं डॉक्टर संबंधी. त्याच्यात रेडिओलॉजिस्ट संबंधी अजून एक लक्षात येतं की पेशंटला रिपोर्ट हँडओव्हर होतात. आपल्या आधी पेशंटकडे रिपोर्ट जातात आणि आपल्यापर्यंत पेशंट यायच्या आधी मधल्या काळात ते रिपोर्ट व्हॉट्सॲपला त्यांच्या दुसऱ्या नातेवाईकांकडे, डॉक्टरांकडे आणि गुगल ज्ञान असं होऊन त्याच्यामध्ये थोडंसं रिपोर्ट जर आपल्या हा अनुभव बऱ्याच वेळेला येतो. रिपोर्ट आधी जायला पाहिजे, पेशंटला हँडओव्हर नव्हता, ह्याच्याविषयी काही करता येईल. याच्यामध्येच कसं आहे की आपण जो आता विषय डिस्कस करतोय की डॉक्टर रिलेशनशिप, मला जेव्हा माझी ब्रांच डायरेक्टली पेशंट केअरमध्ये इन्व्हॉल्व नाही आहे किंवा काय, सो म्हणजे जसं पॅथॉलॉजिस्ट असतील, बायोकेमिस्ट्री मायक्रोबायोलॉजिस्ट असतील किंवा पर से रेडिओलॉजिस्ट असतील,
त्या ब्रांचेशिवाय आपण उभं राहू शकत नाही, आपण पेशंटला ट्रीट करू शकत नाही. पण बऱ्याच वेळेला जसं मॅडम आता म्हणाल्या की व्हॉट्सअपमुळे किंवा इंटरनेटमुळे रिपोर्ट्स डायरेक्टली शिफ्ट होतात. इव्हन आमच्यासमोर ज्या वेळेला बसतात तेव्हा ऑलरेडी आम्ही याच्यावर मुंबईच्या डॉक्टरांचं ओपिनियन घेतलंय. अशा प्रकारची ज्या वेळेला प्रतिक्रिया येते त्यावेळेला असं वाटतं की कदाचित समोर जो आपल्या बसलाय त्याचा आपल्यावर विश्वास नाही का आपल्या कलिगचा आपल्यावर विश्वास नाहीये. त्यामुळं जर हा मुद्दा आपल्याला जर आपण डॉक्टर टू डॉक्टर कम्युनिकेशन वाढवलं की बाबा हा रिपोर्ट मला असं वाटतोय, तुमचं ह्याच्यामध्ये काही आहे का, किंवा मला रिपोर्ट समजा आला तर क्लिनिकल दृष्ट्या बाबा हा रिपोर्ट मॅच होत नाहीये, ऍटलीस्ट आपले रिलेशन एवढे तरी क्लिअर पाहिजेत की आपण वी कॅन हॅव सम ओपन डिस्कशन रिगार्डिंग दिस. तर मग अशा प्रकारचे विषय टाळता येतील. अगदी खरं. लावण सर, आपल्याला काही म्हणायचं आहे? अशा प्रकारच्या पेशंटमध्ये बऱ्याचदा नियंत्रित असतात किंवा पेशंटला मल्टीसिस्टमिक आजार असतो, त्यामध्ये मल्टिपल डॉक्टर इन्व्हॉल्व झालेले असतात. अशा वेळी पेशंटच्या नातेवाईकांना आपण सांगायचं काय, किंवा पेशंटच्या नातेवाईकांशी कोणी बोलायचं याच्याबद्दल युजली वन शुड हॅव वन स्पोक्समन who will all the time speak with the relatives as well as with the media or as well as whoever comes in front of him regarding the queries. The only one person answers, so there will be no dispute, no discussion. Correct. And there will be no any controversial thing talking about the patient. बरोबर. मला ह्याच धाग्याला धरून पुढे डॉक्टर विवेक भोसले यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे की जेव्हा आपल्याकडं सेकंड ओपिनियनसाठी पेशंट येतो, बरेचदा म्हणजे हे इनडिरेक्टली विचारणारे असतातच रिलेटिव्ह, परस्पर दुसऱ्या डॉक्टरला विचारणार, तुमच्या पुढे रिपोर्ट आणून ठेवणार, पण काही वेळा ऑफिशियली एखादा डॉक्टर आपल्याला सेकंड ओपिनियनसाठी पेशंट पाठवतो, काही वेळा एखादा जनरल प्रॅक्टिशनर आपल्याकडे रेफर करतो पेशंट. तर अशा वेळी त्याच्यावर झालेल्या आधीच्या ट्रीटमेंटबद्दल बोलताना त्याच्याशी, त्याच्या रिलेटिव्हशी काय पथ्य पाळायला पाहिजे आपण? नमस्कार. प्रथमतः मी सॅटकॉन 2024च्या आयोजकांना धन्यवाद देतो, त्यांनी मला इथे बोलायची संधी दिली, आणि त्याहूनही जास्त धन्यवाद देतो की त्यांनी हा महत्त्वाचा टॉपिक डॉक्टर रिलेशनशिप हा निवडला आहे. त्याचं महत्त्व एवढ्यासाठी आहे की आपण डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप यावर बरंच बोलतो. डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिपबद्दल बऱ्याच ठिकाणी चर्चाही होतात, पण डॉक्टर रिलेशनशिप हा अतिशय निग्लेक्टेड टॉपिक आहे, आणि या करंट सिनारिओमध्ये किंवा या इरामध्ये तो फार रिलेव्हंट आहे असं मला वाटते. त्यामुळं मी प्रथमतः सॅटकॉन च्या सायंटिफिक कमिटीला धन्यवाद देतो. आणि आता मी मॅडम तुमच्या प्रश्नाकडे येतो. तर महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की सेकंड ओपिनियनसाठी ज्यावेळी पेशंट आपल्याकडे येतो त्याचे 5-6 सिनारिओ असतात. एक साधी गोष्ट आहे की ओपीडीमध्ये पेशंट येतो, सर मला हा त्रास होतोय, आणि काही प्रश्न विचारल्यानंतर तपासणी झाल्यानंतर मग सांगतो की मी ह्या औषधांची, ह्या डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेत होतो, बाकी काही बोलत नाही. त्यावेळी आपण समजून घ्यायचं असतं की त्यांनी डॉक्टर बदललाय, तो त्याचा राईट आहे असं माझं मत आहे. अगदी बरोबर. हां, त्याचा तर राईट आहे, त्याचा डॉक्टर बदललाय, पण त्याच वेळी त्यानं हेही पथ्य पाळलंय की त्यांनी त्या डॉक्टरबद्दल कुठलंही चांगलं आणि वाईट कॉमेंट केलेली नाही. त्यावेळी आपली जबाबदारी, किंबहुना माझी जबाबदारी त्यावेळी अशी राहते की त्या पेशंटचा जो आजार आहे त्या संदर्भात चर्चा करून त्याला त्या पद्धतीची ट्रीटमेंट देऊन त्याची जे काही यातना असतील किंवा त्याचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह करणं जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीनं, ही माझी जबाबदारी आहे, बाकीच्या कुठल्याही विषयावर चर्चा न करता. हे माझं पहिलं पथ्य राहील. दुसरा सिनारिओ असा राहतो की पेशंट हॉस्पिटलाइज आहे, आणि हॉस्पिटलाइज पेशंटमध्ये प्रायमरी केअर फिजिशियन जो काही इंचार्ज डॉक्टर असेल त्या पेशंटचा, त्याला असं काही वेळेला वाटतं की आपण या डॉक्टरांचं मत घ्यावं सेकंड ओपिनियन म्हणून. त्यात काही चुकीचं नाही, कारण काय की आपण ज्या काळामध्ये काम करतोय त्यामध्ये मेडिसिन हे फील्ड इतकं ॲडव्हान्स झालंय लीप अँड बाउन्समध्ये, आणि कॉम्प्लेक्सिटी एवढ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत की कुठलाही डॉक्टर छाती ठोकपणे सांगू शकत नाही की मी जे उपचार करतोय ते 100% बरोबर आहे. त्यामुळे ही भावना जर आपल्या मनात असेल तर त्यावेळी दुसऱ्या डॉक्टरचं ओपिनियन घ्यायला आपण कमीपणा वाटायचं काही कारण नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, काही वेळेला नातेवाईक सुचवतात, सर मला ह्या डॉक्टरांचं ओपिनियन घ्यायचं आहे, तुमची काय हरकत आहे का? त्यावेळी आपण ओपन हार्टेडली किंवा मोठ्या मनाने
त्याला काहीही न करता तुम्ही ते मत आपण घेऊया, त्यांना बोलूया, त्यांचं मत काय आहे ते समजावून घेऊया आणि त्यांची मला मदतच होईल हे सांगण्यासाठी कचरता कामा नये, ही दुसरी महत्वाची गोष्ट. आता ज्यावेळी सेकंड ओपिनियनसाठी मला एखाद्या वेळी ह्या पेशंटसाठी बोलवलं जाईल किंवा काय, तर त्यावेळी मी त्या पेशंटच्या काही आवश्यक तपासणी केल्यानंतर त्याचे काही रिपोर्ट्स बघितल्यानंतर मला जे काही मत मांडायचं आहे ते जनरली मी एक पथ्य पाळेन की या पेशंट किंवा पेशंटच्या नातेवाईकांशी बोलणार नाही डायरेक्टली. त्यांचा जो काही प्रायमरी केअर फिजिशियन आहे त्या डॉक्टरांशी मी प्रथम संवाद साधेन. अगदी बरोबर. आणि त्याच्याबद्दल मला जे काय वाटतंय आणि तुमचे जे काही उपचार चालू आहेत ते बरोबर आहेत किंवा त्यामध्ये काही बदल करणं गरजेचं आहे याविषयी सविस्तर चर्चा करेन. समजा त्यामध्ये काही डिफरन्स ऑफ ओपिनियन असेल तर तरीसुद्धा त्या पूर्ण गोष्टी मी त्या डॉक्टरांशी चर्चा करेन. शक्यतो त्या पेशंटशी किंवा पेशंटच्या नातेवाईकांशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येण्याचा माझा प्रयत्न राहणार नाही. हे जरी पथ्य साधं पाळलं तरी बऱ्याच वेळेला ह्यामध्ये जे काही डिस्प्यूट येतात, ज्या काही अडचणी येतात, डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येतात, ह्या सगळ्या टाळल्या जातील असं मला वाटतं. खरं. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, ज्यावेळी आपण ज्यावेळी ओपिनियन देतो त्यावेळी हेही महत्त्वाचं आहे की आपलं ओपिनियन हे पेशंटच्या भल्यासाठी आहे याचा आपला विचार असला पाहिजे. आपल्या ओपिनियनमुळं पेशंटमध्ये किंवा पेशंटच्या नातेवाईकांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली नाही पाहिजे, एवढी तरी आपण काळजी घेतली पाहिजे असं मला वाटतंय. बरोबर. कारण आपली मदत ही त्या प्रायमरी केअर फिजिशियनला लागणारी आहे, हे आपला प्रिव्हिलेज आहे हे आपण मानून त्याच्यासाठी मदतीचा हात म्हणून, हेल्पिंग हँड म्हणून आपण तिकडे जात आहोत, ही भावना त्यामागे असली पाहिजे. त्यामध्ये कुठलाही फाऊल प्ले किंवा काही वेगळ्या पद्धतीची मतं मांडता कामा नयेत किंवा त्याचा कुठलाही डिसएडव्हान्टेज घेता कामा नये असं मला वाटतं. अगदी बरोबर. कारण जनरल प्रॅक्टिशनर्सनी जो पाया उभारलेला असतो कम्युनिटी हेल्थचा, त्याच्यावर पुढची इमारत आपली उभी राहत असते. पुढचा प्रश्न मी डॉक्टर लावण सरांना विचारते. सर, ऑर्थो ही ब्रांच अशी आहे ना की ज्याला सगळ्यात जास्त मला वाटतं लीगल आव्हान स्वीकारावं लागतं. कारण डिफॉर्मिटीज असतात, माणसं आधी येतात नंतर उशिरा येतात, कंपाऊंड फ्रॅक्चर्स असतात, काहीतरी त्याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स झालेली असतात, प्रत्येकाचं सर्जिकल त्याचं स्किल आणि शेवटी पेशंटचं शरीर हा एक युनिक कॉम्बिनेशन आहे. त्यामुळं असं होत नाही की एका डॉक्टरनी दुरुस्त केलं दुसरं हां. तर पोस्ट ऑपरेटिव्ह कॉम्प्लिकेशन्स किंवा डिफॉर्मिटीज ह्याच्याबद्दल ज्या पेशंटकडून तक्रारी येतात किंवा कटकटी येतात त्याच्याबद्दल सर तुम्ही थोडं बोलाल का? आणि याच्यामध्ये सर्जिकल ब्रांचेसचे पेशंट स्पेशली ऑर्थो सर्जरी they are never happy with their results. Whatever best possible things have been done. Whatever the best possible treatment has been given, it leads to some stiffness or some wasting of the muscles or some problem or some deformity. पण या अशा वेळी ज्यावेळी पेशंट आपल्याकडे काउन्सिलिंगला येईल किंवा पेशंट इतर कोणाकडेही ज्यावेळी जाईल त्यावेळी त्यांनी प्रथमतः अगोदरच्या डॉक्टरने दिलेली ट्रीटमेंट ही कशी अकॉर्डिंग टू द बुक्स आहे याच्याबद्दल पेशंटला कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. सेकंडली त्याच्या ज्या सध्याचे प्रॉब्लेम आहेत त्या प्रॉब्लेममुळे तो बऱ्याचदा असा ॲग्रेसिव्ह झालेला असतो किंवा बऱ्याचदा तो ही टॉक्स व्हेरी बॅड वर्ड्स अबाउट आवर कलिग्स. सो फर्स्ट थिंग वी शुड टेल दॅट द सेड डॉक्टर इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन and he is one of the expert persons in our faculty. So then all gallygaloch and other things they get stopped and he will never speak bad words about the previous surgeon or previous colleague. Now coming to the second part of it, from the patient's talk and patient's behavior we can find how notorious he is. Whereas those patients, they are troubleshooters. Correct. And they may take our colleague in problems. आता आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे CPA हा 1986 पासून लागू झालेला आहे आणि CPA मधील 336, 337 आणि 338 सेक्शन्स याच्यामध्ये IPCच्या हे सेक्शनमध्ये मेडिको लिगल केसेसबद्दल ऑल पेशंट्स हॅव बीन कवर्ड. कारण पूर्वी कन्झ्युमर म्हणून पेशंटला आपण पाहत नव्हतो,
Patients used to be our close relative. Patient used to be our very close person or a caretaker, or a patient used to be like my baby. आता ज्यावेळी हे CPAच्या अंडर डोम गेलेलं आहे त्यानंतर एक अशी भावना निर्माण झाली की समोरचा पेशंट हा माझा गिरायक आहे आणि आय एम अ मेडिकल सर्व्हिस प्रोव्हायडर. त्याच्यामध्ये एक थोडक्यात थोडा दुरावा आल्यासारखं वाटतं खरं, पण याच्यामध्ये बऱ्याचशा डॉक्टरांना मग बरेचसे अवघड प्रश्न फेस करायची गरज पडते. आता याच्यामध्ये येऊन एखाद्या वेळेस एखादा मिसहॅप होतो किंवा एखाद्या वेळेस सर्जिकल पेशंट ड्युरिंग ट्रीटमेंट पेशंट मे सकम, तर अशा या केसेसमध्ये बऱ्याचदा रिलेटिव्ह खूप ॲग्रेसिव्ह झालेले असतात आणि त्याच्यामध्ये कोणीतरी आपला सल्ला गेला आहे तर सर असं असं आहे मी काय करू दे. तर अशा वेळी द फर्स्ट थिंग तुम्ही त्या पेशंट बरोबर शांतपणे बोलून त्याचं ऐकून घेतलं पाहिजे, त्याचं प्रॉब्लेम काय आहे, का ते ॲग्रेसिव्ह झालेत. अँड सेकंडली वी शुड इन्फॉर्म टू अवर कलिग ऑल्सो दिस ग्रुप इज अ नोटोरियस ग्रुप अँड यू बी रेडी विथ द रेकॉर्ड्स. युअर रेकॉर्ड शुड बी परफेक्ट. बेसिकली रेकॉर्ड्स हे परफेक्ट ठेवणं आपलं सर्वांचं काम आहे, कारण इट इज द रेकॉर्ड दॅट स्पीक्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दॅट इज द ओनली थिंग दॅट सेव्स यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दिस आय हॅव एक्सपिरियन्स इन माय केसेस ऑल्सो. आता याच्यामध्ये या पेशंटला आपण ह्या ट्रबल शूटर्सची कसं वागायचं, तर ही इज बेसिकली HWC. दीज पेशंट शुड बी हँडल विथ लॉट ऑफ केअर. ही शुड बी गिवन अ प्रॉपर टाइम. He should be well counseled, and many times we can convince him and he accepts the things and stops talking bad words about our colleague. हे करत असताना समजा असं वाटलं आपल्याला की हा स्टील ही मे गो टू द कोर्ट इन CPA आणि त्याच्यामध्ये मग काय करायला पाहिजे आपण, तर आपल्या कलिगला इन्फॉर्म करून बाबा यू टेल अबाउट द नोटोरियसनेस ऑफ द पेशंट फर्स्ट थिंग. आणि सेकंडली रेकॉर्ड्समध्ये वन शुड ऑलवेज मेन्शन इफ इट इज अ सर्जिकल केस, ऑलवेज मेन्शन द लाईन दॅट प्रोसिजर वॉज अनइव्हेंटफुल. हे वाक्य सगळ्यांनी आवर्जून लिहिलं पाहिजे. आणि त्याच्यानंतरचं वाक्य म्हणजे ऑपरेशन सक्सेसफुल. दो दिस अपियर्स फिल्मी, दिस वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इट स्टँड्स व्हेरी स्ट्रॉंगली इन द कोर्ट ऑफ लॉ and that is way for our rescue. So please always mention these words in your post-operative notes. Secondly, याच्यामध्ये एक तर पेशंट कन्व्हिन्स करा, तो ऐकेल तुमचं आणि आपल्या प्रिव्हियस कलिग बद्दलचा रोष त्याचा कमी होतो आणि he accepts that this is the natural course of disease आणि मला काही दिवसानंतर बरं वाटणार आहे. So he continues the physiotherapy, his muscle mass comes back, range of movement improves and patient becomes totally all right. So त्याला चांगलं कन्व्हिन्स केल्यामुळे जे पुढे घडणारे प्रसंग होते आपल्या कलिगवरचे ते आपण टाळू शकतो. पहिली गोष्ट आहे. याच्यामध्ये कोर्टात गेल्यानंतर आपण आता काय करायला पाहिजे, कारण इफ द टाइम परमिट्स शॅल आय टेल माय एक्सपिरियन्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ. येस सर. CPA if the time permits. Yes. There was a case against me in the court of law in the district forum as well as he went to the high court, the state forum. The fellow had fracture shaft humerus. He came to me, I counseled well, I treated well, I did a plating for him and everything was fine. Fracture was uniting well. He was also happy with the treatment, paid all the bill and went happily to the home. But after 2 months, he had a fall from his MAT. Again, he came with the fracture. Then I saw that the plate was broken. Fracture was not in a good position. So I told him, this is the scenario. One thing, you should not drink and drive. Second thing, rash driving was not allowed. And you were strictly instructed not to drive a vehicle. And for 3 months, he should take care of his fracture. This thing was over. Then I operated him for a humerus nail. I removed the plate. I put a sturdy, strong nail in the humerus. It was fine. Everything was well. Again, after 4 months, he had a fall from his MAT. And he had a broken nail and again it was a refraction. So he came to me. Again I told him, these are the scenario. So these things should not be repeated. So in good faith, I took him on OT. I removed the nail and on other surface I put a plate. And everything was fine. He was doing well for 1 year. And after 1 year, again he had a fall from his MAT because he was a drunkard, first thing, and he was a talati by profession. So it is usual story of all these type of
revenue officers. He fell down and then he came to me. To my surprise, the third time also after 1 year, he had a broken plate. So I told him, I'm not going to touch you now. You go to the higher center. You go to our Dr. Arora sir in Pune. He is the best surgeon and he will do the best thing for you. And he asked me for a referral sheet. I gave him a referral sheet in detail for the first, second, third incidents, but I didn't mention about alcohol. I didn't mention about his repeated falls. So he took the letter, went to some other orthopedic surgeon, got operated, and one fine day I received a notice that you were negligent about me. You have done माझ्या हाताचं वाटोळ केलं, तुम्ही असे वागला तसे वागला. They use such a bad words in their notice की आपल्या अंगावर शहारे येतात. हा माणूस आपल्याला असं नराधम कसं म्हणू शकतो, राक्षसारखं कसं म्हणू शकतो, किती क्रूर डॉक्टर होता असं कसं म्हणू शकतो, हे वाचल्यावर आपल्यालाच कळतं how they can talk like this. But it is the advocate that puts the words, all these words. आता याच्यामध्ये after receiving the notice, basically I was first stunned. What is to be done? But fortunately, I had kept that broken nail and broken plate with me. It was in my custody. I prepared answer to the notice regularly. All the things were done according to the books. I am such and such experienced doctor, done so many surgeries, and your surgeries were done according to the books, and everything was to the point, to the books, and nothing was wrong or negligent in any of the operations. So this was put forth in the court of law, and the claim was dismissed because there was no negligence found in all the operations, as well as giving advice to the patient. But say after 2 years, again I have a summons from the High Court. For the same patient, he had been, first the claim was dismissed. But in the High Court, he had filed a sue against me. Say it was a sue for more than 5 lakhs. Then my record was proof. Again, I sent my lawyer with the record. He went there, and in the High Court, really, they are very clever judges, and they are really very concerned with the judiciary and justice. When my lawyer was reading the case, the judge, I should disclose the name, he was Mr. Kambajode. While listening to the case, he was writing few points on his notes. And after finishing the reading of the case, within 3 minutes, he dismissed the claim. Nothing is wrong here. All the time, patient is wrong. But I was wrong in not mentioning the alcohol on the paper, so it would have helped me in the court of law. Yes. So don't be in a way that my patient will not get insurance, his service will come in problem. True. Please keep the line vacant for your notes. Yes. A notorious person comes, behave like that. This is my advice to all my friends. Thank you, sir. Thank you for your illustrious example. असेच काही अनुभव नक्की गायनॅकमध्ये येत असणार आहेत. डॉक्टर अंजली मणेरीकर मॅडमना मी विचारते की विशेषतः सीझर असता, एक डॉक्टर सीझर करतात, दुसरं डॉक्टर म्हणतो की नाही ते नॉर्मल झाली असती, अशा वेळी आपल्याला काय काळजी घ्यायला पाहिजे? हा प्रश्न खरंच खूप अवघड आहे, कारण सीझर आणि नॉर्मल हा विषय असा आहे की राजश्री मॅडम आपल्याला एक वेगळाच हे घ्यायला पाहिजे. आणि इतक्या वर्षात केस पांढऱ्या झाल्यामुळे सांगते की मी दोन्ही बाजूनी खिंड लढवू शकेन. कारण आजकाल दिवस असे आलेत की सीझर शिवाय डिलिव्हरी होणार नाही, IVF शिवाय कन्सेप्शन होणार नाही, असं पुढचा काळ येईल असं वाटायला लागलेलं आहे. फक्त ह्याच्यात हा प्रश्नाचा एक मुख्य इसेन्स असा आहे की पेशंट आपल्याला कॅरीड अवे करतात. म्हणजे अशी अवघड सिच्युएशन माझ्यावर तरी आली नाही की पेशंट दुसऱ्या डॉक्टरविषयी काही त्यांनी सीझर केलं, ह्यांनी नॉर्मल केली, पण स्वतःवर अशी आली की पेशंट म्हणते सीझर करा, आणि ती पेशंट नॉर्मल होण्यासारखी होती, एव्हरीथिंग वॉज फाईन, पण असे काय बॅड टिअर्स होतात, ऐन वेळेला काहीतरी बेबीचं हेड एक्सटेन्शन होतं आणि त्याच्यानंतर खूप त्रासातनं जावं लागलेलं आहे. त्याच्यामुळे सीझर का नॉर्मल हा तर खूप महत्त्वाचा विषय आहे. त्याच्याचबरोबर दुसरं आम्हाला खूप प्रॉब्लेममध्ये येतात की अचानक फोन येतात की आम्ही तर मुलगा मुलगी समान मानतो, मला मुलींविषयी खूप प्रेम आहे, पण आमची म्हातारी आई आहे, अमुक आहे, तमुक आहे. मग हळूहळू आपल्याला लक्षात यायला लागतं की ह्यांना काय म्हणायचंय. त्यावेळेला मात्र पेशंटच्या सांगण्यात न येता ठणकावून सांगायची वेळ आहे की आम्ही
ही तपासणी कधीही केली नाही, आता कायदा झाल्यामुळे तुमचं कुणीही करणार नाही आणि हसूनच सांगायला पाहिजे की तुम्हाला पकडून देतील आणि असे कॅरीड अवे पेशंट आपल्याला करतात आणि आपल्याला ह्याच्यात पण आणतात की आमच्या सगळं गाव तुमच्याकडे डिलिव्हरीला येते. त्यावेळेला थोडासा जो मोह होतो तो सुद्धा पूर्ण टाळायला पाहिजे की या पेशंटशी आपण काही गोड बोलायची काही गरज नाहीये म्हणून. बरोबर. आणि कॅरीड अवे करणारे पेशंट्स दुसऱ्यांविषयी काही आपल्याला सांगत असतात तेव्हा आपण एक मनुष्य स्वभाव आहे की लिडिंग क्वेश्चन्स असे विचारायचे की त्यांना हवं ते उत्तर येईल, दुसऱ्यांविषयी आपण काहीतरी बोलून जाऊ. तेव्हा फक्त ईर्ष्या भावनेला मनात थारा नको द्यायला, कारण हाताची 5 बोटं सारखी नसतात. तसं कुणाला कमी पेशंट, कुणाला जास्त पेशंट, कुणाला कमी पैसा, कुणाला जास्त पैसा असणारे, म्हणजे पेशंटला सांगायलाच हवं की आम्ही सगळ्यांनी एकच शिक्षण घेतलेलं आहे, आमची रुग्णसेवा आणि ज्ञानाच्या दर्जात काहीही फरक नाहीये. आता काय झालं इथून पुढे हे करू. मागच्या वेळेला काय परिस्थिती होती त्यावेळेला मला माहित नाही, आपण त्या आधीच्या डॉक्टरला कधी जज करता कामा नये. त्याच्यामुळे पेशंट जे कॅरीड अवे आपल्याला करायला बघतात ते तर नाही त्याला व्हायचं. आपण आपल्या ॲज अ ह्युमन नेचर म्हणून आपण त्यांना ओळखून वेळीच सावध राहायला पाहिजे. थोडक्यात त्यांच्या जाळ्यात सापडू नका. आता पुढचा प्रश्न हा क्लोज टू माय हार्ट, कारण काय आहे, आमच्या सायकेट्रीच्या फील्डबद्दल जनरल डॉक्टर्स इतर कन्सल्टंट्समध्ये सुद्धा घोर अज्ञान आहे असं मला दुर्दैवाने म्हणावं असं वाटतं. आपलाच फोरम आहे त्यामुळं मी जरा हे मनमोकळेपणाने बोलते. आणि त्यामुळं होतं काय की खूपदा आमची औषधं, कशाला तुम्ही औषधं चालू ठेवली, ती झोपेची औषधं आहेत, कशाला ह्याची काय गरज आहे, ही टेन्शनची औषधं आहेत, स्वतः मनाने ठीक हो, असं करून परस्पर औषधं बंद करून टाकतात सायकेट्रीची. आणि क्रॉनिक पेशंट्स असतात किंवा सिव्हिअरली स्ट्रेस्ड पेशंट्स असतात. माझ्या एका पेशंटच्या बाबतीत मी अनुभव सांगते की दुसऱ्या डॉक्टर्सनी अँटीसायकोटिक्स बंद केली आहेत आणि अँटीडिप्रेसंट चालू केलं आहे. एकाच क्लासमधले 3 अँटीडिप्रेसंट. बरं, ते साताऱ्यातलं इतकं मोठं जानेमाने रिस्पेक्टेड नाव की मी काही बोलू पण शकत नाही. आणि त्या पेशंटला मग खूप अस्वस्थता, कॅथिजिया झाला, ॲडमिट करायला लागलं. आणि त्याचं लाखो, एक आजी आणि एक नातू पेशंट होता. आजीनं घरदार सगळं विकून बिल फेडलं आणि पेशंट बरा झाला नाही. कारण कसा होणार, त्याला ते ड्रगचीच रिॲक्शन होत होती. मग तो आला आणि त्यांनी मला प्रिस्क्रिप्शन दाखवलं. मग मला काय करायचं ते कळलं. नुसत्या औषधातल्या बदलांनी तो बरा झाला. आणि त्या आजीनं फक्त पायावर लोटांगणच घालायचं बाकी ठेवलं होतं. फक्त म्हणली, तुमचे तपासणीचे सुद्धा पैसे द्यायला माझ्याकडे पैसे नाही आहेत आता. मला ह्या अनुभवानी फार अशा आणि वारंवार अनुभव आपल्याला अभिजित येत असतात. तर तू काय म्हणशील याच्यावर, तुझं स्वतःचा अनुभव काय आहे याच्या बाबतीत? अगदी योग्य प्रश्न मॅडम तुम्ही सिलेक्ट केला आहे. सायकेट्रीमध्ये आपल्याला हे खूप कॉमनली बघायला मिळतं. याच्यामागे मला वाटतं असं बेसिक म्हणजे थोडंसं नॉलेज जे कमी पडतं इतर स्पेशालिटीजमध्ये, तो त्यांचा दोष नाही आहे, आपल्या मेडिकल सिस्टीमचा दोष आहे. सायकेट्रीचं वेटेज, त्या पद्धतीचे मार्क्स, इव्हन त्याच्याबद्दलचं गांभीर्य आपल्याला MBBS पासूनच कमी असतं. त्याच्यामुळं ऑब्व्हियसली की सायकेट्रीबद्दल फार कमी नॉलेज असल्या कारण जे नॉलेज येतं ते बेसिकली मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह कडून आलेलं असतं बाकीच्या स्पेशलिस्टीजमध्ये. मग SSRIs वापरायचे, SNRIs वापरायचे, मग 2 एकत्र चालू होतात किंवा हायर डोसेसमध्ये एकदम चालू होतात. हे खूप कॉमनली बघायला मिळतं आपल्याला. आता ऑब्व्हियसली बऱ्याचदा असं होतं की ठीक आहे, ॲड केला गोष्ट वेगळी आहे, त्याचे साईड इफेक्ट्स कदाचित वाढू शकतात. पण त्यांनी जर समजा काही ओमिट केलं, महत्त्वाचे अँटीसायकोटिक्स ओमिट केले, तर बऱ्याचदा पेशंटचे हॅल्युसिनेशन्स वाढून अगदी सुसायडल अटेम्प्ट्सपर्यंत पेशंट गेलेले आहेत आणि रिलॅप्सेस झालेले आहेत. सो ऑब्व्हियसली त्या एका गोष्टीमुळे, पण त्याच्यामागे फक्त उद्देश एवढाच असतो की ठीक आहे, पेशंटला आपण प्लीज करतोय किंवा पेशंटला बरं वाटावं म्हणून आपण हे सांगतोय की हे खाऊ नका, ते खाऊ नका, हे औषध बंद करा, ते औषध बंद करा. आणि त्याच्यामुळे पेशंटच्या मनात शंका उत्पन्न होते की कदाचित हे औषध आपल्यासाठी योग्य नाही आणि पेशंट स्वतःहून ते बंद करतात. असं ऑब्व्हियसली मग रिलॅप्सेस आणि एक्झासर्बेशन्समध्ये आपल्याला त्याचा प्रॉब्लेम जाणवायला लागतो. आणि मग त्यांना ऍडमिट करून तो खर्च वाढतो. ऑब्व्हियसली मग अगदी ह्याच्यामध्ये एका सिंपल स्टेटमेंटमुळे बऱ्याच हजारांमध्ये, लाखांमध्ये ट्रीटमेंटचा खर्च पेशंटचा वाढलेला, तर जसं तुम्ही उदाहरण सांगितलं त्या पद्धतीनं. सो याच्यात मला असं वाटतं की आपण कुठल्याही पद्धतीनं कुठल्याही सायकॅट्रिक मेडिसिनबद्दल डिसिजन घेत असताना त्या ट्रीटिंग सायकॅट्रिस्टशी एकदा बोलणं गरजेचं आहे. जर समजा तुम्हाला तसे कन्सर्न्स असतील की ह्या मेडिसिन्समुळे कदाचित त्याला कोमॉर्बिडिटीजमध्ये काही प्रॉब्लेम येतोय,
आयदर शुगरला काही प्रॉब्लेम येतोय, हायपरटेन्शनला काही प्रॉब्लेम येतोय, तर ते डिस्कस करणं खूप गरजेचं आहे. त्या कन्सेन्स ॲड्रेस झाल्या तर एक कन्सेन्ससवर येऊन मग नंतर त्याच्याबद्दलचं योग्य डिसिजन मेडिसिनबद्दल घेतलं तर हे पेशंटच्या सुद्धा फायद्याचं राहणार आहे. आणि ऑब्व्हियसली आमच्या फील्डबद्दल जे स्टिग्मटायझेशन आणि बाकीच्या गोष्टी जे होतात तेही कमी होऊ शकतील. आणि ऑब्व्हियसली मग जे आपण डॉक्टर रिलेशनशिप बद्दल बोलतोय हे सुद्धा त्यामध्ये एकदम स्ट्रेंथन होईल असं मला वाटतं. अगदी अगदी थँक्यू. हां सर. याच्यामध्ये खरं तर सायकॅट्री फील्डमध्ये फारसं आम्हालाही कोणाला माहीत नसतं. त्याच्यातले औषध बंद करणं किंवा सुरू करणं याबद्दल मला बोलण्यापेक्षा असं म्हणायचं आहे की बऱ्याचदा आमच्याकडे अनालिसिक्स असे पोताना वापरले जातात, पण एखादा नेफ्रोलॉजिस्ट जर ती बंद करत असेल तर आय डोंट माइंड दॅट द ड्रग्स विच आर टॉक्सिक टू द किडनी और ड्रग्स विच आर टॉक्सिक टू द लिव्हर, इफ ही स्टॉप्स द ड्रग्स आय डोंट माइंड. विथ हिज कन्सेंट आय मे स्टार्ट विथ दी अनदर अनालिसिक्स. सो काही ठिकाणी औषधं बंद केली तरी वन शुड नॉट टेक इट ऑन हार्ट किंवा माझं औषध का बदललं असं मला वाटतं. अगदी सर बरोबर आहे. म्हणजे थोडक्यात कम्युनिकेशन असलं पाहिजे त्या दोन कन्सल्टंट्समध्ये. अगदी आणि डॉक्टर अभिजितच्या कमेंटबद्दल मला म्हणायचं की सायकेट्री ही खूप बेसिक ब्रांच आहे. म्हणजे एव्हरी ब्रांच शुड नो थिंग्स अबाउट सायकेट्री अँड मोस्ट डेव्हलपिंग ब्रांच आहे न्यूरोसायकेट्री ही. सायकेट्रीच्या कोर डिसिजेसबद्दल, कोर त्याच्या ट्रीटमेंट पॅटर्नबद्दल वारंवार कॉन्फरन्सेसमध्ये सुद्धा ह्या जनरल जे मल्टी कन्सल्टंट कॉन्फरन्स आहेत त्याच्यामध्ये आम्हाला जनरली विषय काय दिले जातात सॉरी, पण उदाहरणार्थ सायबर पॅरेंटिंग किंवा उदाहरणार्थ डॉक्टर रिलेशनशिप, पण कोर सायकेट्रीबद्दलची माहिती जनरली कॉन्फरन्समध्ये येत नाही. आणि माझी खरंच विनंती आहे की ह्यापुढे सायकेट्रीबद्दलचं नॉलेज वाढलं तर इतर फॅकल्टीज आम्हाला तोलामोलाचं का म्हणजे त्यांच्या वरचं नाही आहे कुणाला हवं, पण बरोबरीचं एक नात्याने आम्हाला हे करतील आणि आमचे औषधं किंवा आमचे पेशंट्स ह्याच्यामध्ये इंटरफिअर करणार नाहीत ह्या विश्वासापोटी मी पुढं सरकते. सॉरी, माझा थोडंसं जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे एखादी हर्टिंग कॉमेंट गेली असेल. अंजली मॅडम तुम्हाला ॲड करायचं आहे काही? मुद्दा आत्ता पुढे आलाय की काल जशी अॅनेस्थेशियाचे वर्कशॉप झाले तसं सायकॅट्रीचे बाकीच्या सगळ्या डॉक्टरांसाठी व्हायला पाहिजेत. कारण डॉक्टरांच्या मध्ये लेमॅनपेक्षा जास्त गैरसमज आहे की सायकॅट्रिस्ट झोपवून ठेवतात. खरं. आणि दुसरं, काल माझी चर्चा झाली, मला ह्याच्यावर बोलायचं एका ज्युनियर डॉक्टरशी बोलत होते आणि असाच विषय निघाला की आपलं चारित्र्य स्वच्छ कसं ठेवावं. म्हणलं अरे आपण जे दारू पितो ते पण लोक बघत असतात. तो म्हणे हा विषय तुम्ही बोलणार आहेत का? म्हणलं हो. तो म्हणे मला एका फिजिशियननी सांगितलं की काही हरकत नाही थोडीशी दारू प्यायला, तो घेत नाही. पण मी म्हटलं हा प्रश्न तू चुकीच्या डॉक्टरला विचारला, तू जर सायकॅट्रिस्टला विचारला तर तो तुला 2 तास सोडणार नाही. तेव्हा सायकॅट्रिस्टचं इम्पॉर्टन्स आपल्या मेडिकल फील्डमध्ये खूप जास्त आहे आणि असा वर्कशॉप कोअर ब्रांचेस विषयी खरोखरच घ्यायला पाहिजे. कोर सायकॅट्री कोअर सायकॅट्री विषयी. ठीक आहे. माझ्या मनातली तळमळ मी आपली बोलून टाकली. पुढे सरकूया. डॉक्टर प्रदीप गाडगे यांना पुढचा प्रश्न मला विचारायचा आहे की खूपदा काय होतं की एखाद्या डॉक्टरची ट्रीटमेंट ही माल इंटेन्शननी केलेली दिसू शकते. असे खूप कमी अनुभव आहेत किंवा कमी अपवादात्मक असेल, पण उडदा माझे काळे गोरे म्हणतो तसं आहेच ना. तर असं जर आपल्याला दिसलं आणि इफ हीज ते बिहेवियर वारंवार रिपीट होतोय आणि त्याचा पेशंटला जर धोका आहे, पेशंटच्या जीवाला जर धोका आहे असं आढळलं तर आपण काय करायचं? आता हा विषय जर आपण घेतला तर जसं मगाशी लावण सरांनी आपल्याला सांगितलं की नाव द मेडिकल प्रोफेशन इज अंडर कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट. तर इंटेन्शनल म्हणजे आपल्या CPA सर्वांनाही माहिती आहे की आपल्याकडून एक्सपेक्ट काय केलं आहे की ॲट अ रिझनेबल स्टँडर्ड यू शुड प्रॅक्टिस. आपल्याकडून कुणी प्रत्येकाकडून एक्सपर्टीज, तुम्ही हाय लेवलची एक्सपर्टीज असा किंवा तुमच्याकडे एकदम अपेक्स लेवलचे स्टँडर्ड्स असावेत असं न्यायालयाने आपल्याकडून अपेक्षित केलेलं नाही आहे. पण जसं जर तुम्ही हा प्रश्न विचारात घेतला की इंटेन्शनल आणि रिपीटेड हे 2 शब्द यातले अतिशय महत्त्वाचे आहेत. जर इंटेन्शनल असेल तर इट विल कम अंडर नेग्लिजन्स आणि रिपीटेड असेल तर मग वेदर इट इज अनइंटेन्शनली गोईंग ऑन का इंटेन्शनली गोईंग ऑन. आता काही वेळेला असं दिसतं की काही डॉक्टर हा मनुष्य असतो, त्याला सिस्टमिक किंवा काही वेळेला मानसिकही आजार असतात. तर त्या आजाराचा सेकंडरी इफेक्ट म्हणून
डिसिजन मेकिंग कपॅसिटीमध्ये कधी कधी लिमिटेशन्स येऊ शकतात. तर अशा काही सिनारिओमध्ये जर घडत असेल तर फर्स्ट ॲक्च्युली जर तशी सिनारिओ किंवा तशी केस तुमच्या समोर आली तर सगळ्यात पहिले आपण हे जज केलं पाहिजे की आत्ता पेशंटचं लाईफ इन डेंजर आहे का, सगळ्यात पहिले. बरोबर. किंवा आत्ता पेशंटला प्रायमरी याची किती गरज आहे, म्हणजे इमिडिएट इंटरव्हेन्शनची. पहिल्यांदा पेशंटला सेव्ह करा किंवा पेशंटला स्टॅबिलाइज करा अँड देन वी कॅन कम टू आवर सेकंड पार्ट, दॅट इज आवर कलिग और हू सोएवर इट इज. तर अशा सिनारिओमध्ये आपण एकतर त्यांच्याशी डायरेक्टली ओपन डिस्कशनमध्ये सहभागी झालं पाहिजे की माझ्याकडे मागच्याही 2 महिन्यापूर्वी साधारण अशीच गोष्ट आली होती की ज्याच्यामध्ये मला असं दिसतं की सदर्भ मेडिसिन ॲब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड कॅटेगरीमध्ये जातं आहे आणि आता 2 महिन्यानंतर परत सेकंड पेशंट येतोय. तर आयदर तुझं याच्याबद्दलचा अंडरस्टँडिंग काही वेगळं आहे का किंवा हे प्रिस्क्राईब करण्यामागची रॅशनली काय आहे. बरोबर. तर तो एक विषय जर झाला आणि इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू युअर कॉल किंवा त्याच्याबद्दलचे त्याचे जे मत असतील तर डिस्कशनमध्ये जर चेंज झाले तर वेल अँड गुड, पुढचं काही आपल्याला हे नाही आहे. पेशंट इज सेफ, पेशंट डज नॉट सफर्ड एनी परमनंट डिसॅबिलिटी किंवा मॉर्बिडिटी. मॉर्टॅलिटी झाली तर मग मात्र देन वी हॅव टू रिपोर्ट इट. देन अनफॉर्च्युनेटली एक तर याच्यामध्ये 2 गोष्टी येतात की ज्या वेळेला पेशंटचं लाईफ इन डेंजर किंवा पेशंट हॅड सफर्ड मॉर्टॅलिटी काही झालेली आहे तर देन अगेन इट गोज इन कोर्ट ऑफ लॉ. त्याच्यामुळे मग त्यावेळेला व्हॉट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू हॅव गिवन आणि त्याच्यामध्ये स्टील बिईंग अ डॉक्टर वी कॅन हॅव सम सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स फेलो कलिग. पण कोर्टाने समजा आपल्याला सर विचारलं की तुम्हाला माहित असून सुद्धा आणि डेंजर आहे लाईफला, याच्यामध्ये तुम्ही काय केलं? नाही, याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत की झालेल्या घटनेबद्दल पेशंटचं लाईफ इन डेंजर आहे का आणि हाऊ इमर्जन्सी इट इज. तर या 2 गोष्टींमध्ये दोन्हीही येस असेल देन व्हॉट एव्हर ट्रूथ इज ते तुम्हाला सांगावंच लागणार. खरं, यू कॅनॉट एस्केप. कारण मग आम्ही समजा सपोज सेफगार्ड केलं तरी दे विल हॅव अ मेडिकल पॅनल. कोर्टात केस जाण्या अगोदर आपण काही करू शकतो का, म्हणजे ते नातेवाईक कोर्टात जाणार नाहीयेत, काही होणार नाहीये, दे जस्ट डोंट नो, इग्नोरंट आहे, अशा वेळी पेशंटला जर काही सिग्निफिकंट कोमॉर्बिडिटी किंवा मॉर्टॅलिटी किंवा मॉर्बिडिटी जर नाही झाली तर देन यू टॉक टू युअर कलिग फर्स्ट अँड गेट हिज ओपिनियन. बरोबर. आणि जर त्यांनी ऐकलं नाही तर आपल्याला देन यू हॅव टू रिपोर्ट युअर फोरम. करेक्ट. आपले जे प्रत्येक फॅकल्टीचे किंवा कॉमन फोरम जसा आपला IMA आहे अशा फोरम मध्ये देन यू कॅन हॅव अ डिस्कशन ऑर यू कॅन इन्व्हॉल्व युअर सिनियर फेलो. किंवा आता जसं आता ऑर्थोमध्ये लावण सर आहेत किंवा फिजिशियनमध्ये भोसले सर आहेत तर किंवा मॅडम आहेत, तर आमच्या मधल्या फळीतून किंवा त्याच्या खालच्या फळीतून जर काही वारंवार चुका निदर्शनात येतील तर एक फादरली फिगर म्हणून किंवा एक याच्या जर दृष्टीने आपण जर बघितलं तर वी कॅन टॅकल द इश्यू. बरोबर. पण बाबा अगदीच इरॅशनल काही घडलंय आणि विच इज वी आर नॉट एबल टू सेफगार्ड इट. बरोबर. देन देर इज नो वे आउट. बरोबर. जसं म्हणजे KM हॉस्पिटलला मी जेव्हा MBBS करत होते तेव्हा किडनी रॅकेट लास्ट 5 मिनिट्स रिअली सॉरी ओके किडनी रॅकेट चाललं होतं आणि ते एक्सपोज दुसऱ्या डॉक्टर्सनीच केलं आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर त्याच्यामध्ये पेशंटचं आणि हिचं नुकसान झालं होतं. म्हणून मी तुम्हाला रिपीटेडली हा प्रश्न विचारला. मी पुढे सरकते. ट्रीटमेंटमधील मतभेद चर्चा निरोगी पद्धतीनं व्हाव्या म्हणून काही प्लॅटफॉर्म्स असणं बरं आहे का, मला डॉक्टर भोसले सरांना हा प्रश्न विचारायचा आहे. निश्चितच काही कॉमन प्लॅटफॉर्म असले पाहिजेत. ट्रीटमेंट पद्धतीमध्ये काय म्हटलं मॅडम प्लीज? चर्चा म्हणजे आता समजा मला हे अँटीबायोटिक चालू करायचं आहे पण दुसऱ्या फिजिशियनला दुसरं अँटीबायोटिक चालू करायचं आहे, तर असं होऊ शकतं ना. अप्रोचेस वेगवेगळे असू शकतात. स्कूल ऑफ म्हणजे आपण ज्या स्कूलमधनं शिकलो मेडिकल त्याचे डिफरंट पॅटर्न्स असू शकतात. तर ते नातेवाईकांपर्यंत जाणं किंवा पेशंटपर्यंत जाणं योग्य नाही ना. पण त्याच्याबद्दल आपल्याला हेल्दी डिस्कशन व्हायला पाहिजे, आपलं स्वतःचं नॉलेज वाढायला पाहिजे. एक्झॅक्टली. मेडिसिन फील्डमध्ये
डिफरन्स ऑफ ओपिनियन असू शकतात किंवा एकच पेशंट दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने ट्रीट केला जाऊ शकतो. उदाहरण म्हणून सांगायचं झालं तर GB सिंड्रोम किंवा गियाबारी सिंड्रोम यामध्ये दोन पद्धतीनं हा पेशंट ट्रीट केला जातो आणि दॅट इज इव्हिडन्स बेस्ड मेडिसिन. इव्हिडन्स बेस्ड प्रूफ आहे त्याला की यू कॅन ट्रीट विथ प्लाझ्मा फेरेसिस, यू कॅन ट्रीट विथ IV immunoglobulins. Both the treatments are equally effective. There are head-to-head trials which are done. Now, if I am comfortable with IV immunoglobulins, what I found, this type of treatment is more useful as compared to the plasma pheresis. I am more comfortable with this. I have got right to choose this type of therapy to treating this type of patient. Yes. But somebody says this is wrong and you have to be treated with plasma pheresis, then it is wrong. What I feel, because both the treatments are correct, both the results of both the treatment is almost equal, then there is no point in discussing or arguing. What I feel here, what you can discuss with your colleague, if you found something wrong, you can discuss with the colleague and you should have done like this, but you should not talk in front of the patient or relatives so that the पुढच्या काही ज्या गोष्टी असतील त्या टाळता येतील. आणि असे मल्टिपल डॉक्टर्सचा एकत्र फोरम असून नॉलेज शेअरिंग हे पण आपल्याला एक्झॅक्टली. कारण यामध्ये काय होतं की ज्यावेळी तुम्ही ह्या गोष्टी बोलता पेशंटच्या नातेवाईकांना ह्याच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये एक गोंधळ निर्माण होतो आणि ही जी पहिली ट्रीटमेंट आहे ती पूर्णतः चुकीची आहे का असा त्यांच्या मनामध्ये एक संभ्रम निर्माण होतो आणि तो टाळला पाहिजे. दुसरी महत्वाची गोष्ट की तुम्ही म्हणाला तसं यामध्ये डिस्कशन व्हायला पाहिजे. खरं. डिस्कशन म्हणजे काय? डिस्कशन मीन्स द टाइप ऑफ डिस्कशन इज व्हॉट इज राईट फॉर द पेशंट अँड आर्ग्युमेंट मीन्स हू इज राईट. सो दॅट शुड बी अवॉइडेड. देर शुड नॉट बी अ आर्ग्युमेंट बट देर शुड बी अ हेल्दी डिस्कशन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट. And this would have helped more, or we can do further in such a way so that this type of treatment will be more helpful for the early recovery and will be more beneficial for the patient. This sort of discussion should go on, and that will be more fruitful for the society as well as for the doctors. अगदी करेक्ट. Madam डॉक्टर जगताप सरांना is asking sir for about the platforms. Platforms, So what yes. platforms should we come to that? कारण मला वाटतं की हे प्लॅटफॉर्म असले पाहिजेत. आत्ताच मॅडमनी किंवा आता घाडगे सरांनी डिस्कस केले की काही गोष्टीमध्ये 1-to-1 डिस्कशन इज नॉट प्रूव्हिंग टू हेल्पफुल और फ्रूटफुल. देन सर्टनली दिस केस शुड बी फॉर अ सर्टन फोरम. IMA इज वन फोरम. आय थिंक मला वाटतं मी ही एक मोठी अपॉर्च्युनिटी घेतो की IMA अशा काही कॉन्फरन्सेस घेत आहेत आणि ज्यामध्ये वेगवेगळ्या फॅकल्टीचे लोक इंटरॅक्ट होत आहेत आणि त्यामुळे एकमेकांच्या बद्दल असलेले गैरसमज किंवा नवीन काही गोष्टी एकमेकांबद्दलच्या समजतात आणि त्यामुळं एकमेकांबद्दलचं अंडरस्टँडिंग परस्परांबद्दलचा विश्वास वाढतो आणि त्यामुळं हा एक IMA एक असा फोरम आहे. आता इंडिव्हिज्युअल सोसायटी असू शकतात. आमची जी फिजिशियन असोसिएशन असेल किंवा तुमची ऑर्थोपेडिक असोसिएशन असेल किंवा तुम्ही गायनेकोलॉजी, या सोसायटीमध्ये असे काही पॉईंट्स डिस्कस केले जातात ते आपण करतोच. ज्यामध्ये काही अडचणी आल्या की आपण त्या इंडिव्हिज्युअल सोसायटीमध्ये पहिल्यांदा डिस्कस करतो, नंतर IMA कडे येतो, IMA डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या IMA मध्ये गेल्यानंतर स्टेट लेवलच्या IMA मध्ये येतो. ह्या पद्धतीनं ह्या सगळ्या गोष्टी पुढे गेल्या तर निश्चित तो प्रोटोकॉल पाळला जाईल आणि त्या पद्धतीने पुढे जाईल. करेक्ट. म्हणजे मी एक संधी घेते IMA ला सुचवायला की एक केस डिस्कशन्स विथ मल्टिपल फॅकल्टी डॉक्टर्स एकत्र अशा पद्धतीचे, अगदी ऑनलाईन दरवेळी भेटणं शक्य नसेल तर ऑनलाईन आहे, पण अशा प्रकारच्या क्लिनिकल डिस्कशन्स खूप मला वाटतं गरजेच्या आहेत. त्यामुळं एक लायजन जे मेडिसिन आहे ते मात्र खूप छान त्याचा बॉन्ड तयार होईल आणि आपल्याला इतर पण फॅकल्टीची माहिती मिळत जाईल. मला वाटतं टाईम कन्स्ट्रंट आहे त्यामुळे थोडेसे माझे मी जे प्रश्न आहेत ते कर्टेल करते. मला एक महत्त्वाची गोष्ट फक्त डॉक्टर लावंड सर, हा प्रश्न कदाचित तुम्हाला मी आधी नव्हता विचारणार पण तुम्ही म्हणजे सिनियर आहात त्या नाते विचारते की बिलांबद्दल. एका हॉस्पिटलचं बिल झालंय, मग दुसऱ्या हॉस्पिटलकडे जायचं आणि म्हणायचं ह्यांचं बिल एवढं होतं, आमचा असाच पेशंट इकडे ॲडमिट होता त्यांचं बिल मात्र एवढं आलं नाही, असं कसं? सो ह्याच्याबद्दल जरा असं सर. येस, फर्स्ट आय अपोलोजाइज फॉर टेकिंग मोर टाइम फॉर इन द लास्ट टॉक रिगार्डिंग द बिल्स. बऱ्याचदा कसं होतं, पेशंट खूप आजारी असतो, आपलं सगळं ऐकतो, सगळे औषधं आणून देतो,
पूर्ण बरा होतो, अगदी देवासारखे नमस्कार करून जातो आपल्याला. अँड वेन ही रिसिव्ह द लास्ट शीट ऑफ हॉस्पिटल बिल, ते बिल बघितल्यावर सगळे पेशंट दे आर नॉट हॅपी विथ द बिल, पहिली गोष्ट. अँड दे ऑलवेज कम्पेअर द बिल, दिस हॉस्पिटल वुड हॅव बिल्ड लाईक दिस, दॅट वुड हॅव बिल्ड लाईक दिस, बट इट इज द हॉस्पिटल विच हॅज ट्रीटेड. त्या हॉस्पिटलला माहिती असतं की आपण पेशंट कसा इमर्जन्सीनं बाहेर काढलेला आहे, त्याला किती मशिनरीज वापरल्यात, व्हेंटिलेटर्स किती वापरलेत किंवा ड्रग्स किती औषध भारी भारी वापरलेत, यानुसार ते हॉस्पिटल त्याचं बिल करत असतं. आणि शक्यतो एकमेकाच्या बिलाबद्दल डिस्कशन करणं, त्याच्याबद्दल एकमेकात गॉसिप्स करणं किंवा एखाद्याला त्याच्याबद्दल बदनाम करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. कारण ते बिल हे त्यांच्या स्किलचं असतं, त्यांच्या वापरलेल्या मटेरियलचं असतं आणि त्यांच्या त्या सेटअपचं असतं. सो बिल्स मे व्हेरी फ्रॉम माय सेटअप टू शरद सेटअप टू दी सम अदर सेटअप ऑर द संचेती सेटअप. त्यामुळे बिलाबद्दल एकमेकाबद्दल देअर शुड नॉट बी एनी बिटरनेस ऑन दिस फायनान्शियल इश्यूज, असं माझं स्वतःचं मत आहे. खरं. आणि बऱ्याचदा हा भाग चर्चेचा होतो की एक्स हॉस्पिटल फार महाग आहे. आता एक्स हॉस्पिटल फार महाग आहे हा रूमर इतका पसरत जातो की एक्स हॉस्पिटल इतरांच्या पेक्षा बिलं जरी कमी घेत असली तरी ते बदनाम असतं की एक्स हॉस्पिटल इज महाग, व्हेरी कॉस्टली. तर असं होऊ नये शक्यतो आपल्या फ्रॅटर्निटीमध्ये. आणि वन शुड गिव्ह जस्टिस टू ऑल द हॉस्पिटल्स. आणि सगळेजण खूप काम करत असतात, दे शुड बी वेल पेड, असं या मताचं मी आहे. अगदी बरोबर सर, थँक्यू. कारण हा खूप जिव्हाळ्याचा विषय असा होतो. मला मणेरीकर मॅडमना हे विचारायचं आहे की वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना जसं डॉक्टर टू पेशंट रिलेशनशिप महत्त्वाचा शिकवलं जातं, प्रशिक्षण दिलं जातं, तसं डॉक्टर टू डॉक्टर रिलेशनशिपबद्दल पण प्रशिक्षण असायला हवं आहे का? मॅडम प्लीज बी ब्रीफ. कारण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना पेशंट कम्युनिकेशनचं नक्कीच दिलं जातं, पण डॉक्टर टू डॉक्टर प्रशिक्षण दिलं जात नाही. आणि त्यामुळे आता ह्याच्यावर एखादं स्लाइड्स कराव्या लागतील एवढे त्याला कारण आहेत. जागतिकीकरण आहे, त्यांची 3-4 वर्ष त्यांनी नेटमध्ये घालवली आहेत. गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट सेटअपमधला फरक आहे. आणि मुख्य त्यांच्या आय टीत असलेल्या ह्यांच्याशी तुलना अशी होते. आय टीतल्यासारखं लाईफ आपलं नसणार आहे. जे आपण प्रॅक्टिस करताना आपल्याला पूर्ण माहीत होतं की आपलं लाईफ 24/7 आहे. रात्री 2ला आपण सरफडलो तरी आपण उठतो. पेशंट 2 दिवस कंप्लेंट करत असते, तू का लिहिनेस त्या दिवशी, असं आपण म्हणू शकत नाही. आमच्या तर पेशंट सेकंड सेक्स म्हणल्यासारखं घरात दुर्लक्षित असतात, त्याच्यामुळे आम्हाला तिला रात्री 2 वाजता बघायला लागतं. तसं आताच्या नवीन पिढीची त्यांची आय टीच्या जवळ तुलना झाल्यामुळं आणि इतर अनेक कारणांमुळं त्यांना तसं सेन्सेशन होत नाही. त्यामुळे ते करण्यासाठी IMAने एक थोडासा पुढाकार घ्यावा. आपल्या IMA वुमन्स विंग जसं, म्हणजे मी तुला सुचवते की तुम्ही ॲडोलेसनमध्ये करता तसं मेडिकल कॉलेजमध्ये करायला पाहिजेत. कारण आपल्या भारताची एक अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण वैद्यकीय संस्कृती तयार झालेली आहे की आपण तसे डेव्हलप झालेले दिवस रात्र काम करून. त्यामुळे परदेशात सुद्धा भारतीय डॉक्टरांना मान आहे. आपले जे नातेवाईक असो, ओळखीचे असो, आपल्याकडे येणारे पेशंट असो, परदेशात सगळ्यात चांगलं आहे. फक्त ते काय मिस करतात जेव्हा ते स्वतः किंवा त्यांची मुलं आजारी पडतात. तेव्हा त्यांना आपल्या भारतातल्या डॉक्टर अंकल किंवा डॉक्टर मावशीची हमखास आठवण करते की ती कधीही त्यांना निराश करत नाही. त्यामुळे ही भारतीय वैद्यकीय संस्कृती म्हणता येईल, ही जपण्यासाठी म्हणजे थोडक्यात कन्झ्युमर नसतो इथे पेशंट आपल्यासाठी, आपण एकाच वेळी डॉक्टरही असतो ना, आपण पेशंटही असतो. म्हणजे आपण तो कन्झ्युमरिझम आपल्याला टाळायला लागेल मॅडम. त्यासाठी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी करण्यासारखं खूप आहे. आणि दुसरं, सरांच्या बाबतीत एकच वाक्य सांगायचं, मगाशी विचारायचं, इंटरनल ऑडिट हे आपल्याकडे असलं पाहिजे. म्हणजे मगाशी तुम्ही प्रश्न विचारला की काय करायचं, ह्याच्या विरुद्ध आपल्याला जाणवते हे सतत चुकीचं घडतंय. इंटरनल ऑडिट म्हणजे जसं गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्समध्ये इंटरनल ऑडिट असतं, एखादी मॅटर्नल डेथ झाली की क्लिनिकल मिटिंग्स असल्या पाहिजे. क्लिनिकल मिटिंग्स की हे असं का झालं, कुठे कुठे काय 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 टाळू शकलं असतं. ओके. सगळ्यात शेवटचा प्रश्न, मी काही प्रश्न स्किप केलेत, आय एम व्हेरी सॉरी बाकीच्यांना. हो, की तो मेडिकल करिक्युलमचा पार्ट असावा का? बरोबर. तर निश्चित असावा असं माझं मत आहे. मला वाटतं MUHS त्याबद्दल काही गोष्टी आखतंय. आता मला माहित नाही, मी रिसेंटली काही फार अपडेटेड नाही त्या संदर्भात. पण मला असं वाटते की दीज मेडिकल इटिकेट्स जरी तुमच्या करिक्युलममध्ये असतील तरी ते तुमच्या क्लासरूममध्ये शिकवली जात नाहीत. दे आर नेव्हर टॉट इन युअर क्लासरूम्स. दे विल बी टॉट इन युअर डे टू डे लाईफ, when you are taking your rounds, when you are taking rounds with your senior colleagues, professors and all those things will help you or will taught you all these medical etiquettes, how to handle the patient, how to talk with the relatives.
That counseling part is also very important. But आपण that आपल्या सिनियर्स कडनं शिकलो तसे आपले ज्युनियर्स आपल्याकडनं शिकणारे त्याचं भान आपल्याला ठेवायला पाहिजे. Exactly. बरोबर. आणि दुसरं म्हणजे ज्युनियर्सचं बदलणाऱ्या लाईफस्टाईलीमुळं जसं मॅडम म्हणल्या लाईफस्टाईलमुळं त्यांचे जे विचार बदललेत त्याबद्दल आपल्याला थोडंसं त्यांना सेन्सिटाईज करणं गरजेचं आहे. लास्ट क्वेश्चन्स टू डॉक्टर घाटगे सर, की कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स पुढे येत आहेत खूप आणि ते वैयक्तिक हॉस्पिटल्स जवळजवळ खाऊन टाकायला लागली आहेत. खरं तर पेशंटना परवडणारी वैद्यकीय सेवा ही खाजगी हॉस्पिटल्सच देत आहेत. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सकडनं पेशंटना परवडणारी सेवा मिळणं अशक्य आहे ह्याच्या पुढे. त्यामुळे आपल्याला आपली ही खाजगी हॉस्पिटल्स ही परवडणारी सेवा जपायची असेल तर आपल्याला काय करता येईल? तुमचा अनुभव काय आहे की एकट्यानं हॉस्पिटल चालवणं किंवा डॉक्टर्सचा समविचारी किंवा ह्याच्या डॉक्टर्सचा एकत्र ग्रुप करून हॉस्पिटल चालवणं काय बरं पडतं? हा विषय थोडा मोठा आहे, पण थोडक्यात जेवढा समराईज करता येईल तेवढं बघतो. याच्यामध्ये कसं आहे की बदलणारी सामाजिक व्यवस्था, पेशंटकडून बदलणाऱ्या अपेक्षा, आजारांची वाढलेली कॉम्प्लेक्सिटी किंवा मल्टिपल कोमॉर्बिडिटीचे एकत्र आजार घेऊन येणारे पेशंट्स आणि त्यामुळं वारंवार लागणारा आपल्याला इतर कलिगचा सपोर्ट म्हणा किंवा पेशंट म्हणजे जर साधारण आपण असा विचार केला की एक 10-15 वर्षापूर्वी जर अँटीबायोटिक सेन्सिटिव्हिटी पॅटर्न बघितला असता तर बरेचसे पेशंट आधीच्या 20-1 वर्षापूर्वी पेनिसिलिन दिलं तर एकदम म्हणजे काही किती सेप्टिक शॉक असू द्या कसंही असू द्या पेशंट रिकवर होता. आणि पेनिसिन मला वाटत नाही आजच्या जनरेशनमध्ये कुणी वापरले किंवा बघितलंय. नाव इन काउंटर इट इज नॉट अवेलेबल. तर जसा आजाराचा पॅटर्न बदलत गेलाय तसं समाजाची मानसिकता बदलत गेली, प्रॅक्टिसचा पॅटर्न बदललाय. तर याच्यामध्ये नो डाऊट की काही कॉर्पोरेट म्हणजे जे नॉन मेडिकल लोक आहेत, जे व्यावसायिक असतील, त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर इन्व्हेस्टमेंट करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि तो ट्रेंड आता कॉर्पोरेट म्हणजे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन किंवा टायर 1 सिटीपर्यंत मर्यादित न राहता टायर 2, टायर 3 सिटीपर्यंत आता हळूहळू यायला लागलाय. बऱ्याच ठिकाणी कॉर्पोरेट लेवलचे सर्वे होतात की बाबा इथं 100 बेडेड 200 बेडेड फिजिबिलिटी आहे का. तर या बाबतीत आपण आपल्या कलिगमध्ये याच्यामध्ये बऱ्याचशा वेळेला आपली चर्चा होत असते. तर हे चॅलेंजेस इंडिव्हिज्युअली आणि ग्रुपनी कसे फेस करायचे हा एक मुद्दा आहे. की बाबा सपोज एखादं कॉर्पोरेट लेवलचं हॉस्पिटल समजा आपल्या सातारा लेवलला आलं किंवा दुसऱ्या कुठल्या छोट्या शहरामध्ये आलं तर त्याचा इफेक्ट हा सगळ्यांनाच होणार आहे. हा काही कोणाला इंडिव्हिज्युअल लेवलला बसणार नाही आहे. तर बदलत्या सिनारिओप्रमाणे जर आपण चेंज होत गेलो तर आपण सर्व्हाइव्ह होऊ असं मला वाटतंय. अगदी बरोबर. आणि हे सर्व्हाइव्ह होत असताना जसं सगळ्या पॅनलिस्टनी मांडलं की ज्या वेळेला आपण मेडिकल प्रोफेशन चूज केलं त्यावेळेला एक कुठेतरी सेवेचा धागा हा त्याच्या बॉटम लाईन म्हणा, मिडल लाईन म्हणा किंवा टॉप लाईन म्हणा कुठेतरी तो इन्क्लूड केलेला आहे. तर तो जर आपल्याला पाळायचा असेल आणि त्या प्रकारची आपल्याकडून सेवा घडावी अशी जर आपली मानसिकता असेल तर मग मात्र ग्रुप प्रॅक्टिस आपल्याला बऱ्यापैकी त्यामध्ये फायदा देतं किंवा एक अपर एज देतं. ग्रुप प्रॅक्टिसचा जर तुम्ही हिस्ट्री बघितली तर शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण ग्रुप प्रॅक्टिस ही ऑलमोस्ट साधारण 1880च्या शतकापासून चालू आहे. वन ऑफ द नोन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे मेयो क्लिनिक, इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड ॲज अ ग्रुप प्रॅक्टिस हॉस्पिटल. नाव इट हॅज बीन एक्सपांडेड ट्रिमेंडसली आणि आपण त्यांच्या गाईडलाईन्स वगैरे पण आता फॉलो करतो सर्व. तर त्याचे डॉक्युमेंटेड बेनिफिट्स खूप आहेत. फक्त छोट्या हॉस्पिटल्समध्ये किंवा इंडिव्हिज्युअल हॉस्पिटलमध्ये कसं असतं की सेल्फ रेकग्निशन हा इश्यू थोडा जास्त असतो, तो ग्रुप प्रॅक्टिसमध्ये थोडा डायल्यूट होतो. तो एक भाग जर आपल्याला थोडा कॉम्प्रोमाइज करता आला तर मात्र बदलत्या सिनारिओला आपण वी कॅन हँडल इट इन बेटर वे. आणि जर तसे समविचारी समवयस्क हॉस्पिटल जर आपल्या ॲलोपॅथी ग्रुपमध्ये तयार झाले तर मला नाही वाटत कोणी कॉर्पोरेट, कारण त्यांची पहिला सर्वे असतो की फिजिबिलिटी, त्यांना फिजिबिलिटी नाही दिसले तर दे वोंट कम. बरोबर. त्याला जर तुम्हाला कुठेतरी स्टँड व्हायचं असेल आणि त्या लेवलची किंबहुना त्याच्या कम्पॅरेबल लेवलची जर तुम्हाला सर्व्हिस द्यायची असेल तर इंडिव्हिज्युअल लेवलला थोडंसं ते पॉसिबल होत नाही. खरं, कारण त्याच्यामागे खूप म्हणजे मॅनपॉवर आली किंवा काय होतं. इंडिव्हिज्युअलला काय होतं म्हणजे बाथरूम मध्ये पाणी नाही आलं तरी डायरेक्ट कन्सल्टंटला फोन जातो, अहो सर. मग त्या हायरार्की तुम्हाला कुठेतरी ब्रेक करता येतं. बरोबर, अगदी. तर ग्रुप प्रॅक्टिसचा निश्चित फायदा आहे. काही एक 10-15% थोडेसे त्याचे ड्रॉबॅक्सही आहेत, पण ते जर मॅनेज करता आले तर डेफिनेटली आय वुड से की ग्रुप प्रॅक्टिस इज बेटर इन चेंजिंग सिनारिओ. अगदी खरंय. खूप खरं तर चर्चा रंगात आली आहे, पण वेळ
वेळेची मर्यादा सगळ्यांनाच पाळावी लागेल. आमचे टेक होम मेसेजेस स्लाईडवर दिसत आहेत, त्यामुळे मी त्याच्यात आता वेळ घालवत नाही आणि असं जाहीर करते की आमचा पॅनल डिस्कशन संपलंय आणि माझ्या सर्व पॅनलिस्टचे खूप 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 आभार. थँक्यू सो मच. डॉक्टर शरद, डॉक्टर दीपक आणि डॉक्टर सागर. A very nice session by conducted by Rajashri madam. I would on this forum of IMA, I would like to assure all of you that we will definitely think of different forum. In that, the different specialty senior people or senior consultants from Satara will be involved, and we will try to create such a forum on the Zoom platform so that any queries will be put up on that forum, and respective faculty will be answerable for that or discussed on that forum, and we will get that going these cases towards the consumer forums or some queries will be solved at that forum only. Yes, our level. Yes, our level. Yes, this is the maximum compensation award. It is up to 11 crores. Yes. So this is the, I think, you will start sweating. yes, this is the take home message, I think, on this panel discussion. Thank you all of IMA. you. Yes. By IMA. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Our audience definitely will be processing your all words. And I request Dr. Sharad Jagtap sir, Dr. Deepak Thorat sir, and Dr. Sagar Kataria sir to felicitate all our panelists and our moderator. I request Dr. Jagtap sir to felicitate Dr. Sudhakar Lavand sir. I request Dr. Deepak Thorat sir to felicitate Dr. Vivek Bhosle sir. I request Dr. Sagar Kataria sir to felicitate Dr. Anjali Manerikar ma'am. I request Dr. Bhosle sir to felicitate Dr. Pradeep Ghadge sir. I request Dr. Sharad Jagtap sir to felicitate Dr. Ghorpade sir. I request Dr. Rajashri to felicitate Dr. Rajashri ma'am. I apologize everyone. Thank you so much. Now I hand over this mic to Dr. Rajashri Thoke to conduct further session. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you, Dr. Rajashri Deshpande madam and all the panelists for such a great discussion. आपल्या टेक होम मेसेजमध्ये सांगितल्याप्रमाणे संवाद कौशल्य हे किती महत्त्वाचं आहे डॉक्टरांमध्ये हे आपण पुढच्या सेशनमध्ये जाणून घेणार आहोत. नेक्स्ट सेशन चेअर करण्यासाठी मी इथे बोलावू इच्छिते डॉक्टर जीवन लाहोटी सरांना. ही इज अ रिनोड सर्जन इन सातारा and past IMA president. Sir, I request you to chair the session. We are starting with our next session by Dr. Hamid Dabholkar sir. He has been practicing as a गेली 15 वर्ष ते सातारामध्ये मनोविकार तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. एक सक्रिय कार्यकर्ता आहेत महाराष्ट्र अनिसमध्ये. प्रश्न मनाचे भावनिक, प्रथमोपचार घरच्या घरी आणि विवेकाच्या वाटेवर ही त्यांची 3 प्रसिद्ध पुस्तके आहेत. याबरोबरच परिवर्तन या संस्थेमार्फत मानसिक आरोग्य आणि व्यसन मुक्ती सुविधा कमी खर्चात अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुद्धा ते काम करतात आणि याबरोबरच ते उत्तम क्रिकेटपटू सुद्धा आहेत. तर हमीद दाभोळकर सरांना मी विनंती करते की संवाद कौशल्य यावरती आता अजून तुम्ही मार्गदर्शन करावं. भाषण द्यायचं होतं त्याच्यामुळे इकडे.
सुरू करूया. नमस्कार सगळ्यांना. IMA साताराचे ऑफिस बेअरर डॉक्टर शरद जगताप, दीपक थोरात आणि बाकीचे ऑनलाईन सगळे आपल्याशी जोडले गेलेले डॉक्टर्स बंधू आणि भगिनींनो, मला डॉक्टरांच्या मधलं नातेसंबंध कशा पद्धतीनं वृद्धिंगत करायचे ह्याच्याविषयी बोलायचं आहे. आणि कौतुकासारखं खरं तर नातेसंबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी दुसरं आणखीन चांगलं टॉनिक नाही. त्यामुळे सुरुवात मी IMAचं कौतुक करण्यापासून करणार आहे, जे आधीचे पॅनलिस्ट पण परत परत करतायत. आणि मला खरंच मनापासून आनंद आणि समाधान वाटतोय की सातारा IMA गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने ज्या पद्धतीचे डिस्कशन्स ऑर्गनाईज करते, ज्या पद्धतीच्या कॉन्फरन्सेस ऑर्गनाईज करते, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पॅथीचे लोक एकत्र येऊन एकमेकांची चर्चा करतायत. आणि दुसऱ्या बाजूला जे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये डॉक्टर म्हणून आपल्याला भेडसावणारे प्रश्न आहेत, जे प्रश्न सामान्यपणे ॲड्रेस करायला लोक पुढाकार घेत नाहीत, अशा प्रश्नांच्या विषयी देखील चर्चा आपण सगळेजण करतोय. त्यामुळे त्यांचं कौतुक करावं तितकं थोडं आहे. आणि हे मी केवळ नातेसंबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी म्हणत नाही, तर आय रिअली मीन इट की त्यांनी त्या पद्धतीनं हे काम सातत्याने चालू ठेवावं अशी देखील मी अपेक्षा व्यक्त करतो. मला जे बोलायचं आहे नातेसंबंध डॉक्टरांच्या मधलं वृद्धिंगत कसे करता यावेत या अनुषंगाने, तर आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की आपल्यातले बरेच जण ज्या वेळेला डॉक्टर म्हणून त्यांचं प्रशिक्षण झालं, त्यावेळेला यातल्या कुठल्याही गोष्टी आपल्या प्रशिक्षणाचा भाग नव्हत्या. आणि आत्ता देखील आधीचं आपण जे डिस्कशन ऐकलं त्याच्यामध्ये आपल्या लक्षात यायला लागले की आत्ता कुठे कुठे संवाद कौशल्य सारख्या काही गोष्टी या डॉक्टरीच्या प्रशिक्षणामध्ये यायला लागल्या आहेत. काही वेळेला मी याचा विचार करतो त्यावेळेला मला असं वाटतं की आपल्याला पल्स मोजता येणं, ब्लड प्रेशर मोजता येणं किंवा इंजेक्शन देता येणं ही जितकी मूलभूत कौशल्य आहेत, तितकंच मूलभूत डॉक्टरांच्यासाठी संवाद करण्याचं कौशल्य आणि नात्याचं कौशल्य आहे. कारण जर डॉक्टरी हा व्यवसाय असं आपण म्हणत असू की जो माणसांच्या बरोबर दोन माणसांच्या मध्ये घडणाऱ्या प्रक्रियांमधनं होता आणि ज्याच्यामध्ये जीवन मृत्यूचा संदर्भ असतो, त्यामुळं त्या व्यवसायामध्ये संवाद आणि नातेसंबंध हे दोन खूप महत्वाचे पिलर आहेत. आणि त्यांच्या प्रशिक्षणाशिवाय आपण ज्या वेळेला लोकांना अतिशय अवघड परिस्थितीमध्ये टाकतो, म्हणजे एखाद्या वेळेला तुम्ही इंजेक्शन देण्यासाठी किंवा ब्लड प्रेशर चेक करण्यासाठी असिस्टंट ठेवू शकता, पण अवघड परिस्थितीमध्ये संवाद करण्यासाठी किंवा तुमच्याऐवजी नातेसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आपण दुसऱ्या कुणाला जबाबदार धरू शकत नाही. आणि त्यामुळे ही खूप महत्वाची कौशल्य आहेत आपल्या सगळ्या शिक्षणाच्या दृष्टीनं, हे मी अधोरेखित करू इच्छितो. दुसरी महत्वाची बाब आहे की मगाच्या पॅनलमध्ये काही गोष्टी आल्या त्या मी परत अधोरेखित करू इच्छितो की का हे असं सगळं घडायला लागलंय, का याची चर्चा आपल्याला करावीशी वाटते डॉक्टरांच्या मधल्या नातेसंबंधांविषयी. आणि त्यातले 3-4 महत्वाच्या थीम मी अधोरेखित करू इच्छितो परत. त्यातली पहिली गोष्ट जी आपल्या सगळ्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये घडत असते, परंतु अशा स्वरूपाच्या फोरममध्ये आपण बोलत नाही, की ज्याच्यामध्ये आपल्यामध्ये देखील काही तथाकथित उच्चवर्णीय पॅथी आहेत आणि तथाकथित काही गावकुसा बाहेरच्या पॅथी आहेत, की ज्याच्यामध्ये काही गोष्टी आणि ते तसं घडत आलेलं आहे. आणि खास करून ज्या दुसऱ्यावरती अवलंबून असलेल्या पॅथी आहेत, म्हणजे मी तर माझ्या सायकॅट्री सारख्या गोष्टींविषयी बोलतच नाहीये, परंतु रेडिओलॉजी असेल, मायक्रोबायोलॉजी असेल, ह्याच्या दुसऱ्यावरती अवलंबून असलेल्या माणसाचा नैसर्गिक भाग आहे की त्याच्याकडे दुय्यमत्वाच्या भावनेनी बघितलं जातं त्या पॅथीजकडे, आणि त्यामधून त्यांना कमी लेखणं, अपमान ही सगळी नात्यांमध्ये महत्वाच्या ठरणाऱ्या गोष्टी आहेत. तर त्या गोष्टी त्यामध्ये येत राहतात. दुसरं ज्याच्याविषयी बोललं गेलं की निंदा करणं आपल्या मित्रमंडळींची, आपल्या समव्यावसायिकांची एकमेकांच्या मध्ये किंवा पेशंटच्या समोर, या दोन्ही गोष्टी गेल्या काही कालखंडामध्ये पूर्वी त्या धकून जात होत्या, कारण की त्याला धरून लिटिगेशन्स होत नव्हती. त्यामुळे तुम्ही कोणाविषयी काही बोललात थोडं तर ते गॉसिपच्या स्वरूपामध्ये तेवढ्या पुरतं मर्यादित राहत होतं. परंतु आता त्याचा पुरावा म्हणून ज्या वेळेला वापर केला जातो, दुसऱ्याच्या विरोधामध्ये त्या गोष्टी वापरल्या जातात, त्यावेळेला नातेसंबंधातल्या या गोष्टींवरती खूप अडचणी यायला लागतात.
त्या पुढची जी तिसरी बाब आहे की ज्या वेळेला हे एकमेकांच्या पुरतं मर्यादित न राहता पेशंटच्या समोर घडायला लागतं आणि पेशंटच्या समोर आपण एकमेकांशी अशा स्वरूपाच्या गोष्टी एकमेकांच्या कुचाळक्या करायला लागतो आणि या गोष्टी आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात आजूबाजूला घडत असतात. त्या जाणीवपूर्वक टाळायला लागतात. म्हणजे मी असा दावा नाही करत की मी पूर्णपणे या सगळ्या गोष्टींसाठी स्वतः इम्यून आहे. मला प्रयत्न करायला लागतात की अशा स्वरूपाच्या गोष्टी मी माझ्या दैनंदिन प्रॅक्टिसमध्ये करू नयेत म्हणून. आणि चौथ्या टप्प्यावरती ज्या वेळेला जाणीवपूर्वक काही अफवा पसरवल्या जातात, त्रासदायक गोष्टी केल्या जातात, म्हणजे चुकून एखाद्याला दिलेला त्रास आपण समजू शकतो, परंतु जाणीवपूर्वक एखाद्या व्यक्तीच्या विषयी अशा स्वरूपाच्या गोष्टी देखील आपल्या प्रोफेशनमध्ये घडतात. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला डॉक्टरचा नातं का महत्वाचं आहे हे समजून घ्यायची गरज वाटायला लागली आहे. आपल्याला त्या निमित्ताने अजून एक गोष्ट समजून घ्यायला पाहिजे की जशी बाकीच्या गोष्टींची शास्त्र आहेत तशी नात्याचं देखील आता एक शास्त्र तयार झालेलं आहे आणि त्याचा शास्त्रीय अभ्यास करता येऊ शकतो. जसं आपण हार्ट या सिस्टीम विषयी शिकलो, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम विषयी शिकलो, तसंच मनाच्या वेगवेगळ्या सिस्टीम आहेत आणि त्याच्यामध्ये नातं कसं तयार होतं, कसं टिकतं, कसं तुटतं आणि ते टिकताना, तयार होताना आणि तुटताना काय पद्धतीनं काळजी घेता येऊ शकते, या सगळ्याविषयी आता भरपूर शास्त्र तयार झालेलं आहे, अभ्यास झालेले आहेत आणि ते अभ्यास आपण समजून घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे असं मला वाटतं. दोन छोट्या छोट्या गोष्टी महत्वाच्या मी अधोरेखित करू इच्छितो. त्यातली पहिली गोष्ट आहे की आपण ज्या समाजात राहतो, म्हणजे जगभरातल्या समाजाचे साधारणपणे दोन पातळ्यांवरती विभागणी केली जाते. जे परदेशातले समाज आहेत त्यांना सामान्यपणे इगोसेंट्रिक सोसायटी असं म्हणतात, म्हणजे ज्याच्यामध्ये व्यक्ती केंद्रीय सोसायटी आहेत त्या, आणि भारतासारख्या ज्या समाज आहेत त्यांना सोशोसेंट्रिक म्हणजे समाज केंद्रीय आपली सगळी व्यवस्था आहे. आणि आपली गेल्या काही वर्षातली जी वाटचाल आहे ती समाज केंद्रीय व्यवस्थेकडनं हळूहळू व्यक्ती केंद्रीय व्यवस्थेकडं व्हायला लागलेली आहे. आणि आत्ताच्याच कालखंडामध्ये हे प्रश्न काय येत आहे त्याचा महत्वाचा संदर्भ आपण लक्षात घेऊया की जरी आपण कुटुंब पद्धती आपली बदलत असलो, आपली विचार करण्याची पद्धती बदलत असलो, त्याचं महत्व जरी कमी झालं असलं आपल्या दैनंदिन आयुष्यातलं, तरी त्यामधून मिळणारे जे फायदे आहेत ते देखील अजूनही आपल्याला जाणवत आहेत. आणि त्यामुळे या दोन्ही पद्धतीचे जे समाज आहेत की एका बाजूला व्यक्ती केंद्रीय आणि दुसऱ्या बाजूला समाज केंद्रीय नातेसंबंध हे समाज केंद्रीय समाजामध्ये खूप महत्वाचे समजले जातात. आपल्याकडे खूप साऱ्या गोष्टी डॉक्टर पेशंटच्या नात्यातल्या किंवा डॉक्टरच्या नात्यातल्या या नात्यामध्येच सोडवल्या जातात. परदेशामध्ये तसं होत नाही. परदेशातली जी पद्धत होती की जी ते कायद्याने सोडवायची, जी काही अर्थाने महत्वाची पण आहे, परंतु या टोकावरून आपण एकदम दुसऱ्या टोकाला ज्या वेळेला जायला लागतो त्यावेळेला नातेसंबंध हे मला वाटतं त्याच्यामधला आपला ब्रिज आहेत आणि म्हणून त्या ब्रिज विषयी आपण सगळ्यांनी समजून घेणं आवश्यक आहे. आपल्यातल्या अनेक जणांना गेल्या काही वर्षामध्ये मला वाटतं जसजसं यश मिळतं व्यवसायातलं, जसजसे पैसे मिळतात, हे समोरचं चेंज करता येईल का प्लीज? ते माझ्यासमोर त्या स्लाइड सतत चेंज होत आहेत, ते बंद केलं तरी चालेल, थँक्यू. नाहीतर आपले नातेसंबंध खराब व्हायचे. तर दुसरा महत्वाचा भाग आहे की जसं जसं एक स्थिरता येते, पैसे मिळतात, मान्यता मिळते, त्याच्यानंतर माणसाला, आणि डॉक्टर त्याला काही वेगळे नाहीत मला वाटतं, की त्यांना आयुष्यामध्ये अर्थपूर्णतेचा शोध घ्यायला लागतो आपण सगळेजण, की पैसे मिळाले, मान्यता मिळाली, पण समाधान पाहिजे असतं. आणि एका मर्यादेपलीकडे जगभरात असे खूप अभ्यास झालेले आहेत की एका मर्यादेपलीकडे मान्यता आणि पैसे हे माणसाला समाधान देऊ शकत नाहीत. ते समाधान हे आयुष्याला येणाऱ्या अर्थपूर्णतेतनं वाटतं, त्याच्यासाठी काही गोष्टी करणं, आणि त्या स्वरूपाची अर्थपूर्णता ही काही मर्यादित जवळच्या अर्थपूर्ण नात्यांमधून माणसाला येते. आणि म्हणून आज आपण सगळेजण हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करतोय. मी काही छोट्या छोट्या पण महत्वाच्या गोष्टी या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांच्या समोर सांगणार आहे की आपण ज्यावेळेला दुसऱ्याशी नातं, म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीशी कुठल्याही ज्या वेळेला त्याचा विचार करत असतो, डॉक्टरांशी असलेलं नातं हे त्या नात्यापेक्षा काही फारशी वेगळी गोष्ट नाहीये. त्यामुळे जी व्यक्ती ही आपल्या दैनंदिन जीवनात चांगली नाती सांभाळू शकत नाही, ती व्यक्ती अचानकपणे डॉक्टरांशी चांगली नाती सांभाळायला लागेल असं समजणं हे मला वाटतं की चुकीचं होईल. त्याच्यामुळे आपल्या दैनंदिन जीवनातली आपली नाती हाताळण्याच्या पद्धती या ना त्या पद्धतीनं आपल्या व्यावसायिक ह्याच्यामध्ये रिफ्लेक्ट होत असतात, हे आपण ध्यानात घेऊया. दुसरी त्याला धरून येणारी महत्वाची गोष्ट आहे की ज्या व्यक्तीचं स्वतःबरोबरचं नातं चांगलं नाहीये
ते दुसऱ्यांबरोबर चांगली नाती ठेवू शकत नाहीत. जर आपल्या आजूबाजूला अशा स्वरूपाची माणसं असतील की जी आपल्याला सतत दुखावतायत, जी घालून पाडून बोलतायत, जी आपल्याविषयी गॉसिप करतायत, तर आपण पहिल्यांदा हे समजून घ्यायचं की ती व्यक्ती स्वतःबरोबर समाधानी नाहीये. जी माणसं स्वतःबरोबर समाधानी असतात त्यांना दुसऱ्यांना घालून पाडून बोलण्याची, त्यांच्याविषयी कुटाळक्या करण्याची, त्यांची निंदा करण्याची किंवा त्यांचे पाय खेचण्याची गरज नसते. त्यामुळे जर अशा आपल्या बाबतीत जर घडत असेल तर आपल्याला पहिल्यांदा स्वतःकडे थोडंसं अंतर्मुख होऊन बघायला पाहिजे. सध्याच्या कालखंडामध्ये काय झालेलं आहे की बाहेर व्यापक समाजामध्ये देखील आपण आणि ते अशा स्वरूपाच्या दऱ्या निर्माण झालेल्या आहेत. जातीच्या नावावर असतील, धर्माच्या नावावर असतील, व्यवसायाच्या नावावरती असतील. अचानक जर आपण त्यांना सामोरं जायचं ठरवलं तर अडचणी येतात. पण जर नात्यांच्या पार्श्वभूमीवरती त्याचे संदर्भ आपण बघितले आणि परदेशातलं जे वातावरण आहे, सांस्कृतिक वातावरण आणि आपल्या इथलं सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक, त्यातला खूप महत्वाचा फरक आहे आणि म्हणून तो आपण गमावता कामा नये. हा मुद्दा मी आपल्याशी बोलत होतो. भावनेचे बंध ह्याविषयी मी बोलत असताना ते डिस्कनेक्ट झालं. मला अनेकदा असं वाटतं की जसं अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत, तसं दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर भावनेचा बंध तयार करणं ही देखील माणसाची एक खूप मूलभूत गरज आहे. तुम्ही लक्षात घ्या की माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे. त्यामुळे दुसऱ्याबरोबर इमोशनल बॉन्ड जर नाही तयार झाला तर आपण समाजात एकत्रित राहू शकत नाही. आणि आता म्हणजे इमोशनल बॉन्डिंगच्या विषयीचं जे मानसशास्त्रातल्या अभ्यास आपल्याला सांगतात की नैसर्गिक दृष्ट्या देखील प्रत्येक माणसाच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात की ते काय पद्धतीनं दुसऱ्याशी बॉन्ड होतात. आणि ह्या स्वरूपाचे जे इमोशनल बॉन्डिंग असतं त्या दगड आणि विटा आहेत आपल्या नातेसंबंधांच्या बांधणीसाठी. त्याच्यामुळं आपली भावनिक बंध तयार करायची पद्धती काय आहे आणि त्या पद्धतीला पूरक अशा स्वरूपाचं वर्तणूक आपण काय करायला पाहिजे याचा अंदाज देखील हळूहळू प्रत्येक व्यक्तीला यायला लागतो. काही छोटी उदाहरणं मी तुम्हाला सांगतो की काही लोकांची ज्याला 3 पद्धती साधारणपणे सांगितल्या जातात इमोशनल बॉन्ड ज्या पद्धतीचे माणसांच्यात असतात, त्यातली एक असते चिंताक्रांत म्हणजे अँक्शस, की जी माणसं असतात जी नातेसंबंध ही स्वतःला आत असलेली अस्वस्थता कमी करण्यासाठी उतारा म्हणून नातेसंबंध त्यांनी जोडलेले असतात. त्यामुळे तुम्ही असे नाते आणि ते डॉक्टरांच्या मध्ये देखील तुम्ही अनुभवलेले असतात की जे आजूबाजूला असले की ते जसं करोनाचा संसर्ग एकमेकांना होतो तसा यांच्या चिंतेचा संसर्ग देखील दुसऱ्यांना होतो आणि त्यामुळं ते स्वतः चिंताक्रांत असतात आणि त्याचा परिणाम ते आपल्या आजूबाजूच्या नातेसंबंधांवरती देखील त्या चिंतेच्या ढगांचं सावट हे सातत्याने पाडत असतात. आणि त्या स्वरूपाचे जे अँक्शस स्वरूपाचे नात्यामधून निर्माण झालेल्या गोष्टी असतात त्यामध्ये काही वेळेला समोरची व्यक्ती आपल्याला सोडून जाईल या भीतीपोटी त्याच्या स्पेसवरती आक्रमण केलं जातं, अतिक्रमण केलं जातं आणि त्यामधून नात्यामध्ये काही अडचणी निर्माण व्हायला लागतात. हे आपल्या जसं दैनंदिन नात्यामध्ये घडतं तसं डॉक्टरांच्या नात्यामध्ये देखील घडतं. काहींच्या मूलभूत स्वभावामध्ये थोडा एकलकोंडेपणा असतो किंवा नात्यांपासून दूर पळण्याची त्यांची नैसर्गिक कल असतो. माझ्यासारखे लोक ज्यांना स्वतःचा कल आपल्याला माहिती असणं आवश्यक असतं की जे एकलकोंडे राहतात, मुलामध्ये सामान्यपणे त्यांना स्वतःबरोबर जास्त वेळ घालवायला लागतो, घालवावासा वाटतो, आवडतो. अशा पद्धतीचे जे नातेसंबंध नैसर्गिक पद्धती असतात ज्यांच्या, त्यांना काही वेगळ्या स्वरूपाचे प्रश्न येतात नात्यांमध्ये गुंतवणूक करताना. आणि तिसरे जे असतात की जे सिक्युअर नातेसंबंध असलेले सिक्युअर इमोशनल बॉन्ड असलेले लोक असतात की ज्यांना एकटेपणामध्ये देखील समाधान, आनंद असतो आणि लोकांच्या मध्ये देखील ते मिळून मिसळून राहू शकतात. तर आपला नैसर्गिक कल कोणचा आहे याच्याविषयी आपण जागरूक होणं आणि त्या पद्धतीनं आपल्या नातेसंबंधांना अप्रोच करणं हे देखील फार महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. एक आणखीन महत्वाची गोष्ट मला सांगायची आहे ती अशी आहे की दरवेळेलाच सगळी नाती मग डॉक्टरांच्या मधली असो किंवा आपल्या दैनंदिन जीवनातली असो जे आपल्याला पाहिजेत त्या पद्धतीनं वर्कआउट होत नाहीत. आणि त्यामुळे जसं नात्यामध्ये राहणं, नातं वृद्धिंगत करणं हे पण आपल्याला यायला पाहिजे, तसं नात्यातनं चांगुलपणानं बाहेर पडणं हे देखील आपल्याला जमायला पाहिजे. आपल्याकडे आता गेल्या काही कालखंडात लग्नाच्या नात्यातनं बाहेर पडण्याचे प्रसंग आपण आजूबाजूला बघतो आणि त्या परिस्थितीमध्ये आपल्या लक्षात येतंय की जर पटत नसेल तर
चांगुलपणाने वेगळं होणं हे किती अवघड समाज म्हणून आपल्या सगळ्यांना जातं. तसंच डॉक्टर म्हणून आपल्या नात्यांमध्ये देखील अनेक वेळेला अडचणीचे प्रसंग येतात, कटुता येतात, काही न दुरुस्त करण्यासारख्या गोष्टी येतात. अशा वेळेला एकमेकांना दुखवून, एकमेकांची बदनामी करून, एकमेकांविषयी कटुता ठेवून वेगळं होण्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला एकमेकांपासून वेगळं होता येऊ शकतं का? म्हणजे मॅनेजमेंटच्या भाषेमध्ये जर तुम्हाला विन विन डील करता येत नसेल तर नो डील म्हणण्याचा प्रत्येकाला अधिकार असतो. म्हणजे आपल्या दोघांचाही ज्याच्यातनं फायदा होतोय असं जर आपण नातं प्रस्थापित करू शकत नसू तर त्या नात्यापासून चांगुलपणाने वेगळं होणं हे देखील मला वाटतं आपल्या सगळ्यांना, जे सध्याच्या पिढीतल्या लोकांना फार पटकन जमतं, ते पटकन मूव्ह ऑन होतात, नात्यामध्ये अडचणी होतात हे लक्षात येतं. तर मला वाटतं आपण सगळ्यांनी थोड्या मागच्या पिढीतल्या लोकांनी देखील हे समजून घेणं आवश्यक आहे. शेवटचे 2 मुद्दे मी मांडणार आहे हे नातेसंबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी. एक, कुठल्याही नातेसंबंधांच्या मध्ये संवादाचं कौशल्य खूप महत्वाचं असतं आणि संवादाचं कौशल्य जर चांगल्या पद्धतीनं आपण शिकलो असू, ते प्रॅक्टिस करत असू तर त्याचा अनेक वेळेला डिफिकल्ट सिच्युएशन हँडल करण्यासाठी देखील खूप फायदा आपल्याला होऊ शकतो. जसं मगासच्या चर्चेमध्ये आपण अनेक वेळेला बघितलं की डॉक्टरांच्या जीवनामध्ये येणारे प्रसंग तसे बरेच वेळेला काही खूप स्ट्रेट फॉरवर्ड असतात असं नाही. कॉम्प्लिकेटेड सिच्युएशन असतात की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एका बाजूला स्वतःचं हित काय आहे याचा विचार करायला लागत असतो, कायद्याचा बडगा आपल्यावरती येणार नाही याची काळजी घ्यायला लागत असते, आपला जो मित्र किंवा मैत्रीण सहकारी आहे त्यांनी केलेली गोष्ट योग्य आहे का अयोग्य हे तपासून बघायला लागत असतं. आणि त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काही वेळेला पेशंट देखील आपल्याला उचकवणारे असू शकतात, एकमेकांच्या मध्ये भांडण लावण्यामधून स्वतःचा फायदा बघणारे असू शकतात. या परिस्थितीत डोकं शांत ठेवून योग्य पद्धतीचे शब्द वापरणं आणि योग्य पद्धतीनं संवाद करणं हे कौशल्य हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. जसं इंजेक्शन देताना 2-4 वेळेला सुरुवातीला चुकतं तसंच हे होऊ शकतं, पण याची प्रॅक्टिस आपल्याला कधीच शिकवली जात नाही. याच्याविषयी आपल्याला कुणीच हे कशा पद्धतीनं करायचं हे सांगत नाही आणि ते आपल्या शैक्षणिक ह्याच्यामध्ये येणं हे फार आवश्यक आहे. बहुतांश जण ते चुका करत करत शिकतात. त्यापेक्षा मला वाटतं जर शैक्षणिक ह्याच्यामध्ये मगाशी त्याची चर्चा झाली तर या गोष्टी जर येऊ शकल्या तर त्याचा खूप फायदा होईल. म्हणजे साध्या 2 गोष्टी मी सांगू इच्छितो. आपल्यातल्या आता मगाशी पॅनलमध्ये देखील आपण बरेचदा असं ऐकतो आणि डॉक्टर आपण संस्कृती म्हणून पण हे मानतो की मी पेशंटला बरं केलं, पेशंटसाठी मी इतकं सगळं केलं. परंतु खरं म्हटलं तर आपल्या आणि पेशंटमध्ये एक कॉन्ट्रॅक्ट असतो. आपण अजून देखील जुन्या पद्धतीनं काम करणारे डॉक्टर हे पेशंटला तुम्ही काय करायचं हे सांगतात. प्रत्यक्षामध्ये आपली भूमिका ही त्याच्या दृष्टीने योग्य काय आहे आणि अयोग्य काय आहे हे त्याच्यासमोर मांडणं आणि निर्णय त्याला घेऊ देणं. ही भूमिका बहुतांश वेळेला डॉक्टर म्हणून आपण घेतच नाही आणि आपण त्याला तुझ्यासाठी योग्य काय आहे ते सांगून टाकतो आणि त्यामधून गडबडी निर्माण होतात. मग पेशंट ज्यावेळेला सेकंड ओपिनियनसाठी येतो त्यावेळेला देखील त्याची अपेक्षा असते की तुम्हाला कोणीतरी सल्ला द्यावा. सल्ला कशाचा? की तुम्ही काय करावं याच्याविषयी सल्ला. तर आपल्याला हे सतत लक्षात ठेवायला पाहिजे, डॉक्टर म्हणून आपली भूमिका ही त्याला बेस्ट अवेलेबल असलेलं नॉलेज देणं, बेस्ट अवेलेबल असलेले ऑप्शन देणं आणि त्यानंतर निर्णय घेण्याची जबाबदारी ही त्या व्यक्तीची आहे. जर निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीची असेल तर मगाशी जे सांगितलं की आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी एका मर्यादित अर्थाने नक्कीच कमी होते. आपण त्यांना पर्याय सांगितलेले असतात, अनेकदा ते अध्यारूत आपण धरतो आणि त्यामधून अडचणी निर्माण व्हायला लागतात. त्यामुळे हे मला वाटतं एक आवश्यक आहे. आणि दुसरं जे आई बाबांच्या भांडणामध्ये ज्यावेळेला मुलांवर परिणाम व्हायला लागतो त्यावेळेला आम्ही जे सांगतो ना ते पथ्य आहे की तुम्हाला जे काही भांडायचं ते भांडा, पण बंद दरवाजाच्या आतमध्ये भांडा, मुलांच्या समोर भांडू नका. कारण ज्यावेळेला तुम्ही मुलांच्या समोर भांडता त्यावेळेला त्याचा परिणाम मुलांच्यावरती होतो. त्यामुळं आपले जर आपल्या सहकार्याच्या विषयी काहीही मतभिन्नता असतील कुठल्याही पद्धतीच्या तर त्या मतभिन्नता पहिल्यांदा त्या व्यक्तीशी आपण बोलणं अपेक्षित आहे. ते पेशंट समोर बोलणं, तटस्थ व्यक्तीच्या समोर बोलणं हे अतिशय चुकीचं आहे. आणि त्यानंतर जर त्या सोडवल्या जात नसतील तर आपल्याला काही फोरम तयार करायला पाहिजेत की जिथे अशा स्वरूपाच्या ग्रीव्हियन्सेस ॲड्रेस केल्या जातील. काही ठिकाणी अशा शक्यता असतात की आपले काही सहकारी चुकीच्या पद्धतीच्या प्रॅक्टिसेस परत परत करतायत आणि मला खूप आनंद वाटतो की ज्याच्याविषयी चर्चा झाली आणि IMA त्याच्यामध्ये पुढाकार घेणार आहे अशा स्वरूपाचे फोरम तयार करण्यासाठी. तर मग आपल्याला एक फ्रेमवर्क तयार होतं की ज्याच्यामधून आपल्या मतभिन्नता आपल्याला सोडवता येऊ शकतील. थांबण्याआधी मी हे सांगू इच्छितो
की या सगळ्याच्या पलीकडे गॉसिप ही महत्वाची गोष्ट आहे. तुम्हाला कदाचित कल्पना असेल की अशा आता थेरी मांडल्या जातात की भाषा तयार होण्यामागच्या ज्या थेरी आहेत त्याच्यामधलं एक महत्वाचं कारण असं सांगितलं जातं की भाषा ही गॉसिप करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचं माध्यम होते आणि गॉसिप हे माणसाच्या उत्क्रांतीमध्ये एक महत्वाची बाब आहे. परंतु ते गॉसिप हे कुठपर्यंत थांबायचं आणि त्यातलं जे डॅमेजिंग पार्ट आहे म्हणजे दोन मित्र भेटल्यावरती तिसऱ्या नसलेल्या व्यक्तीविषयी बोलणं हे मला वाटतं ह्याच्यात काही फारसं चुकीचं नाही. परंतु त्याच्यातला फन पार्ट इलेमेंट कुठला आणि डॅमेजिंग पार्ट कुठला याच्यातल्या सीमारेषा या आपल्याला सगळ्यांना समजणं आवश्यक आहे. अनेकदा आपण फक्त डॉक्टरांच्या नात्यातल्या वाईट गोष्टींविषयी आणि टाळता येणाऱ्या गोष्टींविषयी बोलतो, पण मला मुद्दामून नमूद करायचंय की असं नाहीये की यातल्या सगळ्या गोष्टीच वाईट आहेत. की साताऱ्यातली मला 1-2-3 उदाहरणं मी देऊ इच्छितो की जसं की साताऱ्यातले काही डॉक्टर एकत्र आले आणि त्यांनी मॅरेथॉन सारखा एक उपक्रम चालू केला आणि जो आज केवळ साताऱ्याला नाही, महाराष्ट्राला नाही, देशभरात जगभरामध्ये ज्याची कौतुक होता अशा स्वरूपाचा तो उपक्रम आहे. तर हे साहचर्याचंच उदाहरण आहे ना. डॉक्टरांनी आणि त्यातले आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की त्यातले बरेचसे आपल्यातले काही जण इथे पण उपस्थित आहेत की ज्यांच्या म्हणजे ते तिथे एकत्र जर करून इतकं चांगलं काम करू शकतात तर ते स्वाभाविकपणे आपल्या ह्याच्यामध्ये करू शकतात. जसं महिलांचा एक गट आहे तुमचा आनंदिता मला वाटतं की ज्याच्यामध्ये काही महिला एकमेकांच्या बरोबर महिला डॉक्टर्स या एकमेकांच्या बरोबर स्वतःच्या आणि समाजाच्या जागृतीसाठी प्रयत्न करतात. जसं की एक छोटं ज्याचा मी भाग आहे की डॉक्टरांचं क्रिकेट हे साताऱ्यामध्ये सध्या खूप जवळजवळ 100-125 डॉक्टर हे दर महिन्याला क्रिकेटच्या निमित्ताने एकमेकांना भेटतात आणि त्यामध्ये जी तुमची मैत्री होते, त्यामध्ये तुम्ही जी एकत्र हारजीत स्वीकारायला शिकता एकमेकांशी. म्हणजे स्पर्धा करायची असेल तर क्रिकेटच्या ग्राउंडवर केलेली बरी ना, रोजच्या दैनंदिन प्रॅक्टिसमध्ये करण्यापेक्षा. तर अशा स्वरूपाचे पण फोरम्स आपल्याला तयार करता येतात आणि हे चांगल्या गोष्टी आहेत एकमेकांच्यातल्या नाते संबंधांना वृद्धिंगत करणाऱ्या. त्या आपण अधिक करत जाऊया, आणखीन वाढवूया आणि डॉक्टरांच्या मधलं नातं नाही, आपल्या स्वतःबरोबर असलेलं नातं, आपल्या कुटुंबाबरोबर असलेलं नातं आणि आपल्या समाजाबरोबर असलेलं नातं ते पण वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न करूया. ज्या समाजामध्ये माणसं एकमेकांची वैरी बनलेली आहेत, ज्या समाजात कुटुंब एकमेकांची वैरी बनलेली आहेत, त्यामध्ये डॉक्टरांचं नातं वृद्धिंगत होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे आपण हे समजून घेऊया की त्याला व्यापक काही संदर्भ आहेत आणि त्या संदर्भाच्या सकट स्वतःमध्ये बदल करण्याची एक चांगली संधी म्हणून आपण सगळेजण याच्याकडे बघूया. परत एकदा मी IMA साताराचे मनापासून आभार मानतो आणि अभिनंदन पण करतो की ते खूप चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहेत. मला इथे बोलवलं आणि ऐकून घेतलं त्याच्याविषयी थँक्यू. हॅलो, डॉक्टर हमीद दाभोळकर, आपण दिलेल्या लेक्चर नंतर सर्वजण नातेसंबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रयत्न करतीलच. तसंही याच्या सॅटकॉन 2024चा आपलं कन्सेप्टच आहे एनरिचिंग डॉक्टर रिलेशन्स. त्याच्यावर प्रकाश बराचसा टाकलेला आहेत आपण आणि कदाचित हे आपल्या सगळ्यांच डॉक्टर्स फॅकल्टी ज्या आज ऑनलाईन पण ऐकतायत त्याच्यामुळे नातेसंबंध वृद्धिंगत होण्यासाठी खूप मोलाची मदत होईल. थँक्यू हमीद. लाहोटी सरांना विनंती करते की त्यांनी दाभोळकर सरांना सन्मानित करावं. याबरोबरच डॉक्टर शरद जगताप सर, डॉक्टर भोसले सर, डॉक्टर हमीद दाभोळकर सरांनी सांगितलेली एक संकल्पना मला खरंच खूप आवडली, स्वतःच्या नात्याची बँक. आणि ज्याच्यामध्ये आपलं स्वतःचंही एक अकाउंट आहे, इतरांबरोबर जे आहे त्याबरोबर स्वतःचं एक अकाउंट आहे आणि तेही आपल्याला सांभाळायचं आहे. जसं इतरांबरोबरचं आपल्याला ज्यात आपण विड्रॉल करतो ते चक्रवाढ व्याजाने ते वाढलंही गेलं पाहिजे, त्या नात्यात वृद्धी झाली पाहिजे. बँक म्हटलं की सगळे फायनान्शियल गोष्टी येतात आणि आपण डॉक्टर म्हटलो की त्यापासून जरासं लांब असतो आणि डॉक्टर आणि उद्योजक यांचं कुठे आपल्याला असं वाटतं काही मेळच नाही आहे. पण डॉक्टर आणि उद्योजकता यावरती बोलण्यासाठी मी डॉक्टर आदिश पाटील यांना बोलवते. डॉक्टर आदिश पाटील हे साताऱ्यातील वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत आणि त्यांनी जॉईंट सर्जरी आणि नी रिप्लेसमेंट यावरती हैदराबाद तसेच इटलीला जाऊन त्यांनी प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. आणि एक्झिक्युटिव्ह MBA हा एक वेगळाच विषय आणि त्यातली डिग्री त्यांनी आता सध्या स्वित्झर्लंडमधून संपादित केली आहे.
या गोष्टीवरती प्रकाश टाकण्यासाठी मी डॉक्टर आदिश पाटील यांना विनंती करते. सर प्लीज. Dr. Adish Patil, he's a team member for Mission for Motion, a USA-based charity and conduct philanthropic mission to Africa. याचबरोबर मस्कत, ओमान येथील बऱ्याच साऱ्या ऑर्गनायझेशन्स बरोबर असोसिएटेड आहेत. तर सर प्लीज स्टार्ट. Thank you. And most of my lecture will be probably in English, कारण मराठी माझं कोरेगावचं आहे. सत्कार नको व्हायला सगळ्यांसमोर. So I'm Dr. Adish Patil, basically MBBS from BJ Medical College, Pune, then did my MS Ortho from Krishna Hospital, Karad. After that, I did practice for 10 years. I'm still practicing orthopedic surgeon though. During COVID, I started feeling like I should learn more. I should do something beyond what I'm doing right now. So I joined this MBA, executive MBA course at IMD, Switzerland. Recently finished it in December 23. I just finished my course. I'm also a trained joint replacement surgeon from Apollo Hospital, Hyderabad, under Dr. J.C. Pingley. And I've done a fellowship in knee surgery under Dr. Roberto Danchise at Galeazzi Institute of Orthopedics in Milan. Professionally, I'm a director in my family-run hospital, Patil Hospital Private Limited. I'm also a panel consultant on multiple hospitals in Satara region. I'm a team member at Mission for Motion, which is a US-based charity. We do joint replacement surgeries for free at in multiple countries in Africa. We did a few surgeries in 2018 in Zimbabwe, in 2019 in Botswana, and we aim to do more as well. Beyond that, I'm part of multiple startups. Recently, I'm part of an agriculture startup which is into management of waste for agricultural waste, typically animal husbandry. We convert it into biogas and biofertilizers. Part of that startup called Forecast Agrotech Private Limited, based out of Pune. And now recently we opened a subsidiary in Oman, where we'll be starting some projects there as well. The subsidiary is Forecast Agro Energy LLC, Muscat, Oman. I'm a social entrepreneur. I love to help other people as well. I'm into supporting other startups and in dealing with the strategy or maybe dealing with bad finances. I'm also to come to this level, I've had some crash and burns as well. I started few startups, a restaurant in Kolhapur which went bad. Then a nutritional supplement company which was into sports nutrition. COVID took it away. I mean, like, it's good that company was on ventilator, but not me. But yeah, I have some scars of the battles as well. So yeah, this is me. Well, let's start with the topic at hand. And so entrepreneurship, by definition, is who's entrepreneur? He or she is a person who sets up business or businesses, taking on financial risks in hope of profit. So there are multiple things which are mentioned in this one sentence itself, and is the definition by Oxford Languages. So the person is doing a business, but then business is risky. He's taking financial risk, and what he's hoping for is profit. But there are some undercurrents to this thing as well. So the undercurrents, I mean, there should be a theme attached. Why do you want to become an entrepreneur? We doctors, we are actually entrepreneurs. We have our clinics, we have a business which we have been doing. We've done a professional course. Medical learning is a professional course, and we run our hospitals. We look at our bank statements. Hopefully we understand what our CA says and what we are signing at the end of financial years. So that's part of running a business. So we are entrepreneurs, born entrepreneurs, but then we have something else as well. I'll be talking about it in next course of time. Why entrepreneurship?
is it like you can't sit idle? I mean, नेहमीचं आयुष्य नको वाटायला लागलं काहीतरी नवीन करायचंय. Or you're watching too much of Shark Tank, or you're a type A plus personality and can't accept any imperfection in the world. Or probably like me, are you in midlife crisis? No. None of this can be a reason to become an entrepreneur, stop being a doctor and move on to something else. This cannot be a reason. You have to have something larger than business, which is more than money, which needs to have some meaning. So ideal entrepreneurship needs to have certain components, like it needs to have a long-term vision. The thought process behind any entrepreneurship should be materialistic, like it should eventually result in something which changes world, gives some positive impact on the world, and which is long term. There should be sustainability of this to this thought. Like the thought should not be like just an idea or few drinks maybe, or after a long run on Sunday you come up with some idea and you start a company. It should not be like that. It should be sustainable idea. It should be business worthy idea. But while you're doing business, it should be impact worthy as well. This is the most important component. I feel every business should have an impact statement behind the philosophy. So impact is what you're doing beyond money. What you're doing for society, what you're doing for humanity, what you're doing for other people, which is not just earning profitability, or it's not just a P&L statement. So, and beyond, after this impact, I feel any business you're starting, it should not be just for fun's sake. It should be actually solving a burning problem in the world. Look at all the successful companies. Take example of Facebook or Zoom. Let's talk about Zoom. We are having this conference on Zoom. So go back to the times when people needed to fly across the globe just to have a meeting, and companies never knew what the outcome of this meeting is going to be like. And most of the times the meetings were failures, and executives flying across the globe, living in 5-star hotels. It was a big impact, financial impact on the companies. Even the conference right now, I mean, if not for Zoom or all these video conferencing services, we would be holding this conference in a hotel or a resort. All the people burning diesel, coming to this conference with their diesel cars, releasing all the emissions in the atmosphere, need to move out of their working environment, come here, put leaves. So that was another financial impact. This Zoom has solved all these problems. You can visit this conference sitting at your home. Okay. So this is so every idea needs to have some deeper thought to it. It should be a problem solving idea, and it should be thoroughly thought through before execution. It should not it should not be Archimedes kind of a thing, like you are bathing and then while having a shower, you get an idea and you start running around the world with same idea with wet clothes, maybe no clothes. So it should not be like that. It should be thoroughly thought. It should be put under stress, and probably there'll be a lot of surprises as well, but still most of the surprises need to be thought about beforehand. So getting excited about entrepreneurship, yeah, I mean, people in 40s, they think like it's a little too late. I've been doing this doctor stuff since long. I cannot get into something different. No, it's not too late. Most of the successful entrepreneurs were the success happened at around 40 years, and it's not me who's saying that. It's Harvard Business Review who's saying that. So by the age of 40, you get maturity. You have some learnings from the society, business, and you can apply those learnings. These are insights, and these insights are very costly. If you want to start a business at the age of 24 and you don't have real world insights, you will then go to all these consulting firms, pay maybe millions of dollars, and try to learn from their insights. So these are real world insights which will come to you at around the age of 40, and that's more important. So entrepreneurship can be actually embarked
by different ways. There are different ways you can get involved with the businesses. You can become a founder. If you have an idea, you can become a founder or co-founder, co-found the idea with someone else. You need to have some partners in crime. We'll talk about it. And if you don't have idea, but then some people are earning good money. We're doctors, right? We're earning good money. Let's not let's not shy away from it. So most of the doctors are earning really good money. So we can become investors. We have certain business insights. Then I'll tell you about investing in startups as well. Little too risky when we compare it with mutual funds and fixed deposits, but yeah, higher the risk, higher the returns. Then the third part is like advisor. It's like becoming an advisor is risk free. You can earn some remuneration against it, and it's relatively risk free. I mean, it's relatively risk free, I would say, because it's like, कधी पोहायला गेलं ना तर काठावरून ऍडवाइस करणारे पण काही लोक असतात की असा हात मार तसा हात मार नाही तर बुडशील, आणि बुडला तर बुडायला लागला तर म्हणतो मी सांगितलं होतं. So that's advisor, risk free. You don't have to swim yourself, but still you're part of the game somewhat. But yeah, advisors, but then quality of an advisor comes from giving good advices, not like just you should swim like this, but actually being hands-on with your advisors. Let's get to that part as well. So we'll divide this talk into three ways you can approach startup environment. So let's start with being a founder or co-founder. So becoming a founder or co-founder, so there are two possibilities. What will happen at the end of the game? Either you'll crash and burn, end up burning a lot of money, you'll have financial losses, which is most likely the biggest possibility, maybe 96%. And you end up becoming filthy rich, like crazy. You end up becoming Jeff Bezos, or maybe any startup founder you can imagine. You can become a unicorn. You end up earning a lot of money. That's somewhat less than 4% is a big statement I'm doing. It's around 1%, but still there is a chance. So people around me are laughing now. So, but then why, after listening to this lecture or watching Shark Tank, learning about new success stories, you've seen the movie about Facebook on Netflix, and now you want to start it? No. No, don't jump in for just for the sake of it. You need to have a thought. You need to have something that's pushing you to do it. Then only do it. Otherwise, don't. Okay. So before you become a founder or co-founder or get into this game of becoming a startup, you need to learn few words. You need to understand these few terminologies before you get into it, because there are bankers, there are people who are sitting in VC funds who are looking for indiscrepancies in your knowledge. The moment they figure out that you don't understand this term, they'll start talking in their gibberish. I mean, I'm making big statements here. They'll start talking in their technical term, which will not be not so easy language for. So this language, you need to learn some words from it so that you're comfortable dealing with these people. Equity is amount of shares that you own in a company. So how much equity are you holding? Is it important? Yeah, it's very important. You should hold on to it like crazy. I mean, doesn't matter if you don't hold on to your clothes, but hold on to the equity. That's what we say. That's what we advise to the startups. Then next is burn. Burn is amount of money you're losing every financial cycle. The financial cycles can be monthly, quarterly, or yearly. So you can define amount of money you are, if your idea is not profitable on day one. Burn. Cash flow is the most important thing. We are always used to with running a hospital or clinics, which are, I would say, 1000% cash flow positive. We never deal in businesses which are cash flow negative, but certain ideas need some time to get absorbed into the society, and then need some push until then. So that is cash flow, that's negative cash flow business. And until the time the business becomes cash flow positive, it needs some support. So the negative cash is the amount of funding that you will be needing. So the cash flow, that's very important word you should be thinking about.
The next is an abbreviation. You'll be hearing about it quite many times. NPV, net present value. So whatever money that you're investing today is not the same money 1 year later or maybe 10 years later. The money will depreciate according to the economics of the world you're investing in. So if you look at investing in Indian startups, we should look at risk-free rate of Indian what would you do with that money otherwise? For example, a FD, fixed deposit. So fixed deposit is the most risk-free asset that we can think about. So fixed deposit will yield you somewhere around 7.5%. And that is the risk-free rate. So you should always think about, if you invested 1 lakh rupees in one startup, that 1 lakh rupees should not be 1 lakh rupees in the year later. It should be 92,000. It should be counted as 92,500. If it is not, then your money is depreciating. And is the startup giving you returns more than FD? That's what you should be targeting for. Cash flow discounting is what I explained with NPV. Market share. So any idea like, for example, organic products or robotics, like we talk about, but how much market share are you going to capture in the current scenario? With this, is this new addition to your current business going to bring about a change in your ability to have larger market share? Then only get into it. Otherwise, it's just a fancy idea, discuss it over drinks and forget it next day tomorrow. Okay, then there's a ratio that you should always think about: TAM, SAM, and SOM. These are 3 very important abbreviations. TAM is total addressable market. How big is the market for your idea? SAM is serviceable addressable market, like how much market can you address? And then what is your actual ability from that market, serviceable obtainable market? How much can you invest, and that investment will bring about SOM. So the ratio between less is the difference between TAM, SAM, and SOM. Better is the idea. And is your idea different than it is a groundbreaking idea? Is it a different business than any other idea? That's the differentiator. And how defensible is the business? Can I extend for 5 minutes? Yeah. Because yeah. So the journey of an innovation happens in 2 phases. So on the company side, we think about horizon model. The company should innovate, keep on innovating. If the idea is not innovative, it is not changing over period of time, the idea becomes redundant, and then eventually it goes bad. The business doesn't survive. So you need to have an idea which can be improved over a period of time, and it should have phases of or horizons of new innovations. And next is the customer side. Customer side I've explained in the graph on the right side. So there is early adapter. There's something called as early adapters, and then late adapters. So early adapters is, most of the times we miss this phase, and most of the money earned is when you invest in this phase. Highest risk but highest returns. When you enter late into the market, you'll have a lot of competition from the market, and then you'll end up investing too much money in improving your market share. So founders, how can you make this journey a bit less risky? You should avoid unknowns. Trust your medical learnings. I would advise invest in healthcare. You know your doctors. You know about this game way better than any other person on this planet. Be patient. You're not used to with losing. We are doctors. We have always been, बोर्डात आलोय पहिल्यापासून, पहिलीत पण पहिला येत होतो प्रत्येक जण आपल्या शाळेत. So we're not used to with losing money. It's okay to fail in the first attempt, or maybe first 10 attempts, I would say. Be aware of the pluses and minuses of the business. Then one thing we doctors end up doing always and every time is we end up into a dictation mode, because we are always telling patients what to do, right? This is what we end up doing in this when we are with the startups. But believe in one thought: God has given us two ears and one mouth, so we should listen more and talk less. This is what I am trying to follow, but I'm not successful at it yet. Most of the time, we are also risk-averse people. We think debt or karza घेणं
Most of us have had humble beginnings, so taking debt is bad. This is what we think, but debt is always cheaper than equity. Next, so we've listened to all these things. Now, I would say trust the process, but there will be surprises. I'm pretty sure about it. Now I'll just we've less time, so I'll run through the next part. Being an investor. Being an investor, you need to learn about finance, need to learn about risks of the game of equity, 80-20. So 80 startups you will invest, 100 startups you invest, 80 will definitely fail. You lose all the money in the world. 20 startups will give you some money. Those 20 startups should give you the money that you invested, or maybe those 20 startups should return you money which is more than the money you invested in all these 100 startups. And do you have the risk appetite? Are you okay losing 80 times when you invest 100 times? So if you have this willpower, then get into the game. It's a beautiful world. You should, before you get into this game, you should stay updated, visit a lot of business exhibitions, read a lot of magazines, visit startup summits, and be part of Majlis. Majlis is Arabic and Urdu word for gatherings where this thing is discussed quite often. And most of the times good ideas will come out of discussions. And even if you're an investor in any startup, that idea is probably not yours. So avoid backseat driving. Let the founder drive the vehicle to do it. So there are stages of startup investment cycle. So everybody must have read about it. So you need to identify which phase are you entering in, and that phase will define your earning potential. So whatever growth potential, top endless earnings and all those dictates, don't fall for it. Learn which stage the startup is into, and based on that, understand what's being offered and push for move on to the investing part. So, and then most important factors that you should look for in a startup is what quality is the founders, what's the value proposition, are you comfortable to associate with this business? Like we are, do you want to do narcos, or you want to end up doing good things to the world? So, and what's the culture in the company? The culture is the most important part. Recently we've been learning about one educational startup which was multi-billion-dollar business a few years ago, now reduced to few millions, and it's the culture that took this business down. I'm not going to be naming anyone. What are the liabilities of this business? Are these business people, have these people taken some insane debts? Don't enter. And what's the stage of entry? And what's the impact? Impact is additionality, economical sense, and scalability. What extra you bring to the business environment, what's the economic sense behind the startup, and what's the scalability of this idea. Doctors, we are the best advisors. So last part of this thing, advising. So doctors, what makes us good advisors? Because we are masters of deduction. Deduction you've learned about from this Sherlock Holmes, right? The game of deduction. It's like a big picture is offered to you and you can deduce it down to one small thing. Like this is the root cause, because we begin our journey from history taking to differential diagnosis to final diagnosis to optimal treatment. We know it all. We can apply the same sense in business as well. We can see through the problems and we know how to offer solutions. We are empathetic people. We are not only profit-driven people, and that's what will make us better advisors. And we are perfectionists. We are very type A plus when it comes to losing any battle. We are perfectionists. So we probably will give the best solution in the world. Exciting new fields that are last slide. Okay. Exciting new fields that are coming up where we can actually think about entering into. First is blockchain, second is Web3. You should actually, there's hell lot of material on YouTube about all these topics. Please go through the slides. You'll have a lecture, I think, with you guys, and then
read about these topics, learn about these topics, blockchain and how we can enter this. Web3, artificial intelligence, the most talked about topic, robotics, EHR, electronic health records, digital transformation of any business, content creation with healthcare knowledge will avoid a lot of misinformation in social media. EdTech, genetics, healthcare service innovations, innovative services, like you can join any R&D or innovation group that will satisfy your itch for entering into startup as well. And sustainability or ESG. These are all the topics that I could think about any doctor can enter into. So yeah, thank you. And last but the most important statement coming from the Roman world. We do not rise to the level of our expectations. We fall to the level of our training and learn, read, and understand more things so that our training level is higher. Thank you. Thank you, Dr. Adish, sir. I would like to request sir to felicitate Dr. Adish. Lahuti sir, please. Dr. Adish, you have put up light on such a vast topic, which is really important. Earning money is a different thing, and creating wealth is all the more different scenario. And as you said, we need to get trained and learn more. And I feel there should be a big workshop related to the same, because you have such a vast knowledge and you can really correlate like doctors, how can they become entrepreneurs? So thank you so much. Thank you for sharing your experiences. And as we move ahead, I would like to call upon my dear friend, Dr. Renuka Sarvate, who is a well-known ophthalmologist. She is specialized in retinopathy of prematurity and has received Best Paper Award of RETCON in 2023 and one more award, National Hero of Maharashtra Ophthalmological Society. So Dr. Renuka, over to you, and put some light on diabetic retinopathy, please. Okay. बरं, कधी करायचं सांगा. हां हां बरं, कधी येतील इकडे दिसतील मला. Good afternoon, everyone. I thank IMA Satara for giving me this opportunity to work and give light on and share with you about diabetic retinopathy, which is one of the emerging cause for blindness. I like to share about myself that I've completed my MBBS MS from Gujarat, Pramukh Swami College. Then I've done 2 years Vitreoretina fellowship from Coimbatore. From last 8 years, I have been working as a retina surgeon in Satara at our hospital. I'm specialized in ROP, retinopathy of prematurity, along with diabetic lasers, intravitreal injections, and vitrectomy. And I have keen interest in publication, as I've got publications in national and international journals. So what are our learning objectives? We will go through ahead. We will just give a light on what is diabetic retinopathy, what are the risk factors, how to diagnose, when to diagnose, and when to treat. And because diabetic retinopathy is a public health problem, because it is one of the leading cause of blindness in all developed countries. As we all know, there are 2 types of diabetic retinopathy. मी माझं प्रेझेंटेशन मराठी आणि इंग्लिश मिक्समध्ये करीन. So type 1 and type 2. Type 1 is insulin deficiency आणि type 2 जे नॉर्मली आत्ता आपण बघतो, जास्त करून ओबेसिटी शी रिलेटेड असतं आणि मोठ्यांमध्ये दिसतं. सो डायबिटिक रेटिनोपॅथी का होते? आपण प्रोग्रेसिव्ह डिसफंक्शन ऑफ द रेटिना ब्लड वेसल्स, जास्त शुगर लेवल हाय राहिल्यामुळे, म्हणजे क्रोनिक हायपरग्लायसेमिया, जेव्हा जास्त वेळ शुगर लेवल जास्त दिवसांसाठी हाय राहते,
ते टाईप 1 टाईप 2 दोन्हीमध्ये होऊ शकतं. इनिशियली प्रॉब्लेम हा का आहे एवढा, की इनिशियली सुरुवातीच्या स्टेजेसमध्ये आपल्याला ते कळतच नाही, पेशंटना कळत नाही जेव्हा सुरुवात होते, म्हणून त्यांचं लक्ष जात नाही. आणि जेव्हा त्यांना कळायला लागतं, जेव्हा आपली व्हिजन कमी व्हायला लागते, तेव्हा मे बी ती पुढची स्टेज गेली असते, ज्याला आपल्याला जास्त ट्रीटमेंट करायची गरज पडू शकते. दिस इज अ नॉर्मल फिगर ऑफ अ रटिना. ह्याच्यामधनं आपल्याला जस्ट टू शो दॅट रटिनामध्ये कसं, रटिना इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन आपण असं म्हणू शकतो. जेव्हा आपण एखादी वस्तू बघतो ती रटिना थ्रूच आपल्या ब्रेनपर्यंत पोचते. त्याच्यामुळे रटिना हे अत्यंत इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर आहे व्हिजनसाठी. हा फोटो आहे, तुम्ही बघताल तर लेफ्ट साईडला हेल्दी रटिनाचा फोटो आहे आणि राईट साईडला बघताल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला रेड कलरचे डॉट्स दिसतील. दीज आर नोन एज रेटिनल हेमरेजेस. येल्लो कलरचे ओके हां सो आप माउस सो हे आपल्याला रेड कलरचे डॉट्स दिसतील, आर हेमरेजेस. ही रेड कलरचे. येल्लो कलरचे डॉट्स आहेत, ह्यांना आम्ही म्हणतो हार्ट एक्झुडेट्स. सो हे दीज आर मिक्स पिक्चर्स ऑफ अ डायबिटिक रेटिनोपॅथी. सो वाय इट इज इम्पॉर्टंट, म्हणजे का आपण एवढं का चर्चा होते, का काळजी करायला पाहिजे. टोटल नंबर ऑफ पीपल विथ डायबिटीज हे राईजच होत चाललं आहे. म्हणजे फ्रॉम 285 मिलियन जे 2010मध्ये होते, विच विल रीच टू 439 मिलियन इन 2030. It is responsible for 1.8 million of the 37 cases of blindness throughout the world. And मी आधीच जसं सांगितलं की इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन ऑल डेव्हलपिंग कंट्रीज. बेस्ट प्रिडिक्टर म्हणजे कधी प्रिडिक्ट करायचं की ह्या पेशंटला डायबिटिक रेटिनोपॅथी होऊ शकते, तर मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे काळ, वेळ. म्हणजे किती वर्षांपासून पेशंट डायबिटीज आहे हे इम्पॉर्टंट आहे. आफ्टर 20s ऑफ डायबिटीज नियरली 99% ऑफ पेशंट विथ टाईप 1 अँड 60% विथ टाईप 2 त्यांना काहीतरी लक्षणं डायबिटिक रेटिनोपॅथीची असतील. 33% ऑफ सगळेच डायबिटीज पेशंटना डायबिटिक रेटिनोपॅथी असणार आहे. हे आपण गृहीत धरूनच चालायला पाहिजे, कारण की हे सगळे फॅक्ट्स प्रूव्हन झालेले आहेत. सिम्पटम्स कधीही आपल्याला कळतं की ह्या पेशंटला तुमच्याकडे, म्हणजे हे बेसिकली फिजिशियन्ससाठी आहे. कधी कधी पेशंट डायरेक्टली ऑफ्थल्मॉलॉजिस्टकडे येत नाही, त्यांना ती अवेअरनेस नसते. तर जर का फिजिशियन्सना, जनरल ऑफ्थल्मॉलॉजिस्टना पेशंटने सांगितले की आम्हाला असा त्रास होतोय, तर ते कॅन रिफर दोज पेशंट टू ऑफ्थल्मॉलॉजिस्ट ऑर जनरल ऑफ्थल्मॉलॉजिस्ट कॅन रिफर देम टू रेटिना स्पेशलिस्ट. कमी दिसणं, ब्लड विजन, फ्लोटस. म्हणजे फ्लोटसचं मी तुम्हाला सांगते की पेशंट सांगते की डोळ्यासमोर काहीतरी काळे ठिपके आपल्याला फिरताना दिसतात आहे, त्याला म्हणतात फ्लोटस. फ्लक्च्युएटिंग विजन, डोळ्यांसमोर काळे डाग दिसतात आहे. मी जेव्हा एखादं चित्र बघतो तर समोर काळा डाग दिसतंय. रात्री कमी दिसणं, हे सगळे सिम्पटम्स आहे ज्याच्याने आपल्याला कळतं. व्हॉट आर द रिस्क फॅक्टर्स मी आधीच डिस्कस केलं आहे. ड्युरेशन ऑफ डायबिटीज मोस्ट इम्पॉर्टंट. पुअर शुगर कंट्रोल असणं, त्याच्याचबरोबर हायपरटेन्शन असणं, कोलेस्ट्रॉल, हाय कोलेस्ट्रॉल. आणि जर का पेशंट स्वतःची काळजी घेत नसेल, बॅरियर्स टू केअर, तरीही दीज ऑल आर रिस्क फॅक्टर्स. पॅथोफिजिओलॉजी मी अगदी थोडक्यात सांगेन की डायबिटिक रेटिनोपॅथी कशामुळे होतं. वी कॉल इट एज अ मायक्रोवॅस्क्युलोपॅथी बिकॉज रेटिनामध्ये आपल्याकडे मायक्रोवेसल्स असतात. सो 2 फॅक्टर आहेत, रेटिना कॅपिलरी ऑक्लुजन अँड लिकेज. सो ऑक्लुजनमुळे देर अकर्स थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन्क्रीज ब्लड विस्कॉसिटी अँड डिफेक्टिव्ह फिब्रोनोलायसिस. सो बेसिक थोडक्यात सांगितलं तर शुगर वाढल्यामुळे डोळ्यांमध्ये VEGF नावाचा फॅक्टर रिलीज होतं आणि ज्याच्यामुळे ॲबनॉर्मल प्रोलिफरेशन आणि परमेबिलिटी होते. सो थोडक्यात VEGF हे फॅक्टर सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे कुठल्याही डायबिटिक रेटिनोपॅथीच्या पॅथोजेनेसिससाठी. ही एक नॉर्मल फिगर आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघताल दिस इज अ रेड कलर आउट पाउचिंग तुम्ही बघताल, त्याला म्हणतात मायक्रो एन्युरिझम. बेसिकली लॉस ऑफ दी पेरिसाइड्स लीड टू आउट पाउचिंग ऑफ द एंडोथिलियम.
ऑक्लुजनमुळे सेम असते इश्केमिया होतो, VEGF रिलीज होतं अँड VEGF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लेम दॅट इज निओवॅस्क्युलायझेशन विच लीड्स टू हेमरेज, ग्लॉकोमा अँड नंतर डिटॅचमेंट. Already I have discussed this. This is a small figure to show that occlusion and leakage are the two important pathophysiological findings ज्याच्यामुळे डायबिटिक रेटिनोपॅथी होते. इम्पॉर्टंट आहे की क्लासिफिकेशन. नावडेज व्हॉट इज द मोस्ट रिसेंटली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इज अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्टडी, ज्याच्यामध्ये नॉन proliferative and proliferative diabetic retinopathy is classified. There are different stages, very mild, moderate, त्यानंतर सिव्हिअर आणि व्हेरी सिव्हिअर. तर हे व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन का केलेलं आहे? कारण की दरेक क्लासिफिकेशनच्या स्टेजेसच्या अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट आहे. सो माइल्ड मॉडरेटमध्ये ट्रीटमेंट वेगळी येते, सिव्हिअर व्हेरी सिव्हिअरमध्ये ट्रीटमेंट वेगळी येते. त्यानंतर येतं PDR, proliferative diabetic retinopathy. ह्याच्यामध्ये पण अजून डिव्हिजन आहे हाय रिस्क अँड ॲडव्हान्स डायबिटिक आय डिसीज. सो बेसिकली हे सगळं क्लासिफिकेशन केलं गेलेलं आहे टू आपल्याला ट्रीटमेंट करण्यासाठी. जेव्हा आपल्याकडे पेशंट येतो आणि आम्ही जेव्हा बघतो, आम्ही क्लासिफाय करतो अँड देन वी ट्रीट अकॉर्डिंग टू दॅट. सो माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपॅथीमध्ये ॲज यू सी हिअर देर इज ओनली अ सिंगल डॉट, that small dot which is a microaneurysm. This is a retina fundus photo. त्याच्यानंतर we go to moderate मध्ये you can see there is microaneurysms, there are hard exudates and हे hemorrhages आहे. Then this is again a moderate retinopathy. Then comes severe मध्ये you will get to see hemorrhages, venous bleeding and IMA. So these are a few enlarged photos of the blood vessels. ह्याला म्हणतात इरमा, ज्याच्यामध्ये कॅपिलरीजमध्ये शंट तयार होतो आणि इथं बघताल तर हे शंट आहे, दिस इज अ इरमा. आणि त्यानंतर इथं तुम्ही बघताल व्हेसल्समध्ये लूप्स तयार झाले, त्याला म्हणतात व्हीनस चेंजेस दॅट इज ब्लिडिंग. त्यानंतर PDR. आता PDR हे थोडंसं सिव्हिअर स्टेज होते का? कारण की PDRमध्ये जर का ट्रीटमेंट नाही केली गेली तर पेशंट कॅन लूज विजन. सो PDRचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, तुम्ही बघताल हे बारीक वेसल्स जे तयार झाले डिस्कवरती, ह्याला म्हणतो NVD आणि इथं वेसल्सच्या बाजूला ह्याला म्हणतो NVE. सो बेसिकली आता आपण घाबरलं पाहिजे का? जर का समजा जनरल ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्टनी हे फाइंडिंग्स बघितले तर तुम्ही लगेच रिफर करायला पाहिजे. ह्या स्टेजनंतर अजिबात डोळे खराब व्हायला वेळ लागत नाही आणि पेशंट काही दिवसांमध्ये विजन लूज करतो. माझ्याबरोबर झालेलं आहे. मी ह्या पेशंटना ह्या स्टेजवर सांगितलं आहे की तुम्ही लेझर करून घ्या आणि पेशंट नंतर माझ्याकडे पूर्ण नजर बंद घेऊन आलेले आहेत. सो ह्या स्टेजला ट्रीटमेंट करणं अत्यंत गरजेचं आहे. हाय रिस्क म्हणजे अत्यंत बॅड प्रोग्नोसिस होतो. हाय रिस्क म्हणजे हे बघताय तुम्ही, दिस इज अ बिग प्री रेटिनल हेमरेज जे तयार झालं आहे डोळ्यांसमोर. ह्याच्यामध्ये आपल्याला ट्रीटमेंट मी येणारच आहे, पण मग दीज आर ऑल बॅड केसेस. त्यानंतर दुसरं एक इम्पॉर्टंट तुम्ही ऐकलं असेल डायबिटिक मॅक्युलर इडिमा. बेसिकली विजन लॉस करण्यासाठी डायबिटिक मॅक्युलर इडिमा हे जास्त कारणीभूत आहे डायबिटिक रेटिनोपॅथीमध्ये. पडद्याला सूज, थोडक्यात म्हणण्यासारखं पडद्याला जेव्हा सूज येते, कुठल्याही स्टेजला येऊ शकते, पण PDR बरोबर जास्त येते. अगेन डायबिटिक मॅक्युलर इडिमा डिपेंड्स अपॉन किती वर्ष तुम्हाला डायबिटीज आहे. सो प्रोलिफरेटिव्ह डायबिटिक रेटिनोपॅथी जास्त कोण अडकतं. सो वाय इट इज इम्पॉर्टंट? बिकॉज मॅक्झिमम विजन इज accumulated at the macula. हा macula आहे, you can see the circle. So whenever there is any problem here, patient will have more vision problem compared to PDR जेव्हा vessels आजूबाजूला असतात. So it is a more sight threatening condition ज्याच्यात पेशंट तुमच्याकडे लवकर येईल आणि आपल्याला लवकर ट्रीटमेंट करावी लागेल. सो दिस इज जस्ट अ फंडस फोटो ऑफ मॅक्युलर इडिमा. त्याचे डेफिनेशन्स आहे विच इज बीन कोटेड बाय ETDRS की व्हेन यू कॅन कॉल इट एज अ मॅक्युलर इडिमा. These are the photo. You can see this is normal retina and you can see the hard exudates ची रिंग आहे and we call it as a retinal thickening. So this is a macular edema. हे इम्पॉर्टंट आहे की कधी केव्हा आपल्याला स्क्रीनिंग करायला पाहिजे, हे मी शेअर करायला इच्छितो. टाईप 1मध्ये बेसिकली हे सगळ्या जनरल फिजिशियनसाठी पण आहे, डायबेटॉलॉजिस्टसाठी आहे की टाईप 1मध्ये 3 to 5 years आफ्टर डायग्नोसिस अँड देन इफ यू हॅव नो चेंजेस आपण इयरली करू शकतो. टाईप 2मध्ये इट इज इम्पॉर्टंट की जेव्हाही तुमच्याकडे पेशंट येतो तुम्ही लगेच रेटिनोपॅथीचं स्क्रीनिंग झालं पाहिजे, बिकॉज पेशंटला ॲक्च्युली माहिती नाही कधीपासून डायबिटीज आहे.
and then if no problem, yearly. Again, pregnancy मध्ये there are different criteria की retinopathy नसेल तर 3 to 12 months आणि असेल तर 1 to 3 months मध्ये झालं पाहिजे. सो प्रिव्हेंशन 90% ऑफ डायबिटीज कॅन बी प्रिव्हेंटेड. कसं प्रिव्हेंट करू शकतो? सिम्पल रेग्युलर आय चेकअप. जशी आपण ब्लड शुगर हे रेग्युलरली चेक करतो तसे डोळे पण रेग्युलरली चेक करणं हे तितकंच गरज आहे आणि हे आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे की आपण हे अवेअरनेस स्प्रेड करायला हवा. सो प्रायमरी प्रिव्हेंशन करू शकतो ग्लायसेमिक कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल. सेकंडरी करू शकतो की आपण ॲन्युअल आय एक्झामिनेशन करणं आणि टर्शरी म्हणजे ॲज अ रेटिना स्पेशलिस्ट त्याची ट्रीटमेंट करणं की लेझर किंवा विट्रेक्टॉमी. इन्व्हेस्टिगेशन हे नॉर्मली फिजिशियन्स आणि डायबिटॉलॉजिस्ट करतच असतात. शुगर कंट्रोल, HB1AC. आणि जेव्हा आमच्याकडे पेशंट येतो ते आम्ही स्पेशलाइज टेस्ट करतो लाईक फोटोग्राफी, FFA आणि OCT. ही टेस्ट केली जाते. सो हा बेसिकली हा फंडस फोटो आहे. हा काढला जातो दर एक डायबिटीज पेशंटचा रेकॉर्ड करण्यासाठी की त्याला किती चेंजेस आहे. त्यानंतर दिस इज अ OCT, दॅट इज अ ऑक्युलर कोहेरन्स टोमोग्राफी. इट इज अ हाय रिझोल्युशन स्कॅनिंग ऑफ द रेटिना लेयर्स. ह्याच्यामध्ये आपल्याला पडद्यांवरती सूज किती आहे थोडक्यात ते कळतं. सो हे सूज तुम्हाला हे जे दिसतंय एलिव्हेशन, दिस इज अ मॅक्युलर इडिमा. These are the photos of macular edema and you have to worry if you see this, you need urgent treatment. FFA नाव तुम्ही सगळ्यांनीच ऐकलं असेल. एन्जिओग्राफी फंडस, आम्ही डोळ्यांची एन्जिओग्राफी करतो ज्याच्यामध्ये यू टेक द फोटो ऑफ युअर रेटिना. एक डाय फ्लुरोसिन डाय इंजेक्ट करून पडद्याचे फोटो घेतले जातात. त्याच्यामध्ये पडद्यामध्ये सूज का रक्त किती आलेलं आहे हे आपल्याला कळतं. सो हे दिस आर द फंडस फोटोज ऑफ FFA. त्याच्यामध्ये यू कॅन सी दिस इज अ वॉट वी कॉल एज अ लिकेज अँड इट इज साईट थ्रेटनिंग. यू नीड अर्जंट ट्रीटमेंट. सो वॉट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन्स काय आहे आपल्याकडे? देर आर इंटरव्हिटल इंजेक्शन्स, देर इज लेझर थेरपी अँड विट्रेक्टॉमी. सो NPDR मी तुम्हाला स्टेजिंग जे सांगितलं होतं की NPDRमध्ये पेशंट कॅन बी एसिम्टमॅटिक, पेशंटला काही नसेल. सिव्हिअर NPDR म्हणजे NPDR पेशंटमध्ये आपण फक्त फॉलोअप ठेवू शकतो. सिव्हिअर NPDR अगेन पेशंट जर का वन आयड असेल आणि पेशंट तुम्हाला वाटत असेल की शुगर कंट्रोल नसेल त्याला अर्जंट ट्रीटमेंट लागते. आणि PDRमध्ये तर व्हेरी अर्जंट, कधीही पेशंटचे विजन लॉस होऊ शकतं. सो लेझर आपण हे नॉर्मली ऐकतो, पेशंटनाही माहिती असते की पडद्याचं लेझर केलं जातं. पडद्यामध्ये आयमध्ये देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ लेझर्स. त्याच्यामध्ये वन ऑफ द लेझर्स इज अ रेटिना लेझर्स. कधी केलं जातं? जेव्हा पेशंटला PDR असतं, वेन पेशंट इज वन आयड पेशंट, पेशंटला मॅक्युलर इडिमा असेल. दीज आर ऑल द इंडिकेशन्स टू डू लेझर. व्हॉट डू द लेझर डू ॲक्च्युली? दे हेल्प टू सील द लीकिंग ब्लड वेसल्स. Then they reduce the oxygen demand. What we call is it converts the hypoxia into anoxia. प्रॉब्लेम कधी निर्माण होतो डोळ्यांमध्ये? जेव्हा हायपोक्सिया असतो, ब्लड ऑक्सिजन डिमांड कमी असते, आपण ती नाहीशी करतो लेझरनी. सो वी कन्वर्ट हायपोक्सिया इंटू एनॉक्सिया आणि त्याच्यानंतर VEGFचा लोड कमी होतो आणि आपल्याला हे सगळे रिव्हर्स करता येतात. त्यानंतर विट्रेक्टॉमी लास्ट आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला सर्जरी करून रक्त काढावं लागतं. हा छोटा फोटो आहे, तुम्ही लेफ्ट साईडला बघताल ते इथे हार्ड एक्झुरेट्स आहे. ह्या फोटोमध्ये नाही आहे. तो हे लेझर करून पण आपण मॅक्युलर एडिमा ट्रीट करू शकतो. त्यानंतर हे जे व्हाईट कलरचे डॉट्स आहेत ह्याला म्हणतात रेटिना लेझर, PRP जे आम्ही म्हणतो, पॅन रेटिनल फोटो कोऑग्युलेशन. सो दीज आर द फ्रेश लेझर मार्क्स जी वी कॅन सी ओव्हर द रेटिना. हे फोटो आहे, हे तुम्हाला दिसतंय NVD, हे रक्तवाहिन्यांचं जाळं आहे जे आम्ही म्हणतो की रोगट रक्तवाहिन्यांचं जाळं तयार झालं आहे आणि लेझर केल्यानंतर काही महिन्यांनी हे गेलेलं आहे. सो लेझरमध्ये खूप ताकद आहे. लेझर इज द sure treatment which every patient has to undergo after certain stage, if the patient reaches that stage obviously, but it will really help to decrease the disease. त्यानंतर येतात इंजेक्शन. सो इंजेक्शन्स आर द इंट्राव्हिटल इंजेक्शन हे जगात सगळ्यात जास्त केली जाणारी एक प्रोसिजर आहे आणि डायबेटिक मॅक्युलर एडिमा ज्याच्यामध्ये आपली विजन जाते ते ट्रीट करण्यासाठी इंट्राव्हिटल इंजेक्शन्स हे अत्यंत गरजेचे आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्याकडे अनेक प्रकारचे इंजेक्शन्स आहे. ॲज अ रेटिना सर्जन मी हे डेली करते.
दीज आर द इंजेक्शन्स. ते OPD प्रोसिजर असते, त्याच्यानंतर पेशंटना काही दुखत नाही, काही काळजी म्हणजे फक्त मिनिमल काळजी घ्यावी लागते. पेशंट थोडे स्केप्टिकल असतात की बाबा इंजेक्शन दिल्यावर आम्हाला त्रास होईल का, दुखेल का, पण हे अत्यंत नॉर्मल प्रोसिजर आहे जी जगात मोस्ट कॉमनली केली जाते आणि इट इज अ डे प्रोसिजर. यू कॅन से इट इज अ डे प्रोसिजर, ज्याच्यामध्ये कुठलंही ॲडमिशन लागत नाही. बट दीज आर दी न्यूअर टेक्निक्स विच हेल्प टू डिक्रीज द इडिमा अँड इन्क्रीज द विजन. So it is a revolution in treatment of diabetic retinopathy, and there are many studies which have proved that intravitreal injections are the mainstay to treat diabetic macular edema. हे फोटो आहे, तुम्ही बघता लेफ्ट साईडला हेल्दी मॅक्युला आणि हा इडिमेटस मॅक्युला आहे. सो पेशंटची विजन ह्याच्यामध्ये सिग्निफिकंटली कमी होऊ शकते. द लास्ट ट्रीटमेंट जी येते डोळ्यांसाठी विट्रेक्टॉमी आपण करतो, हे टू रिमूव्ह द विट्रस हॅमरेज. डिटॅचमेंट होते जेव्हा रक्त जास्त दिवस डोळ्यांमध्ये राहतं, त्याच्याबरोबर डिटॅचमेंट पण होते आणि विट्रेक्टॉमी केल्याने आपण ते रक्तही काढू शकतो आणि त्याच्याचबरोबर लेझरही करू शकतो, ज्याच्याने पेशंटची नजर आपण परत आणू शकतो. थोडेसे केसेस आहे मी डिस्कस करीन, ज्याच्याने तुम्हाला कळेल की आपण किती पेशंटचं विजन परत देऊ शकतो. तर दिस इज अ केस ऑफ अ NPDR विथ डायबिटिक मॅक्युलर इडिमा. सो दिस इज अ फोटो, यू कॅन सी लेफ्ट साईड अँड राईट साईड हे हेमरेजेस आहे. सो बेसिकली दिस इज अ NPDR. ह्याच्यामध्ये इथं दिस इज मॅक्युला, ह्याच्यावर सूज आहे. आता सूज कशी कळते तर आपल्याला OCTने कळतं. तो लेफ्ट साईडची जी आहे हा ॲबनॉर्मल OCT, ही एवढी सूज आहे आणि प्रॉम्प्ट इंट्राव्हिट्रल इंजेक्शननी ही सूज पूर्ण गेली. दिस इज नॉर्मल मॅक्युला. सो पेशंटची विजन पूर्ण रिकवर होते. दिस इज अ मॅजिक ऑफ इंट्राव्हिट्रल इंजेक्शन इफ गिवन टाइमली. दिस वॉज अ राईट आय, दिस इज अ लेफ्ट आय. म्हणजे दोन्ही डोळ्यांना पेशंटला सूज होते आणि इंजेक्शन दिल्यानंतर ही सूज जाऊन पेशंटची विजन परत आली. दुसरा केस आहे जेव्हा जास्त दिवस रक्त राहतं, मी सांगितलं की हाय रिस्क PDR पेशंटला TRD, पेशंट हॅड अ TRD. सो यू कॅन सी दिस, हा लेफ्ट साईडचा फोटो आहे. ह्याच्यामध्ये पूर्ण पेशंटच्या डोळ्यासमोर रक्त आहे आणि पडदा सरकलेला आहे आणि विट्रेक्टॉमीनंतर आपण हे पडदा नॉर्मल केलेला आहे. सो पेशंट फ्रॉम काउंटिंग फिंगर वेंट टू 612. दिस इज अ मॅजिक विच वी कॅन क्रिएट, बट अगेन टाइमली इंटरव्हेन्शन इज नेसेसरी. दिस इज अ OCT. हा बघताल तुम्ही, OCT आलीच नव्हती हेमरेजमुळे, पण त्यानंतर आपण नॉर्मल मॅक्युलाचा आर्किटेक्चर आणायचा प्रयत्न केला आहे. त्यानंतर हाय रिस्क PDR अगेन अजून एक केस शेअर करते की हे तुम्हाला ब्लड दिसतंय, हे पूर्ण ब्लड आहे, पडद्याला सूज आहे. या केसमध्ये सर्जरी करण्याच्याऐवजी फक्त लेझर, प्रॉम्प्ट आणि नीट लेझरमुळे हे तुम्ही बघताल ते पूर्ण रक्त गेलेलं आहे. सो दिस इज अ मॅजिक ऑफ PRP इफ डन अगेन टाइमली. वेळ ही खूप इम्पॉर्टंट आहे या सगळ्याच कंडिशनमध्ये. अगेन त्याच पेशंटचा दुसरा डोळा आहे ज्याच्यामध्ये पूर्ण ब्लड आहे आणि विट्रेक्टॉमी केल्यानंतर ते ब्लड गेलं आहे आणि आपण पेशंटला विजन रिस्टोर करू शकलो आहे. अजून एक केस आहे TRD विथ विट्रस हॅमरेज. हे अगेन फोटो आहे की पेशंटला हे इथं इकडचा पडदा सरकलेला आहे पेशंटचा आणि इथं रक्त आहे. सो विट्रेक्टॉमी, हे लेझर मार्क्स, हे जे काळे डाग आहेत त्याला दोन लेझर मार्क्स आणि आपण पडद्याचं आर्किटेक्चर नॉर्मल करून पेशंटला विजन देऊ शकलो आहे. हा ते पेशंटचा OCT आहे. पेशंट्स एज्युकेशन सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की चेअर टाईम पेशंटना देणं. ॲज अ डायबेटॉलॉजिस्ट, ॲज अ जनरल फिजिशियन, ॲज अ रेटिना सर्जन, ही आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे की पेशंटना चेअर टाईम देणं. तर पेशंटबरोबर आम्ही काय बोलतो बेसिकली जेव्हा पेशंट डायबिटिक रेटिनोपॅथीचा येतो, की तुम्हाला पेशंटबरोबर दरेक ट्रीटमेंटचे रिझल्ट डिस्कस करावे लागतात, डिपेंडिंग की पेशंट कुठल्या स्टेजवर आलेला आहे. त्यानंतर पेशंटना डायबिटिक रेटिनोपॅथी नसली, आता एखादा पेशंट माझ्याकडे आला डायबिटीसचा, मी त्याला एनकरेज करते का पडदा चेकअप करा. पडदा चेकअप केल्यावर काही फाइंडिंग नाही आहे, अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. पण पेशंटला हे सांगणं गरजेचं आहे की आज नाही आहे म्हणजे उद्या होणार नाही असं नाही. जसं आपण ब्लड शुगर रेग्युलरली चेक करतो तसं पडदाही चेक केला गेला पाहिजे. सो हे एज्युकेट करणं फार गरजेचं आहे की आज काही फाइंडिंग नसले तरी पुढे होऊ शकतात. जसं आपण रेग्युलर शुगर करतो तसं रेटिना चेकअप पण रेग्युलरली करणं गरजेचं आहे. दिस इज अ मेसेज फॉर डायबेटॉलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन्स अँड ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट अँड रेटिना सर्जन, सगळ्यांसाठीच हा मेसेज आहे. पेशंटला एज्युकेट करणं की काय होतं बाबा, पेशंटना माहिती नसतं, त्यामुळे काय असतं ते पडदा चेकअप करणं म्हणजे काय असतं, त्यांना एज्युकेट करणं की बाबा हे काय आहे, व्हॉट इज इट,
what are the symptoms, काय होऊ शकतं, you can lose your vision, there can be bleeding in the eyes, why there can be bleeding. So if you discuss with patient some points, patient will understand the grievance, patient will understand the situation. फक्त सांगणं बाबा चेकअप करायला या, patient will not understand. So if you explain them ki why you need to undergo checking, what can happen, so then patient will come back to you for regular checkup. Communication with general physician diabetologist, I explained. This is a combined initiative which we have to do to cure this blindness. This is to cure the blindness, a general initiative जे ophthalmologist, physicians, retina surgeons नि केलं गेलं पाहिजे. And when especially in case patient जेव्हा last stages वर असतात तेव्हा rehabilitation करणं, पेशंटना लो विजन एड आणि काउन्सिलिंग करणं हे फार गरजेचं आहे in cases when patient are in the last stage. So thank you, and I again thank IMA सातारा मला हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल की मी इथं येऊन हे माझे व्ह्यूज आणि हे नॉलेज शेअर करू शकले. सो आय रिअली थँक IMA सातारा टू गिव्ह मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्यू. Thank you, Dr. Renuka, for such a lucid presentation. I request Dr. Lavati sir to hand over a bouquet, this is a token of love. The next speaker is Dr. Dheeraj Khadakban. He's going to speak on video techniques of laparoscopic dissection. It gives me great pleasure to introduce Dr. Dheeraj Khadakban, who is a resident oncosurgeon in Satara. He's been practicing surgical oncology since last 13 years with special interest in minimal invasive cancer surgery. Over to Dheeraj. Okay. So actually this patient presented with postmenopausal bleeding, a 65-year-old lady with no comorbidities, and on DNC she was found to have well differentiated adenocarcinoma of endometrioid type, C endometrium, and we, after pre-op workup, we planned her for laparoscopic Vardaim cystectomy, including bilateral pelvic node dissection. And actually this was done through a 3D laparoscopic surgery was done. The hospital where I operated this patient, they had this setup for 3D laparoscopy, and it was nice experience to have. I'll go ahead since you know the idea of this presentation is to describe the technique of Vardaim cystectomy, and that's why I have not included much of the case details into this presentation. Okay. This is my introduction. I think sir has already given the introduction. Let me go ahead straight away with the video. We are going ahead with central supraumbilical port, left side lower quadrant port is going in, another port which is at the level of umbilicus, and fourth port is in right lower quadrant. We are starting with infundibulopelvic ligament dissection. We are going to identify ureter very soon. Let me remind you here, I have not used any uterine manipulator. Round ligament is being cut here. It's been buzzed with shearer and then it will be cut. So here are the things. Basically, we are going right now with the kind of right lateral side of the dissection.
This is retroperitoneal dissection which is going on, which is carried cranially to identify ureter, and obliterated hypogastric will come into the view very soon. So this is a right lateral dissection. We are going on to anterior, posterior and left lateral. So here is the thing. Basically, this is my first attempt at editing the videos. So please excuse me if there are any discrepancies or if difficult to understand. This is obliterated hypogastric which is being held, and very soon uterine will come into view. On the medial wall, we are dissecting the ureter now, just below the infundibulopelvic ligament. The iliac vessels are there, external iliac vessels. Ureter crosses the junction of internal and external iliac vessel. From common iliac, when they are getting divided into internal and external, that is where the ureter is going to cross from lateral to medial aspect. This is where ureter is. Yeah, that is the ureter. So we are going to stay lateral to ureter. So this is the ureter. We can see now. We are staying above that, cutting the soft tissue above the ureter. I'm not holding onto ureter anytime soon. The blood supply is very much important. So here is now the ureter. We initially thought it had a segmental blood supply. Now that notion is not there. It is kind of mesoureter. Now I'm staying lateral to the ureter to develop this pararectal space. We can clearly see ureter now. Now this pararectal space has been developed now, and soon uterine will come into picture. I'm dissecting the uterine. This is the uterine, which is getting off from internal iliac artery. So previously we used to think that ureter has a segmental blood supply, and if we damage any of the vessel, the ureter will have contracture or stricture or whatever. But now the thing is, if we preserve the mesoureter, it's a kind of something like mesorectum, or we call it at mesentery of ureter. So if that is preserved well, and even if the blood supply from uterine or anything is damaged, it's not a problem, because ureter will stay viable if mesoureter is intact. I'm dissecting the uterine right now. So I'm not going to be in hurry to ligate uterine right now. It's just the tissue above the uterine artery is being peeled off to better define the vessel. Okay, the vessel is now dissected nicely, and anterior to it, it's a paravesical space which is seen getting developed with the pressure of CO2. Yeah, that is the one. Anteriorly, the paravesical space is getting developed. I'm not going to be in hurry to ligate or coagulate the uterine right now. It will be at a later stage. So now I'm coming anteriorly. Again, more to define the paravesical space, which is anterior to uterine. This is where the bladder is. I'm holding onto the peritoneum over the bladder with my left hand, and with right hand I'm dissecting and developing paravesical space. So as we know, there are 4 spaces in pelvis. One is pararectal, one is paravesical,
Another is pre-vesicous space, which is anterior to bladder, which we are not going to deal right now. So I'm coming anteriorly, opening the peritoneum, and then there is Okabayashi space, which is medial to ureter, and that is very important when we are considering the nerve sparring radical hysterectomy. We are not doing nerve sparring here. So I'm holding on to the bladder and then dissecting the bladder of the cervix and vagina. You can nicely see these vertical vessels which are onto the vagina, and that is the plane that we need to carry. It's a very important plane to develop. If this plane goes wrong, there will be a lot of bleeding. Otherwise, this is very nice avascular plane. Beautifully, we can dissect it. Let me tell you, we are very lucky to get this patient. Many times we don't find this kind of planes. They are usually, if they had undergone some cesarean section or something, we usually find this very stuck, very difficult to dissect these planes. And that is the reason why I selected this video. It's no, uterine manipulator is not used. No. It's since it's a malignancy, we have not used uterine manipulator, and that is the reason this fourth port has been put. I don't mind even if putting another port. As we can see, the uterus goes down the moment I leave that. This is now we have completed the left and left lateral anterior is over. Now we are coming onto the right side. Right round ligament has been cut. Same procedure as we followed on the left side, I'm going to repeat that on the right side. You can see obliterated hypogastric very soon. That is the obliterated hypogastric, which is seen. Just medial to that will be your ureter. The infundibulopelvic ligament has been held and it's getting pulled. So it is very important that we maintain this traction. It is very important. If that is not maintained, very difficult to carry out. So the assistance, as you can see, the camera person is fabulous. He's doing a very good job. This obliterated hypogastric is nicely seen. Just medial to that will be our ureter. I'm trying to dissect the ureter. We can see uterine, which is getting off from internal iliac, and that is a ureter. This is the ureter here. Yes, this is the ureter, nicely seen now. And lateral to that, this is a pararectal space which is getting developed. The ureter now we can clearly see the ureter. Pararectal space is developed completely, and this is uterine, and between uterine and this obliterated hypogastric will be paravascular space, which is being developed now. This is nicely developed. Paravascular space is now developed completely. You can see both the spaces nicely, and uterine traversing through that is, I don't know where this pointer is. Okay, this is uterine and paravascular space, parietal space. Sorry, energy source. This is bipolar shearer. That's it. Nothing else. No harmonic. Nothing. But this is very nice actually. Now anterior is over. Right lateral, left lateral is over. We are going posteriorly. This was a little bit difficult. So I'll tell you how we tackled that. This posterior cut has been given.
but we are finding it a little difficult to picture that nicely. So what we did was the sigmoid is coming in the way. So we used the T-lift retractor here that is being inserted now. So we made use of this appendices epiploicae. Fortunately for us, they didn't bleed, which they usually do. So this is the retractor which is coming out. So now this will hold the sigmoid out of our way into the pelvis. So now, so after that we found out, the posterior we put it on hold and started with infundibulopelvic on the right side. The ureter, after dissecting the ureter, I'm going to ligate and cut the infundibulopelvic ligament here. This is right-sided uterosacral is being cut at the level of rectum. You can see the rectum down, but the pararectal tissue is coming up to that level. Uterosacrals are being cut on the right side. The last part of uterosacral is being cut. And as you can see, the rectum is going down. This is infundibulopelvic. On the right side, which I have ligated. I have not used any clips or anything. This bipolar shearer is the only thing which has been used. So just wanted to, that is being cut. That with no high-end, without the use of any high-end energy sources, we could use this. So now the left-sided posterior cuts are being given. This is medial end of peritoneum, just medial to infundibulopelvic ligament on the left side, extending it onto the uterosacral on the left side. The uterosacral on the left side are being cut. We can see the pararectal tissue there, which is going down. Once the uterosacrals are cut properly, once that is done, I'm going to cut the uterines. This is the uterine on the left side. Once the uterine is cut, I'm going to, the tunnel that has been formed by the over the ureter with the uterine, we need to de-roof that tunnel. So I'm holding on to the uterine artery, lifting it up, dissecting the ureter below, keeping the ureter below. So that's how it is being done. You can see the ureter below here. काय होतंय? ओके. इथे पॉइंटर येत नाही बरोबर. This is ureter. त्याच्यावरती uterine, we have cut the uterine there. This is now bladder pillar. What we call it as bladder pillar will come into view. Ureter below. Uterine artery is here. This is uterine which has been cut. That is a ureter.
And this is the area of the bladder pillar, which will cut now. That is being cut, and ureter will fall down. Will lateralize the ureter here. That's the bladder pillar. And once that is cut, the ureter, it will be lateralized completely. If we hurry too much here, it is going to bleed. So this is very critical step. Now onto the right side of the uterine, that is being cut now. Buzzed and cut. Same thing will be repeated here. You can see ureter down. See, here is the ureter, and that is a uterine artery which is being held, and I'm going to dissect the uterine over the ureter. You can see all this soft tissue will come up. There will be some vessels which are going to ureter from uterine, which needs to be sacrificed. As we can see, I'm joining everything onto the anterior aspect. This is the vessels which supplies the ureter. It will be cut now. Yes, that is gone. Again on the right side, bladder pillar will come in some time, and once that has been divided, that is the part which is being cut now. This white fibrous thing that has been cut now, and I'm dissecting the bladder further on lateral aspect on the right side. I'm really sorry for this. पुढे आलोय. काय होतंय रे? Also okay, I'm going to leave the mouse now. Let me tell you, because नाही पण ते कळत नाही ना कुठे आहे तसं. सो हां. The bladder pillar मगाशी जिथे होतो आपण तिथे आलोय आता. So now the uterine आहे left side ला, I'm pulling it and dissecting the ureter anteriorly. The bladder pillar has been cut, dissecting the bladder further from anterior wall of cervix. Going down as much as possible. And then now I have introduced only the barrel of the uterine manipulator, just to get the idea of where the vagina is. Parametrial tissue has been divided, and we can see white glistening wall of vagina. To divide this vaginal wall onto the uterine manipulator barrel. Vagina is open now. Not yet, it's still parametrium tissue. Now the vagina will be open.
Yes, that is the vagina is open now. So I'm going to continue this onto the Purna Karna. Circumferential incision is being taken onto vagina, and that's it. The remaining part it will be cut now. We have used the glove as a means to extract the specimen through vagina. Now, once that is done, nice wash was given, and then we proceed with the lymph node dissection. I just, for the sake of time, I am showing only one-sided lymph node dissection, but the final result I will show once that is done. Because the procedure remains the same, it doesn't change at all. Right side, left side, both the same thing. So now the specimen is being delivered. So we are moving on to lymph node dissection now. So on the, I'm going to show this is a ureter. This is ureter, external iliac artery. Here we are going to see lateral cutaneous nerve thigh. This is a nerve which is coming into view. We are going to dissect along the nerve and take all the tissue which is medial to the nerve as a specimen. This is a nerve which is being dissected and pushed laterally. I'm going to go up till I can see the external iliac artery here. You can see this is the artery which is seen. On the medial, infromedial to the artery will be the vein. I have pulled the tissue up so I can see the artery clearly. Artery has been dissected. You can see obliterated hypogastric, that is the medial end of our dissection. You can see the external iliac vein here. I'm going to dissect here onto the vein, just medial to the vein, taking all the fatty tissue with the specimen. Just pulling everything up. So as we can see, my assistant is holding that nicely. He is not holding the vein or vessel per se, which we will have to after some time, but for the time being, he is just holding the tissue onto that. I'm dissecting medial to the vein, taking all the fatty tissue with me. You can see here, this is the circumflex iliac vessel, that is the lower end of our dissection. Whatever white glistening structure that is seen, that is lateral pelvic wall. We're taking all the fat, and we can now see the nerve, obturator nerve, which is coming into view. I'm going to dissect everything just over the nerve. All the fatty tissue is being now pulled. Now this is lateral to the vessels. I'm going dissecting all the nodes lateral to the vessel also, right up to the pelvic wall. There will be some amount of tissue which is being left, but we remove everything
and clear everything later on. And almost. So clearing everything from the lateral pelvic wall. Obturator nerve is being dissected very carefully. This is a crucial point where internal and external iliac veins, they sometimes we injure the wall of internal iliac vein at this junction. So my camera person is coming very close to me at that level. Now obturator nerve is completely dissected. Obliterated hypogastric is being held and pulled, and we are going to take all that tissue, fatty tissue from that level. Here we need to keep a watch onto ureter, which is here. That is the ureter. But as we come up, it will come quite close to our nodes. As we can see here, it is coming very close to the nodes. So we need to keep a watch onto that. All the fat is being pulled up. So this is very dangerous to now cut from this aspect, because I'm not seeing properly, unless until we see all the structures properly, it is very difficult. This is external iliac artery. From that, dissecting all the nodes. So all the nodes are now being removed. We can see the ureter is quite close there to the nodal tissue. This is the ureter here. This is crossing of the internal and external. And nicely see here, ureter, external iliac. All the tissues are being, now that's the last bit which is remaining. It will be pulled with another hand, and that's been cut. That's it. Now this specimen will be removed through vagina again. There was some small amount of tissue which was remaining. This is left side, sorry. The left side entire dissection has been done. And that's it. This is the final vessels, and that's it. Both ureters and obliterated hypogastrics are nicely seen. Iliac vessels have been bared completely, and that's it. So my special thanks to Dr. Vikram Khoth, who had requested me for his assistance. Dr. Vinayak Sutar was anesthetist.
And we had an entire team of Sai Ishwari Hospital. They were amazing. They had a lot of good instruments and everything. And the assistance was awesome. Their camera person was very good. He knew exactly what I was trying to do and assisting accordingly. I'm really thankful for all the panelists and IMA for giving me this opportunity to present my video. Thank you so much. Very good presentation, dear Thank you, Dr. sir. Dheeraj. It was nice feast to observe a clean dissection of laparoscopic vertebral cystectomy. So, in the days of minimal invasive surgery, this was an excellent presentation. Thank you, Dheeraj. I request Dr. Avinash Bhosle to felicitate Dheeraj. We move to the next session. May I invite Dr. Vilas Mane sir to chair the next session? Next speaker is Dr. Deepanjali Pawar. She is a well-known diabetologist practicing in Satara since last 10 years. There is a lot to read about her achievements, but I'll cut it short so that she gets more time for presentation. Special to mention, she is awarded as Maharashtra Chihirkani Award. Apart from her academic work, she is involved in a lot of social activities, social awareness programs. She is a director of Madhumeha Clinic, Satara, having more than 10 years of experience, as I mentioned. To her credit, around 18 clinical research papers. So without wasting more time, over to you, madam, for your presentation. Thank you, Dr. Athawale sir, for my introduction. And before starting to my lecture, I would like to extend my thanks to Dr. Jagtap sir, President and Secretary also, IMA SATCON Satara, my lovely woman wing, and Dr. Yuvraj Pawar, API Secretary and President, for giving me an opportunity to present a lecture over here. So we'll start with today's topic. I'm talking today about management of gestational diabetes mellitus. Not working. She's such a good diabetologist that even the PPT slides do not move. It's that rigid a control that she's going to achieve. Very good comment, sir. Yeah, it is in PDF format, so I think there is one. Yeah. No, it's. Yeah. Previous slides. So today we are going to view with screening and diagnosis in GDM, how to diagnose and how to screen the patients. Then the glycemic targets, how to do glucose monitoring and management, including medical nutritional therapy, exercise, what are the OHs, and definitely insulin. Then 1 or 2 slides about post-pregnancy monitoring and follow-up, and then we'll summarize. So first, I disclaim here one thing. I'm going to talk about management in GDM, that is gestational diabetes, not in DIP. Diabetes and pregnancy is different topic. So what are the differentiation between two? DIP includes over diabetes and GDM both. What is over diabetes? Means woman diabetic before the onset of pregnancy. It may include the pre-diabetes status, even type 1 diabetes with pregnancy, even type 2 diabetes with pregnancy. And the next category is gestational diabetes. So these two are two different categories. And today we are going to discuss only about the gestational diabetes. So hope you understand the difference between the both. What is the gestational diabetes? This is not the definition, but for the understanding of us,
diabetes diagnosed in the second or third trimester of pregnancy, that is not clearly over diabetes. So what is the Indian perspective? In India, it is one of the most populous country globally, and rates of GDM are estimated to be more than 10 to 14%. Prevalence of GDM is differ from urban, semi-urban and rural area. It is mostly more than 18% we observe in urban, more than 14% in semi-urban, and around 10% in rural areas. So the incidence of GDM is expected to increase to 20% by 2025. So we have to address the GDM very effectively. This is the ancient concept by Chanakya. Ayu karma chavittam cha vidya nidhan eva cha panchay tane hi srujyante garbhastaiva dehinaha, which means when a life gets seeded in a mother's womb, its age, deeds, wealth, education, and even death all are determined right there. This is second concept by our modern medicine by David Barker. What he says, the body's susceptibility to lifestyle diseases was programmed intrauterine. So we have to address the maternal hyperglycemia right there, because exposure to a diabetic environment in utero is associated with increased occurrence of impaired glucose tolerance, even type 2 diabetes. And it is independent of genetic predisposition of that mother. So we have to address that situation starting from day one. Whom to screen, why to screen, when to screen, and how to screen. We already see the high prevalence in India. Ethnicity, we are highly ethnic for GDM, and there is no transgenerational transmission. Universally, we can screen to all pregnant women during their first antenatal visit. There are no consensus on GDM screening, but there are some screening methods. There are dipstick test. International Association of Diabetes in Pregnancy study group recommendations are as we should screen single step test, that is with 75 gram of OGTT, oral glucose tolerance test, during first antenatal visit or 12 to 12 weeks of gestational, in non-fasting state, irrespective of the last meal. Threshold value if more than 140, consider that test as positive, then treat accordingly. If negative, then next screening is done at 24 to 28 weeks. If it is negative, then you can repeat the test at 32 to 34 weeks. So we can screen this patient, universal screening to all pregnant women. Methodology, it is a single step testing using 75 gram of oral glucose and measuring plasma glucose values after 2 hours after injection. We have to do 75 gram glucose to be dissolved in approximately 300 ml of water, whether the patient comes in fasting or non-fasting state, irrespective of the last meal, and the intake of solution should be completed within 5 minutes. This is the International Federation of Gynecology and Obs initiative for gestational diabetes mellitus, a guide. I already disclaimed here that hyperglycemia in pregnancy is distributed in both ways. Diabetes in pregnancy, we call it as DIP, whether it is positive, type 1 or type 2 with pregnancy or pre-diabetes with pregnancy. But today we are definitely discussing about only GDM. So hyperglycemia in pregnancy, if it is diagnosed as GDM, then treat accordingly. If 75 gram glucose OGTT is positive in first trimester, we call this as overt diabetes, then confirm it by second test. Second test to confirm diagnosis is fasting glucose, random glucose, HbA1c and OGTT. Then 75 gram glucose OGTT positive in second and third trimester, then suspect GDM. It should be confirmed by one-step diagnostic strategy by ADA recommendations. So we screen pregnant women in community, universal screening for all women, screening for GDM at first ANC, consider that DIP or GDM. If positive, treat as GDM after diagnosis in 24 to 28 weeks.
and if not, then normal pregnancy. These are the present diagnostic criteria by American Diabetic Association, that is ADA, one-step strategy, by IAD PSG, two-step strategy, then Endocrine Society guidelines, and as IAD PSG recommendations on the basis of HAPO study. So you may follow any of the guidelines and individual therapy for your patients. There are several guidelines available, as I mentioned about PPT, but we diabetologists usually follow the ADA recommendations, and they include that diabetes in the first trimester of pregnancy is as classified as type 2 diabetes with pregnancy. And if we are starting with the second trimester, then the GDM criteria is applicable. So this is the test. One-step strategy and two-step strategy. It should be done in the 24 to 28 weeks in women not previously diagnosed with overdiabetes. It should be performed with 75 gram of oral glucose tolerance test with plasma glucose measurement when patient is fasting, and at 1 hour and at 2 hours. So perform OGTT in the morning after an overnight fast of 8 hours, not more than 8 hours. In diagnosis, when post glucose levels are exceed or meet more than fasting 92, 1 hour 180, and after 2 hours 153. I repeat, fasting more than 92, 1 hour more than 180, and 2 hours more than 153. If these values are positive, then patient treated as GDM. This is one-step strategy, but RSSDI guidelines and our government is following two-step diagnosis strategy, which is very apt for the rural areas, which include 2 steps. So we can perform it with 50 gram of glucose, non-fasting GLT with plasma measurement just after 1 hour at 24 to 28 weeks. So plasma glucose value, if exceeds more than 140, then consider this test as positive, and then recommend patient to proceed with 100 grams of OGTT. In second step, perform 100 gram of OGTT with patient's fasting diagnosis when more than 2 values of post glucose levels are met or exceeds. That means fasting more than 95 to 105, 1 hour more than 180 to 90, 2 hours more than 150 to 165, and 3 hours between 140 to 145. If this criteria meets more than 2 plus values, then the patient is diagnosed as GDM and you can proceed with the further treatment. So how to treat GDM? There are always diabetes is treated, we all diabetologists, with diet, exercise and medications. So first pillar is diet, then exercise, then definitely education and regular monitoring is important, and lastly the medications. In management of GDM, we consider pregnant women with GDM, and first diagnosis, when you diagnose that patient as GDM, you should start with the MNT, that is medical nutritional therapy. So after 2 weeks, if 2 hour postprandial glucose level is less than 120, then you can continue with the MNT. With the diet therapy alone, patient can be managed. If it is more than 120, then you should start insulin therapy. So wait for 2 weeks for MNT to work. If it is not working, then go for insulin therapy. You can also recommend pregnancy exercises like walking, mild jogging, running, aerobic exercises, swimming, cycling, dancing. Severity should be avoided, and I recommend their obstetric consultant to advise the exercise accordingly. But we expect 60 to 90% of their maximum heart rate intensity, and 30 minutes everyday walk duration is that much only, and considering all the contraindications including medical as well as obs-gynae problems. So we head towards the diet prescription in GDM. Initiate MNT immediately once diagnosed. It is very easy, but it should be given with registered nutritional or registered dietitian when possible. We prefer to choose, where possible, carbohydrates from low glycemic index sources, lean proteins including oily fish, balance of poly and monosaturated fats.
So expected diet in GDM includes 3 meals and 3 to 4 snacks, carbohydrate proportion up to and more than 40, check ketonuria for the morning, because it is very important to check whether the patient is suffering from starvation ketonuria. So always check urine ketones in the fasting. 3 meals and 3 snacks. This is the ideal scenario for diet in GDM. 50 to 60% complex carbohydrate with high fiber, 18 to 20% protein, at least 75 gram per day, and less than 30% of fat. Then the question arises, how long can we wait before declaring diet as a failure therapy? So if the GDM is managed initially with MNT, and if it is not controlled with MNT, then go for insulin therapy within the waiting period of 2 weeks, right? So go ahead with the medical management of GDM. First consideration of GDM, the drug of choice is definitely insulin. Whether you are trying with the short-acting insulin, whether you are trying with the intermediate, long-acting, ultra-short-acting, ultra-long-acting, premix insulins, whatever combinations are available, but with the insulin. So you can try with the Humalog, Aspart, Lispro, and Detimir. These are the guidelines by A, B, C, D, E, and X drugs by the Indian and international guidelines. But we prefer the analogs, which are giving us superior control and ease of administration and also flexibility. So try with analogs. We may require hospitalization for rapid control. Education and self-monitoring is a must in all GDM patients, because there is a stringent glycemic goals for GDM. There is a good role of CGMS too. In CGMS, we include Abbott Libre Pro, and there are 2 more criteria. CGMS means continuous glucose monitoring systems, which we should advise in GDM patients who are highly uncontrolled. So try this method also. Consider insulin when diet and exercise fail to maintain glucose targets during a period of 1 to 2 weeks, or if the ultrasound suggests incipient fetal macrosomia more than 17th of the percentile. These are the insulins, so you can choose any one. Analogs are preferable. This slide includes all types of insulin, including Aspart, Lispro, Glispin as short-acting, ultra-long-acting analogs, ultra-long-acting and ultra-short-acting combos, premix insulin, intermediate short-acting, every part of the insulin. So recommended insulin regimens. What you can prefer? Either prandial or the premix insulins as preferred in the earlier stages, or the analogs or basal bolus. So this is one slide by ES guidelines, diabetes with pregnancy. We should prefer rapid acting insulin analogs versus regular insulin, because it gives benefits by to achieve the postprandial blood glucose levels. It targets better, less risk of hypoglycemia with analogs, greater lifestyle flexibility, and better quality of life, as we can prefer even post meal. So dosing adjustable or the modification or the flexibility with diet is also possible with analogs. Insulin Lispro and insulin Aspart safe in pregnancy as far as the guidelines are concerned. Intermediate acting NPH is also very good. Degludec and glargine are also in. So insulin is the basic drug of choice. Initiate a basal bolus regimen if patient cannot maintain glucose targets with diet alone. You can try with NPH insulin as a basal and rapid acting Actrapid at meals, or ultra short and ultra long acting combo. Subcutaneous insulin pump with an insulin pump therapy is also advisable. Now the stringent glycemic targets in GDM. What are the glycemic targets in GDM? Between 60 to 90 as fasting, not more than 90, but PP should be less than 120. So the target is 90 to 120. These are the normal glucose values in GDM. We can directly go to the glycemic goals in GDM. These are the target goals. So pre-prandial fasting should be less than 95. After 1 hour PP, it should be less than 140. After 2 hour PP, it should be less than 120. So again, 90 to 120 is the glycemic target. Why these targets are so stringent in pregnancy? Because
Hyperglycemia at conception is directly associated with the highly congenital malformations. As the graph shows, periconception HbA1c, lesser the HbA1c, lesser the malformations. So, as far as possible, achieve good targets. Blood glucose monitoring, SMBG is essential during pregnancy. It is really must for all GDM patients, all pregnant patients with diabetes. So what is SMBG? Self-monitoring of blood glucose. How you can achieve that? At your own home with glucometers. So both pre-prandial and post-prandial testings are recommended. If on insulin, test at night because of increased risk of nocturnal hypoglycemia. Why SMBG is important? Because you have to achieve the goal. On insulin therapy, for dose adjustment, you have to adjust the dose accordingly. Fasting and 1 or 2 hour post-meal glucose target, because this post-meal preferred as macrosomia, neonatal hypoglycemia and cesarean delivery. So relate with this and decrease glucose monitoring systems or maintain that 90 to 120 goal as much as possible. 70% deviation or TIR is important. 5% should be less and 25 above TIR is also acceptable, but 70% of time in range, that is mean glucose around 90 to 120, you should achieve. Even though once the patient is on diet, we should monitor that efficacy of that diet, and that time also SMBG is preferable. There is no guidelines for frequency, how many times you have to do. This is our routine chart for HGMS. You can see fasting PP1, PP2 and PP3 along with 3 AM once in a while. So fasting, PP1 means postprandial 1 after breakfast, PP2 means post lunch, PP3 means post dinner. So all these values should be in relation with the 90 to 120 target range. And once in a while 3 AM testing, so you can see the nocturnal hypoglycemia. Is there any place to monitor HbA1c during pregnancy or in JDM, especially in relation to predicting the fetal morbidity, such as macrosomia and shoulder dystocia? So what is the role of HbA1c? The frequent question asked during the conferences. So here is the answer. The NICE guideline on diabetes in pregnancy recommends that HbA1c should not be used routinely for assessing glycemic control in second and third trimester of pregnancy. So do not use routine measurement of HbA1c for management. You can try it on first trimester, but not in second and third. So HbA1c should not be used routinely for accessing the glycemic control in the second and third trimester of pregnancy. So do not refer for patients HbA1c in second and third trimester, but in first trimester you can definitely. Why HbA1c is not recommended? Due to increased red blood cell turnover, HbA1c is slightly lower in normal pregnancy than in normal non-pregnant woman. So ideally, the HbA1c target in pregnancy is below 6%. If this cannot be achieved without significant hypoglycemia, but the target may be relaxed to 7% if necessary to prevent hypoglycemia. So we are not using HbA1c as a routine test. SMBG and CGMS definitely in. We already talk about the MNT, exercise and insulin. Now remains the OHs. What are the preferable OHs in GDM? So can we give metformin in GDM? And what about glibenclamide and glyburide? So metformin in GDM, most widely used biguanide. We can prefer or we can continue if the patient is having PCOD. They are having more risk of GDM, those who are already taking, so we can continue with the same metformin dose also. Meta-analysis, that is mixed studies, showed its safety but inadequacy. We definitely need more data to use it as first-line therapy. We should aware about that metformin crosses placenta, and in utero exposure of metformin is beneficial still in query. There is one study shows that the progeny or the offsprings, adults who are receiving metformin during their mother's GDM, they are having susceptibility towards IgT and metabolic syndrome even after 7 years of age. So be aware about using metformin. This is Endocrine Society guidelines for glibenclamide and glyburide in GDM.
They are suitable when no adequate control with MNT and exercise, not to be given in GDM before 25 weeks of gestational, and if fasting is more than 110. Evidence for use in umbilical cord not detected because it passes the placenta, and effective control favorable neonatal outcomes. Meta-analysis also shows 6+ RTCs to support the use. Discuss with the patient, but it is not FDA approved. So off-label use for metformin, glibenclamide, glyburide, not an approved indication. You should discuss with the patient, take a consent, and then start. Then last 2 slides about the postpartum management. I included because it is really important. We should postpartum management include ABCDEFG, which means assessment with 75 gram glucose. Breastfeeding we should encourage. Contraceptives with CUID is category 1 preferably. Dietary modifications, again we need exercise as much as active as possible. Even postpartum, family involvement is necessary in think of the hormonal imbalance and healthy goals. Why postpartum management is important and when we start with, these are some guidelines. ADA, ECOG and NICE guidelines suggest the value of OGTT with 75 gram glucose load exceeds, even though 50% of GDM mothers are converted into type 2 diabetes, so you should screen within 4 to 12 weeks of their postpartum phase. Then every yearly, then every tri-yearly. This is one interesting study I want to share with you all. This is 2-day postpartum compared with 4 to 12 weeks postpartum glucose tolerance test. What the conclusion? The conclusion is 2-day postpartum OGTT have similar diagnostic values that is of 4 to 12 week postpartum. So changing the timing of the glucose tolerance test should be considered. Breastfeeding should be encouraged. Breastfeeding is associated with reduced blood glucose levels and reduced incidence of type 2 diabetes management amongst women with a history of GDM. There exists an inverse association between duration of breastfeeding versus type 2 diabetes risk among Paris women. And lactation has also been associated with postpartum weight loss, reduced long-term obesity risk, and a low prevalence of metabolic syndrome. So you should encourage with. This is the prevention of type 2 diabetes in women with previous gestational diabetes. After delivery, as I already shared that interesting conclusion, 2 to 3 days postpartum with 75 gram OGTT, purpose is to detect persistent over diabetes. Then 1 year postpartum, then annually, tri-annually, and then pre-second pregnancy. Okay, so you should screen with. This is why we should decrease the recurrence of diabetes in GDM cases as converted into type 2 diabetes, because there is twofold increase in diabetes in future life of mother in pregnancy of obesity. Maintaining BMI will be reduced by 50%. Short-term intensive care unit plays a long-term benefits. So all patients with prior GDM should be educated with lifestyle modification, especially MNT and physical activity. Women with IFG or IGT postpartum intensive MNT and individualized exercise programs should be there. Last slide we summarize. Universal screening for all pregnant women at first visit of ANC, by 75 gram of glucose in non-fasting state. If negative, reinvestigate at 24 to 28 weeks, later at 32 to 36 weeks. Diagnosis by ADA one-step strategy same as IAPSG criteria. Fasting more than 92, 1 hour more than 180, 2 hours more than 155 should be considered as positive, and then treatment start with GDM. In management, we include MNT first line therapy, wait for 2 weeks to work. If it is not working, then start with the insulin. Postpartum follow 2 to 3 days, 4 to 12 weeks, annually, tri-annually, and pre-second pregnancy. You can follow any one of the guidelines, individualize the treatment for your patients. And team approach is definitely essential, as we are working with many ops gynecologists in our city. Diabetologists, dietitians, all should be involved. So I'm winding up with my session with the St. Vincent Declaration. I'm totally agree with this sentence. Achieve a pregnancy outcome in the diabetic woman that approximates that of the non-diabetic woman. Thank you.
There is one question, ma'am. If there is a type 1 diabetes, what should be the preconception counseling regarding pregnancy? Type 1 diabetes, mother. Type 1 diabetes should be controlled with tight HbA1c values, no hypoglycemias. If pregnancy persists, then there are chances for first trimester to decrease down the glycemic goals. So the tight glycemic control is important. Changing of the insulin pattern, achieving good glycemic control with CGMS or HGMS should be observed. Then what are their targeted microvascular and microvascular complications at that pregnancy is also important. So you should screen for retinopathy from start to first trimester, second trimester, third trimester. And there are some criteria which says that involve 2D echo, ECG, all these should be done. Means I insist upon the all types of complications, like all microvascular and macrovascular complications should be addressed well within the pregnancy process. Nice presentation, Dr. Deepanjali. Thank you. May I invite one more question? Yes, sir. If possible. Yes, sir. Yes. No. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. I will request Mane sir to hand over memento as a token of appreciation. The next speaker is Dr. Surya Kumar Khandare. Apart from being an enthusiastic and workaholic IMA member, served as past president and secretary both. He holds many positions in amongst the committees of Gynecology Society. I will invite now to speak on a case presentation regarding postpartum hemorrhage. Over to you, sir. Thank you, sir, for your nice introduction. I know I am the last batsman of this conference. I will be short and sweet. I will present my case. Okay. I am talking about the maternal hemorrhage, a case pertaining with maternal hemorrhage. I use a broad terminology because maternal hemorrhage begins right from the conception to the postpartum period. It can be also be called as obstetric hemorrhage. Antepartum hemorrhage and postpartum hemorrhage are the combined part of maternal obstetric hemorrhage. It is a case of post-cesarean. On day of surgery, it was referred as a HELP syndrome to higher center, who walked in emergency at 9 p.m. with severe pain in abdomen. She was restless, intermittently became drowsy, but able to communicate on verbal command. History of cesarean section done for severe preeclampsia with IUGR and oligoderma at 36 weeks in the morning. On examination, her pulse was 140 per minute tachycardia, respiratory was 30. Blood pressure is shown there 110 by 80 mm of Hg. It is in a normal range, but I will later come to you. Pallor was 4+, edema was there, DTR was brisk, Babinski was pleasure response. There was a signs of dehydration. Urine output was only 100 ml since afternoon. It was concentrated. So I have calculated her shock index. Shock index is nothing but a ratio of higher heart rate divided by systolic blood pressure. In this, it comes to 1.2. I will later on come to what mean by shock index and how it is going to help in the management. On clinical examination, abdomen was distended, there was tense, there was a guarding, there was a rigidity, uterus was not palpable per abdomen. On vaginal examination on per speculum, there was a minimal bleeding. Laboratory finding, it is show the significant fall in hemoglobin by 4 to 5 gram% with a significant fall in RBC count, hematocrit, suggestive of acute hemorrhage or blood loss. There was raised liver function, that SGOT, SGPT was raised, platelet was within normal limit, hemolysis was there on smear, the creatinine was on 1.3, uric acid was on higher side, potassium was also on higher side. This is shock index. The normal value in adult is 0.5 to 0.7. Value between 0.6 to 1 is considered as mild shock.
between 1 to 1.5 is considered as moderate shock, and it more than 1.4 is considered severe shock. It is a sign of hypovolemic indications. Provisional diagnosis was made. It was a case of post-LACS primary PPH with severe anemia in HELL syndrome with acute abdomen in moderate shock as per shock index, was under investigation. Investigation was this complete by blood count, CBC, the urine routine, coagulation profile, LFTs, RFTs, uric acid was repeated, blood sugar, blood group, LDH and procalcitonin was sent. Arrangement of whole blood, packed cell volume, FFP and cryoprecipitate, but cryoprecipitate was not available in Satara. CT abdomen was with contrast advised to rule out peritonitis or injury to bowel, ureter or bladder because she has undergone cesarean section. In treatment part for medical, we have to first resuscitate such patient. We have to maintain her circulation, airway and breathing. In circulation, we have to maintain with crystal colloids, airway by mouth gag, endotracheal tube or Foley's catheterization. Initially, we have corrected her anemia and coagulation factor by giving RBC and FFP. Then we have put on RL, we have given higher antibiotics, vitamin K was loading dose of 30 milligram, pause 1 gram and Dexa was given. CT report was come. It was shown that moderate hemoperitoneum is seen in abdomen and pelvis. Uterus appeared to be bulky in size. There was active oozing of blood is seen at the incision site of lower uterine segment at anterior aspect. There is also associated bilateral mild pleural effusion. So we have made a decision of exploration. So in exploration, we have to take a consent. Yesterday we had a panel discussion on the consent. So this is important that we have to take a separate consent with the risk of mortality, multi-organ dysfunction like pulmonary embolism, sepsis, DIC, consent of obstetric hysterectomy. If we are planning for devascularization of uterus with internal iliac artery ligation, we have to explain the pros and cons to all this to the relatives. In night, the findings were hemoperitoneum. Blood loss was up to 2 to 2.5. Uterus was a flabby, a sign of atonic PPH with oozing from suture site. So, whether we have to go for a conservative surgical approach or radical approach. In conservative surgical approach in view to preserve the uterus, or radical, we have to go for obstetric hysterectomy. In emergency, you can go for a total or subtotal with preservation of bilateral ovary. In few cases, even if you go for a radical hysterectomy, you might require to have an internal iliac artery ligation. What's meant by conservative surgical management? If you want to preserve her fertility, then you can go for uterine compression suture, uterine ovarian artery ligation, uterine artery embolization, internal iliac artery ligation or hypogastric artery ligation. What do you mean by conservative surgical management in PPH? It includes surgical procedure that can avoid hysterectomy and its morbidity as well as can preserve her fertility. Thus, the most used procedure are the hemostatic suture, which refer to the ligation of pelvic vessel and uterine compression sutures. In this case, we have made her Heyman's suture taken on the uterus. We gone for bilateral uterine artery ligation, that is O'Leary stitch, bilateral ovarian artery ligation, hemostatic sutures taken on incision side, and drain was kept. What means by B-line suture, or this is known as B uterine compression suture? It should be only used in a case of uterine atony. It is not useful in other type of PPH. It will not associate in controlling hemorrhage from placenta creta. This is a slide showing a vertical uterine compression sutures. There are two sutures which are taken using a Vicryl to compress anterior posterior uterine wall to prevent gives a tamponade effect. This is the classical B-line suture. It is the original. This in figure A, it's the anterior view. Below the incision 3 cm, you have to take a first bite. You have to come from the incision on upper side 3 cm. Then you have to go round the uterus. Then you have to come back into the uterine cavity. Then you have to take 2 or 3 cm lateral to that piercing in the cavity. Then you have to go again outside through the posterior. Then you have to come on the fundus and then into the upper segment 3 cm. Then you have to come below the incision 3 cm and then you have to tie. This will a classical B-line suture. These are different types of conventional B-line suture or modified B-line suture. It can be also a horizontal B-line sutures. These are different. This type of sutures are taken in cases when there is a particular part of the uterus is bleeding.
This is a slide showing that where we have to ligate the uterine artery. Uterine artery has to be ligated at two sides, one below the incision, one above the uterine incision, because at the level of incision, it will come at the internal os roundabout. It get divided into upper and lower segment, and one we have to take right at the below the ovarian. We have to take a chunk of uterus along with the ovarian vessel. These are chow sutures or known as box sutures. Sometime we have to take. This is a slide showing a ligation of internal iliac artery. In this slide we have to remember that we have to put the mixture from lateral to medial. It has shown here wrongly, but it has to be from lateral to medial to prevent injury to external iliac vein. Intraoperative, we have given 3 RBC, 6 FFP, calcium gluconate was given to combat the metabolic acidosis, and Lasix was given 20 after transfusion. On day 1, tachycardia was settling. She has shown once again hypertension, so we have put her on Stemlobeta. Urine output was around 6 liter. There was 300 ml serous drain was coming. On laboratory finding, the hemoglobin was settled, hematocrit improved. RBC count improved. Platelet was shown to get down to 1 lakh from 1,50,000. Liver enzyme was shown an upper trend. On day 2, we give 1 RBC and 4 FFP. Liver enzyme on day 2 starts falling down. On day 5, the platelet count almost become a normal. Then on day 8, drain was removed, shake dressing was done, lab parameters are improved within the normal limits. On discharge, we have given all these iron, calcium, antibiotics. We have put on a Stemlobeta, Lasix dietary tablet was given. So I am not going through all these means what mean by primary PPH or secondary PPH, but in this case, in the case of primary PPH, that is hemorrhage occur within first 24 hours. We also know what we mean by secondary hemorrhage or reactionary hemorrhage. The first line of surgical management of PPH procedure used in PPH management is include manual removal of placenta, manual removal of clots, uterine balloon tamponade, uterine artery embolization or laceration repair is indicated when PPH is a result of genital tract trauma. First surgical intervention in PPH, uterine compression suture is performed most often in cesarean section and also recommended as the first procedure in laparotomy to control bleeding. This is as per the RCOG guidelines, and so all obstetricians should be get trained. What do you mean by obstetric hysterectomy? A peripartum hysterectomy is defined as the removal of uterus within specific time interval after delivering a baby and mainly due to postpartum hemorrhage. So in this case, we have done devascularization of uterus done with modified Beilein suture, that is Heyman suture, along with ligation, bilateral ligation of uterine, ovarian as conservative approach of surgical management of PPH. This is the video. This is a video showing what we have done that night. Uterus was a flabby. This we have taken a Vicryl. We are putting first uterine compression suture. In uterine compression suture, we have taken a first bite on anterior aspect after pushing bladder down 3 cm below the uterine incision. We have taken the needle posteriorly at the level of uterosacral. Then we have put a tie over the fundus. This will help in compression of anterior and posterior wall. Same has been repeated on other side. Forward केलं तरी चालेल. This is how the uterus look after putting 2 uterine compression suture.
and is coming now. Then we have decided to ligate uterine. For ligating uterine, first we have taken a bite on anterior aspect. 1 centimeter of the myometer chunk should be taken at the angle of the uterus, and the needle has to become from the posterior aspect. Then from the posterior aspect, we have to put needle back through the bare area of round ligament, and then you have to ligate the uterus. See that we have come through that bare area of broad ligament. This is the ligation of lower division or lower side of uterine. Vicryl same has been used. 1 number. थोडं फॉरवर्ड केलं तरी चालेल. This is uterine artery ligation. This is showing the upper side of the ligation of uterine, just above the uterine incision. Go forward. Now this is ovarian artery ligation. We have taken the few myometrian aspect at level of the ovarian and just below the round ligament. Care has to be taken that the round ligament should not get damaged. Same procedure has been repeated on the other side. This is ovarian artery ligation. Okay. So this case is we have shown here the devascularization of uterus with uterine compression suture, bilateral uterine artery ligation, and ovarian artery ligation. So before going, there is some I want to give take-home message. The question raised: whether bilateral uterine artery ligation have negative effect on ovarian reserve marker, ovarian artery blood flow in women with postpartum hemorrhage? Answer is bilateral uterine artery ligation had no negative effect on ovarian reserve or ovarian blood supply. So this treatment should be used as a fertility preservation technique to avoid hysterectomy in patient experiencing PPH. Patient was re-evaluated after 6 months after surgery in this study because Vicryl theoretically undergo complete absorption within 6 months. What is the rule of 13 pph? A rule of 30 refer to there is fall of 30% fall in hematocrit, 30 mm of fall in systolic blood pressure, increase of pulse by 30% fall of hemoglobin, that means 3 grams per deciliter, and approximate blood loss should be 30% of the normal volume. What mean by massive transfusion protocol? Massive transfusion protocol is activated by clinician in response to massive bleeding. Generally, this is activated after transfusing 4 to 10 units. In a massive transfusion protocol, we have to give RBC FFP cryoprecipitate in ratio at 1:1 or 2:1:1. Massive transfusion can be defined as replacement of more than 1 liter of blood volume in 24 hours or 50% of blood volume in 4 hours. What is the golden rule for blood transfusion? Traditionally, the rule of 10/30 was followed for RBC transfusion, according to which hemoglobin of less than 10 gram deciliter or hematocrit of less than 30% was recommended in surgical patient. No anti-D prophylaxis is required if Rh-D negative woman receive Rh-D positive FFP or cryoprecipitate. When to use platelet? To maintain the platelet count above 50,000, actually the platelet transfusion should be triggered whenever the platelet count fall below 75,000. Platelets should be ideally be group compatible. Rh-D negative woman should also receive Rh-D negative platelet. FFP should be given a dose of 12 to 15 ml per kg and should be administered for every 6 units of red cell. Most important is the DIC. What we are afraid of, because this is a complication. These are the things which going to trigger DIC here: peripartum hemorrhage, sepsis, abruption, severe PIH, stillbirth, amniotic fluid embolism, or acute fatty liver.
aim to maintain the prothrombin time and acute plastine APTT ratio less than 1.5. We know what are the stages of the shock, what is the compensated, decompensated, irreversible. We are worried about irreversible stage because in irreversible stage, the tissue and cell become ischemic and necrotic. This result in hypotension and possible multi-organ dysfunction. Despite of aggressive intervention, may have only a minimal result in reducing morbidity and mortality. DIC is a common contributor to maternal morbidity and morbidity and mortality up to 25%. And acute obstetrical bleeding, leading cause of DIC. This form of consumption coagulopathy is classically related to PPH as a result of uterine atony or may related with retained placenta, accreta, rupture. Diagnosis of acute DIC in pregnant patient is made clinically. Laboratory findings show that thrombocytopenia, deficiency of coagulation factor can be judged by prothrombin time prolongation and INR, reduced level of coagulation inhibitor or high level of fibrin split product. Fibrinogen concentrated is aim in administered for high fibrinogen concentration relatively low volume. Obstetric DIC score should be cutoff level is more than 26 point. Here the specificity and sensitivity is around about 88% sensitivity and 96% specificity. Difference between obstetric DIC score and routine DIC score that we don't consider D-dimer included in modified obstetric DIC score, because during pregnancy D-dimer levels increase substantially after 20 weeks of gestation, and during third trimester practically all patients have concentration more than 0.5 milligram per liter. We have to take a consent by when we are initiating massive transfusion protocol, because there is a complication of blood transfusion in form of hemolytic transfusion reaction, allergic transfusion reaction, TRALI, that transfusion related acute lung injury, transfusion associated circulatory overload, TACO, alloimmunization, other non-infectious complications. So we have to take. This is my team. I alone cannot handle everything. Surgical part can be managed by a surgeon, but it requires a teamwork right from the anesthetist, good surgeon, good physician, might require cardiologist or nephrologist in managing such cases. God is great. We are able to save that one life on that particular night. Thank you for pleasant listening. Very good presentation, sir. One question. If there is a PPH DIC HELP syndrome, what factor decide go to conservative management or surgical management? In this case, she being her, I have considered her parity. No, it is difficult to give exact opinion, because some surgeon will prefer to go for obstetric hysterectomy and some will go for conservative approach. To go conservative approach or surgical approach? What to I say? think her, considering her to she being primary gravity, if I can able to save her uterus with all this surgical technique, I will prefer to go for a conservative approach in this. Radical approach will only kept in cases like placenta accreta, prakrita or uterine rupture, where all things are not able to be managed. Thank you. Dr. Kandari, sir. I request Dr. Vosley, sir, to felicitate Dr. Mani, sir. With this, we officially conclude our SATCON 24. This was last lecture
of today's session. And I thanks all SATCON executive committee members, president, secretary, audiovisual supply by Shakil and team, IMA Hall management, workshop by the Anesthesia Society of Satara, and conference by the different faculties. So thank you to all speakers and faculty. So they are spending their time and given wonderful experience in conference by giving guidance in various subjects. Thank you. I request all the IMA members to gather in the IMA hall for the GBM. GBM is just now we will start the GBM, and I also request all members to attend the felicitation program here in IMA hall, that is Lifetime Achievement Award. We are felicitating the 10 people of our branch. So please attend it physically. Please come to the IMA hall. Thank you.